Okay. Okay. So I'm gonna get at least 20 new polychromes. Too close! Watch for attacks from your blind spot! Here to dance! Sure, give it to me! Careful, don't get scared! That's a menacing stance! I see your weakness! Move with the blade! You're all riddled with flaws. A chance to score! Anomaly proficiency. I guess I'll take this one. And go to the right. Price difference. No money. Energy generation is more useful, it seems, because other stuff I can just restart. I'll make it painless. Alright. I'll take this one. I'll take this one. Taking less damage, still useful. Sure. No escape. Careful, don't get scared! Nice. Both of those would be fun. The final act begins now. Time! I'll make it painless. Okay. I'll take this one because it feels more fun. When ultimate hits him. I'll take this one.
make this quick. Behold, the most symmetrical swordplay. Focus on the target. Come on! Don't be nervous! You're about to run out! Go! Come on! Yeah, riddled with flaws. Behold, the most symmetrical swordplay. Perfectly symmetrical. You're gonna pay! No escape. Wrong buttons. I'll make it painless. Come on! Don't be nervous! Adjust your breathing. Solid No escape. For the time field name, I will never lose! Yeah, riddled with flaws. A little gift for ya. The final act begins now. You're about to run out! Go! Come on! Focus on the target. Plenty strikes to score. The pressure? It's time to settle this. Mm-hmm. Okay. Northern Cross. Southern Cross. I have no clue how to differentiate between those two. That suits me well. 1, 2, 3, 4, 5. I have no clue how to trigger both of them, so I'll take this one. Okay.
Move list. Skill info. Basic attack, special attack. With an FL gem without moving the gesture when dragging it backwards. So backwards E. Got it. No escape. Clear your mind. Chance to score. Strike in an instant. I'll make it painless. No time to deal with you individually. Apologies. Careful, don't get scared. A little gift for ya. Request damage. I have 3 ults. Still, no reason to go there. Let's go. Move with the blade. Let's make this quick. Serve, leave it to me. I see your weakness. Adjust your breathing. Sorry for stealing your spotlight. You can't run. Sure, I'll make it painless. Careful, don't get scared. Stay on offense. A flurry of thrusts. Move with the blade. Anomaly. And base. Actually, I can go to the left and see what other weird different stuff. Let's make this quick. Break time! Pressure's on. Your weakness has been exposed. Watch your blind spots. Careful, don't get scared. No A chance to escape. score. Perfectly symmetrical. Strike in an instant. Keep it up. Focus on the target. I see your weakness. Now, you're the prey. Come, it's time for a surprise. Just behold the most symmetrical swordplay. You're all riddled with flaws. Yeah, sure, let's go to the left. Ooh. Take that. If we are to pause for a moment, please allow me to check my sword.
We'll take that. Because both are head of whatever. A flurry of thrusts. Oops. Adjust your breathing. That's a menacing stand. Winter starts to score. I'll make it pay. Chance to score. Let's dance. What was I pressing R for? Does R even do anything? Let's make this quick. Careful, don't get scared. Stay on offense. Be careful. Your weakness has been exposed. R is used. Whoa. Oh dear, careful, don't get scared. Let's make this quick. Stay on offense. Clear your mind. Solid hit. Careful, don't get scared. Let's make this quick. I see your weakness. Your weakness has been exposed. A chance to score. Focus on the target. Winter strikes to score. Stay on offense. I see your weakness. Behold, the most symmetrical swordplay. Now, you're the prey. Don't get scared now! Come on, fire! Chance to score! Wait! Move with the blade!
with you individually. Apologies. Heads up. It's time to settle this. Focus on the target. Here's a taste of the abyss. Come on! Don't be nervous! No escape. The final act begins now. Careful, don't get scared! You're about to run out! Go, come on! A chance to score! For the time field name, I will never lose! Adjust your breathing. Let's make this quick. The pressure's on. Keep your eyes wide open! I am no longer weak. My sword shall prove it! Here I come. I mustn't let this chance slip away! Okay. Master increases. Let's go there. Okay. Mm-hmm. I have no clue what is on this side, except for one of the gears. I'll take this one this time. And let's see, I don't like this, I don't like that. Okay, well, sure, let's go to the right. I'm pretty sure that I will be able to deal with that easily. And that is
Yeah. Ooh. Now, you're the prey. Don't get hit. Break time! You're lucky that out! Go, come on! A chance to score! I'll make it painless. Time for a surprise! Don't get scared, no! Fire! Stay on offense! You can't run! Clear your mind! Sorry for stealing your spotlight! Behold, the most symmetrical swordplay! A flurry of thrusts! I'll take this one, I guess. Because having an extra dodge is really nice. Ooh, yeah, that's exactly what I want. Yay. I'll make it Don't painless. get scared! You're exposed now! Bloodstains! Strike in an instant! Oh, I'll take this one, I guess. Or this one. I'm not sure. Normally better. I'll take this one. Those two. Suppose. Finally, give me ultimate, please. Oh, yo, what the fuck? Oh, come on. I'll make it Stay on painless. offense!
see your weakness. Focus on the target. Time to split. You're about to run out. Go, come on. For the time field name, I will never lose. Pressure is on. A chance to score. Yay. Right. Maybe that. %, is a bit too much. I guess that's enough. Don't get scared now! Fire! It's time to settle this! No time to deal with you individually. Apologies. Now, you're the prey. Behold, the most symmetrical swordplay. Adjust your breathing. Come on, don't be nervous.
For the time field name, I will never lose! A flurry of thrust! Here's a taste of the abyss. Come on. The final act begins now. You're about to run out! Go, Kama! Focus on the target. The pressure's on. Don't get scared, no! Fire! It's time to settle this! Escape. Now, you're the prey. Come on. What the hell? Let's make this quick. Now, you're the prey. Careful, don't get scared! Come on! Don't be nervous! For the time field name, I will never lose! You're You're about to run out! Go, Kama! Here's a taste of the abyss. I see your weakness! Time for a surprise! Don't get scared, no! Fire! Now, you're the prey. Time for a surprise! The final act begins now. No escape. Come on! Don't be nervous! Behold, the most symmetrical swordplay! Adjust your breathing. I'll make it painless. Here's a taste of the abyss.
Okay, well. Now, you're the prey. Why couldn't I dodge? Why wouldn't I dodge? What? I didn't enter the slow mode. Here's a taste of the abyss. Sorry. Here's a taste of the abyss. Aw. She stayed on field. Way too long. Flurry of thrusts. Stealing your spotlight. I'll make it painless. For the time field name, I will never lose. The final act begins now. Careful, don't get scared. The pressure is off. What was that? I'm really confused. Let's make this quick. The final act begins now. I'll make it painless. Careful, don't get scared. It's time to settle this. Let's make this quick. Don't get scared, no! Come on! Don't be nervous! For the time field name, I will never lose! Adjust your breathing. No escape. Here's a taste of the abyss. You're lucky to run out! Go!
Now, you're the prey. Stay calm. How about this? Gone. I am no longer weak. My sword shall crack. Behold, the most symmetrical swordplay. The final act begins now. Yay! Woo! That was pretty annoying. 25 minutes. In fact, it was 50 minutes. 485. Nice. Yay! Something, something, yay. Okay. Yay, Alice. Yay, Izuha. Colin, again, again. Miyagi. And Billy. Мене ніс, міс, НБ. Oof. 2 hours, well, it is what it is. Right. Don't frighten me like that! Handmaid Rena, at your service.
1.6%. So the person has how much? Well, a lot of. Don't frighten me like that! Where is she? Mm-hmm. 1, 2, 3. Okay, so that's how lines are presented. Okay, so it starts here and goes like this. And considering Corin is lower 35, she can't be here in this line. And then oh well, Let's take a break. I probably should aim for 5 correct substats total, at least for anomaly characters. Anomaly mastery. Okay. Hmm. Attack percent, please. Uh-oh. Oh well.
Maybe attack percent is the best one. %61.6%. Let's say she gives pen ratio to, yeah, it's going to be 61.6% pen ratio here. Irina. No, she currently has this one. Because Bunny has... Wait, but she has 24 penalties. Already. From this. And the weapon gives another 24. So that is already over 100 pen. And I suppose the way that this game works is it doesn't count anything above the limit. 48%. This is a really funny piece. Don't
20 hours. Wow. Okay, it's another optimizer. Oh. 238. That one's close. Let's go do stuff. Change his mind. Found your weakness. Look around. I'll make it painless. Oh, for Lord Satan. Hit him where it hurts. Now, you're the prey. Yay. Don't get hit. Change his mind. Hit him where it hurts. I'll make it painless. Oh, for Lord Satan. Found your weakness. Here's a taste of the abyss. Who dares get between me and Lord Satan? Need to do it 2 more times. It's not over. Yep. Found your weakness. Don't
Don't get too comfortable. Easy. Leave it to me. Just this once. Hit him where it hurts. I'll make All it for pay. Lord Satan. One more time. No escape. Hit him where it hurts. Here's a taste of the abyss. All for Lord Satan. It was a nice ending. Mouse's breakdancing. People are singing. I guess Vivian is also dancing. Bear witness to the noble principles of the Don't not Timefield break. family. All right. Let's level her up to the max. 1, 2, yes, All accounted for. Yay. Don't frighten me. Wanna be my research subject? Take a deep breath. The spotlight's about to shine. One, two, yes, all accounted for. Oh. She needs more. Much more.
Let's see, crit rate, animal efficiency, light attack. Attack percent a lot, please. Oh, it is a lot. Oh, attack percent. Pen, crit damage, attack percent. No. So it went something that I didn't want. Double crit. Well, double. Nice amount of crit. Might actually get something from electric damage bonus, attack percent, because 24%, it is 24% here, 20% there. Handmade Rena, at your service. Bear witness to the noble principles of the Timefield family. 1, 2, yes, all accounted for. Handmade Rena, at your service.
1, 2. Yes, all accounted for.
Okay, something like that. Double anomaly arena. Handmade Rena, at your service. Yeah, I guess I'm gonna farm those for a bit. Core and Piper. Also need that. But then I should also farm this because I am interested in getting Julia at some point. And that. Also that. Hmm. Maybe like this. Handmade Rena, at your service. Oh, come on. So if it, so if I didn't equip it, the max of it, it just picks whatever. Oh, really? Really? Well, of course, yeah, I should actually give her something like that. I'm not sure. This is the correct set for him. I've got your back. Handmade Rena, at your service.
Wonder how defense works. One, two. Yes, all accounted for. $192. It's just that. Chingy. Crit rate 53%. Let me finish my cup of hot water. $14.6. Yeah. Tsukashiro Yanagi, awaiting orders. My blade is at the ready. Don't frighten me like that! We fighting? Take me. Number 0. Awaiting further instructions.
13. Uh-huh. And it at least has crit rate percent, which is going to be important. It has crit rate percent already. Those two are literally the same. Give me attack percent. No. Oh well. 24% crit rate. No, I probably should get a crit rate main stat. Really isn't much with attack percent, please.
No aftershock. Well, there are two aftershock characters currently, so maybe I need both. A new case to solve? Give me a trade.
A new case to solve? Oh well. No, not money. Unfortunate. Let's collect from this place, I guess. To me. To the skies. It's not like I'm gonna use those things, but sure. Breathe. Allow me my burning moment. Take a breath, Yinhu. He learned from the best! Out of the way. Soar with the wind. Here. Haven't been there in a while, so forget where everything is. Look yet still. Release. To the skies. Move it! Clarity and impurity. An opening. Weakling. I'll take you. Concentrate. Channel. Time for it breaking through! Soar with the wind. I'll watch over you. To the skies. Cycle of yin and yang. Get him. Allow me. Well done, Fufu. Shift. She and mind as one. Soar with the wind. The weak spot is here. Concentrate.
opening. Shift. Concentrate. Swift yet still. At decree. Was a bit. A bit too soon. Soar with the wind. Oh. Interesting. To the skies. How come I missed it? Soar with the wind. To the skies. For the sky. An opening. The tiger has arrived! Tiger! Channel. Cycle of yin and yang. At decree. Bye-bye. Soar with the wind. She and mine is one. Your life ends here. Allow me, Fufu.
Alright. Breaking through. Allow me. I learned from the best. Leave it to me. Soar with the wind. Oil in the pan. Shun. To the skies. It was annoying. Breathe. The way is coming. Weaken. Soar with the wind. To the skies. Disappointing. Soar with the wind. Be my guide. Careful. To the skies. Leave it to me. Well done, Fufu. Soar with the wind. Obliterate form and spirit. Scatter.
over you. Concentrate. Just came from here. Ba-ba-da-ba-ba. To the skies! Not sure if I here. Further in this direction. Soar with the wind! And I'm back here. Last breath. Oh no. That shit doesn't want to work. Well done, Fufu. Soar with the wind! But there's some joke hopefully. Channel! Rain is coming! Allow me, Fufu. To the skies! Give them a taste of breaking through. Allow me. Soar with the wind. Be my guide! Step back. Let me handle this. Shift. Focus. To the skies. But here, I don't remember.
the wind. To the skies! We learn from the best. I can't let you out, shouldn't Swift yet still. Scatter! Allow me my turn in the limelight. An opening. Concentrate. Your life ends here. Yeah! Soar with the wind. Breaking through. Take this. Watch out. Disappointing. To the skies!
be its center view conversation with. I'm still doing that. It's nice to have more freedom now where I can choose the topics. Also, on social media, I can be a little bit more outspoken. Say, if the superintendent of Oklahoma is trying to like force kids to read Bibles in public schools, I can be more outspoken about that now that I'm not in the classroom. Yeah, I mean, also, yeah, but also then on the other end, like some of these fucking crazy book bans, it's like, what are you doing? Like some of the books, I'm like, okay, I can maybe even see a semblance of the argument, and then others, I'm like, this just seems crazy, just wild. I mean, I it's don't just know. it's more likely to check it out. So yeah, go ahead, have those books banned. Yeah, yeah. I mean, that's the thing. Yeah, all of a sudden now there are banned book lists. I know that we ended up just like buying a ton to see, because yeah, I mean, it's to the point of, I mean, a lot of the kind of the so-called free speech supporters and like anti-cancel culture folks who were against a lot of stuff are now like rooting for it. And I don't know, but even that is kind of interesting because I'm seeing then other people switch up where, you know, they were kind of rooting for certain people's downfall, and then I don't know. I mean, to your point of maybe in 2, 7, 10 years, well, not 2, maybe Not two, in the next 2 years, unfortunately. in the next 7, 10 years, maybe there is more of like looking in a mirror and going like, okay, I feel like I'm right here, but actually here I might have been wrong or misguided, or maybe didn't communicate things properly. I know that's a thing that I try to do, and who knows like what people have as far as like a track record. I don't know. But okay, so with you not being a teacher, if you did have to put on like the actually in like a public school teacher hat on again, what are your thoughts about, or and maybe even stay in touch with other teachers, like what do you think about AI in the classroom right now as far as kids? I actually gave a presentation on this recently at a local high school where my friend is the principal. I used to teach social studies with him, and he saw my video. I made a video about how a lot of teenagers have confided in my comment section or on my Discord server saying that, yeah, I use AI all the time to cheat. It's not, I mean, everybody does it. High schoolers, they're in college, and not only that, their teachers are using AI to grade, and so you have literally students that are turning in AI created work, and the teachers are not even grading that because they're having AI grade it for them. And so I do think that this is a big concern with education, and what I said at that presentation is just briefly, we need to get rid of the devices. We need to go back to pencil and paper. Think of it like the calculator. I mean, we don't give a calculator to a first grader. We teach them they actually have to write out the problems first and then work their way up to earn the right to use a calculator. Eventually, like you and I, we can handle AI. We can use it because we earned it. We've learned everything we need to learn to then use it. Whereas, yeah, like I just think that, what are you going to do when AI can do everything for them? It already can, and there's no good AI plagiarism checkers. That's a scam. Those are all scams. And so at this point, you just have to kind of say, hey, ban it all as far as devices. And I know this is like, if you were to hear me say this, like me from 10 years ago visiting the future now and hearing me say this, I'd be shocked. Because I was like, cool teacher. I was like, oh yeah, get out your phones. It's going to help your research. Yeah. And now I'm just like, no, get those out of here. But there's also a little bit of a difference, okay? Like I'm not saying it's completely disconnected, but I feel like when I was in school, you had to educate yourself to a certain degree to even cheat properly. You had to be like, okay, I have to do this with a TI-83 calculator and blah, like something else, or I have to do. I don't know. There was almost a creativity or something to it that I feel like was almost educational in a real world aspect compared to AI. It's a very flawed argument, but I do agree with you that at least learning the core of a lot of things and then getting to a place where you can use AI as a tool rather than the thing that's doing all of the lifting, that's going to be incredibly important. But also I am, thoughtful about the future that a lot of these kids are going to be adults in. Like
we don't fully even know the level of AI that is going to be around. I don't know. Like, it's one of those places where I'm like, okay, well, it feels like it's time for trade school. It's like, it feels like that's the smartest move right now. My job, like, it could be replaced right now if someone was really fantastic enough at prompts and people didn't care about the human connection and like the level of trust. So I don't know. It's a crazy world, but okay, it's very interesting to hear you say that about AI. And I had heard teachers using it as well. I don't know. That's the whole situation sounds fucked. Yeah, I mean, super intelligence is a separate conversation, but I mean, I just think that half the jobs are going to be gone within a few years as well. But maybe it's not a bad thing. Maybe it just means we all have more free time to be creative and pursue what we're passionate about. But as far as you and I, like, there's enough information about us online right now where AI could just like imitate us. And so what does that mean for influencers, creators? I think what that means is we're going to have to be more authentic than ever. In fact, I see myself in 10 years literally just live streaming all the time, like somebody following me around with a live stream backpack, and I'm just like, I have a whiteboard in the park and I'm just like giving lessons to people who walk up, like, what do you want to know? Let's go. Let's learn American history out here in the park. Oh, we are. I feel like we're at that meme of like which road. It's either that live, personable, or I just try to own and control as much of the AI version of me, and I'm able to do 2,700 things an hour because it's like there's a little bit of me, but there's a system in place. That seems like a nightmare world, but also I always think of like, where do people often navigate? And I think it is to the least obstructive road, the easiest road, the road with the highest potential upside. And when you're talking about automation, I feel like that's, I don't know, that's whenever I talk to a lot of like CEOs or managers, they just constantly talk about removing the human element. Like they see the human element as the obstructor rather than the value adder. And that's a scary place. Yeah, that's the direction education was going for decades, is data. Look at data when you're ignoring the human aspect, which really that's like where education becomes an art, where you actually, that's the human side, the creative side. And I think that I'm optimistic. Again, I have to be, that the direction we're going to go is there have to be laws restricting AI, like in terms of like intellectual property, but also combined with the culture will shift towards valuing creativity again, because let's be honest, a lot of mainstream culture is so lowest common denominator crap, that it's might as well be AI slop already. Oh, there's another superhero movie coming out. Wow. How dare you? How dare you? I like Superman. I like the new Superman movie. I will say that, yes. But I mean, like, if AI can create a movie, which we're not very far from that, then what does that mean about... that means, like, you would just have to get rid of all the special effects and just focus on the humans themselves. Yeah, the shitty versions are just getting out of the way. But when you talk about AI regulation, I'm like, I don't know if we're going to see that until too late, because it feels like it feels like, politically speaking, we're in a place where the majority is pulling back regulations specifically in hopes that we can keep up with competitors like China, right? Rather than going like, let's not fall behind, but do it right. Let's go fast, break things, and then try to wrangle it in. But I don't know if I compare it to the development of nuclear weapons. Really? Yeah, I think that superintelligence could end humanity. So I think this is something where all countries have to get together, sign treaties, because it will have to be another mutually assured destruction situation. Because you could get, you could have AI just decide that you don't want human beings anymore. The Terminator was right, okay? Yeah, Clippy's going to drop the bomb. That's the thing. There will be a disaster, absolutely. Within 10 years, I think, even there's going to be some kind of disaster where bots try to kill us.
They won't be successful. We will fight back. But I think it's going to take something like that to wake us up. Well, hopefully that last a part taste isn't of the just abyss. being held up by the optimism. Matt, the last thing I'll ask you, maybe it's on the note of optimism, maybe it's on the note of like what people need to keep in mind. Is there a last thing you want to say or hit on, whether it's the moment that we're in now or the next 2 years? I think it's important to be positive and to zoom out helps you do that. Like when you're looking at day-to-day stuff, I think it really is bad for your mental health. And that's obviously, as somebody who makes history videos, it's easier for me just to, I'm reading about stuff that happened 200 years ago, so, oh, yeah. But it also helps me realize that what we take for granted today won't be taken for granted in the future, and then things are constantly changing, the pendulum's going back and forth. Nobody could have predicted the 2020s have been turning out like they are. So that just means that we can't predict what the 2030s will be. And if you're a doomer, I don't want to have anything to do with it. I think doomers, No. if you're not willing to fight, then get out of the way. We need fighters right now. I hear you. And the main point is watch and listen to Mr. Beat and Philip DeFranco, and then log off and interact with people. I was going to say, listen to us first, then log off. Appreciate you, Matt. Thanks for having me. And finally, for you, dear watcher, dear listener, thank you for watching today's podcast. I really hope you enjoyed it as much as I enjoyed doing it. And if you did, hey, maybe give it 5 stars on Spotify and Apple, and give it a like on YouTube. Thank you for watching. I love your faces, and I'll see you right back here soon. Come on. This isn't look. Let's clean up the shift button. Oh god. It is sticky. It's really fucking sticky. Oh god. That's really bad. Oh god. So what should I use? I should use alcohol. And something else. BRB. First, let's clean up the area around. Okay. Okay.
The button itself doesn't need clearing, so I'm not gonna bother. What requires clearing is the other relevant stuff. Okay, where's the shift key? Let's see. I'm not sure how actually sticky it is. Maybe it is just my perception that is correct. Maybe there is something here. It is no, it is. It feels quite fine. This ring. Silicone ring. Okay, fine. Everything's fine. Okay. Everything's in its right place. Trump scanning plan, trail ban from Russia. No. Пам-пам! Кто победит в гонке? Самая узкая машина, самая короткая машина или самая низкая машина? Наконец-то есть ответ. Спасибо за это итальянским блогерам, которые решили закрыть важный вопрос. Oggi siamo pronti per una sfida suprema. Si sfideranno la panda corta, la panda stretta e la panda bassa. Я смотрю на кадр с тремя машинами, и, во-первых, это выглядит как какой-то кривой мод для GTA, а во-вторых, не могу даже предположить, что водитель каждый из них компенсирует. Со старта вперед вырвался укороченный Фиат, кажется, у него у единственного нормальный двигатель внутри, но потом машина просто решила почти перевернуться и сошла с гонки. В итоге победа у самой заниженной тачки. Я все еще не могу отделаться от впечатления, что она просто, в текстуру провалилась. Кстати, сравнение таких обрезанных, неполноценных машин на самом деле имеет большой смысл. Ведь скоро россияне только такие машины смогут себе позволить, но это следующая новость. Пам-пам. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Надеюсь, вы себе налили уже чашечку вкуснейшего чая, пора заварить. К новостям. Пам-пам. Что я про машину-то имею в виду? С 1 ноября в России изменится правило расчета утилизбора для ввозимых автомобилей. Утилизационный сбор — это официально, как бы платеж за то, что потом, когда-то в будущем машину нужно будет утилизировать. Типа ты покатался на тачке,
решил от нее избавиться, и она же большая, нужно как-то утилизировать ее. За это вот в цену включается такой сбор. Это по идее. А в реальности это просто еще один налог, потому что налогов-то не может быть мало. С налогами же такая история, что из-за кое-каких событий нашим властям нужно больше денег для бюджета, потому что эти кое-какие события затянулись, и на них уходит много средств. Поэтому ищут, вот где бы можно было еще что-нибудь там обналожить. Так вот, Минпромторг всех обрадовал своими новыми планами. С 1 ноября 2025 года в России хотят отменить льготу для частных лиц на ввоз автомобилей мощнее 160 лошадиных сил. То есть все, что мощнее там Toyota Corolla, Skoda Octavia, теперь вот будут учитывать лошадиные силы и, исходя из этого, обкладывать все утильсбором. И вот выбрали эту планку 160 лошадиных сил. То есть не очень мощный автомобиль. По данным Минпромторга, 88% ввозимых в страну машин как бы проходят эту планку в 160 лошадиных сил. Проблема, как вы понимаете, в том, что оставшиеся 12% людей, которые возят машины, они хотят себе клевые тачки. Мало кто прям мечтает о Kia Sportage. И вот с новым расчетом утильсбора мечта становится сильно дальше. Выходит, что самые дешевые машины не трогают. Богатым людям плевать, они там готовы будут переплатить ради понта. А вот средний класс останется, получается, без иномарок, потому что больше никаких льгот. Если сейчас поддержанная иномарка условно стоила 4 миллиона, то с новым утильсбором 6 миллионов будет. Хотел себе кто-то купить BMW X5 за 10 миллионов. Теперь будет 13. Такие вот изменения. Я напоминаю, речь все еще про утилизационный сбор. То есть вот как-то резко на пару лямов подорожала утилизация, видимо. Мне кажется, если людям давать выбор, то они сами с отверткой разберут машину, чтобы там 3 ляма не переплачивать. Но логика чиновников здесь простая. Это способ вытащить из кармана людей больше денег в бюджет. Ну и бонусом, может быть, кто-нибудь в приступе паники из-за того, что он больше не может себе позволить ту машину, которую хотелось бы, на которую копил, купить что-то из автоваза. На отечественные машины же не надо платить их сбор. Они просто сами в конце рассыпаются на молекулы. Кстати, вот вам загадка на будущее, когда подорожает из-за утильсбора все иномарки, что произойдет с ценами на отечественные машины? Они, наверное, останутся такими, да? Правильно ведь? Да? Все эти изменения сейчас очень активно обсуждаются, потому что многие недовольны. Может быть, что-то даже откатят назад, но при желании можно сейчас начать строить пугающие картины будущего. Во-первых, если речь про молодую семью с детьми, то на комфортную, просторную машину можно не рассчитывать. То есть утильсбор бьет прямо вот по этой категории населения. Удачи вам в России заводить детей. Хотя, может, потом с учетом мат-капитала там то выходит. Одной рукой государство дает, тут же забирает. Или возможно, что просто перестанут глобально возить новые тачки в страну. Только запчасти будут поставлять. И тогда Россия наконец-то превратится в Кубу, где по улицам вот до сих пор катаются старые американские ретро-тачки. Это выглядит красиво, но я был внутри, это мало чего приятного. Если вспомнить, что там еще закон обязывает таксопарки пересаживаться на отечественный транспорт, то, короче, все будет очень дорого, давайте ходить пешком, это полезно для здоровья. Ну и метро еще есть. Пам-пам. У меня случился новый опыт в жизни. Вот чистейший был Apple момент. Компания же выпустила обновление операционной системы. Точнее, всех своих операционных систем разом. Теперь они даже одинаково нумеруются по году, как бы, следующим за релизом. То есть сейчас это 26-я. И мой Apple момент заключался в том, что я сижу за столом, на котором рабочий MacBook обновляется до macOS 26. iPad обновляется на iPadOS 26, iPhone до iOS 26. В соседней комнате обновляется Apple TV. Моя жизнь в этот момент была парализована. Ну, была бы парализована, если бы не был телефон на андроиде. Спасибо ему. Я обновлялся с 18-й версии на 26-ю, то есть, получается, я пропустил 7 прошивок, но не скажу, что там какие-то радикальные изменения. Короче, новость, собственно, в том, что теперь на всех Apple экранах в мире растекается Liquid Glass, новый дизайн, изображающий жидкое стекло. Плюс там куча других мелких обновлений есть. Например, у кого-то иконки пропадают, не открываются фотографии, обновление зависает или в принципе не качается. Плюс классика проблем с батареей. Ну, короче, да, несмотря на несколько этапов бета-тестирования, финальный апдейт все еще
с косяками. Такое бывает, скоро они поправят, нечего переживать. Я у себя лично ничего такого не заметил, но, опять же, я не активно пользуюсь айфоном все еще. У меня как-то не случилось вот этого резкого перехода с андроида, не работает на меня эта магия, извините. Я оказался отбитым человеком. Почему-то возможность установить мне нормально приложение моих банков и расплачиваться телефоном прикладываемым оказалось более важным, чем то, что кружочки в Телеграме на айфоне лучшего качества. А еще я понял, что у меня либо какие-то пальцы... Imagine his Standing by. Number 0, Ambi. Dun 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 dun. Dun, 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 dun. Yes. Пальцы огромные. Я не думал об этом в таком ключе раньше. Либо у айфона почему-то кнопки часто в интерфейсе слишком близко к краю экрана расположены. Я вот давайте вам на примере Telegram покажу, в чем разница. То есть, видите, на андроиде отступа больше. Я из-за этого просто не попадаю на кнопки. Это, очевидно, вопрос привычки, но меня прям выбешивает. Я уверен, что если бы кто-то с айфона переходил на андроид, его бы тоже выносило. А в остальном обновления хороши. Я даже рад, что вот наконец-то сейчас дизайн операционных систем Apple и Google максимально разные стали. Было тупо, когда они пришли одновременно к этому плоскому дизайну и мало чем отличались. Вот круто, что сейчас что-то новенькое. Это хорошо. Вердикт такой ставлю. Хорошо это. Кстати, еще задумался о том, что дизайн интерфейса смартфонов сейчас никак не связан с дизайном самого устройства. То есть, понимаете, о чем я? Взять этот же интерфейс Liquid Glass. Он теперь в корпусе айфона индустриального дизайна, который там не менялся с 2020 года, с 12-й версии iPhone. И это как-то странно, если задуматься, потому что вроде очевидно, что графический интерфейс устройства может быть продолжением, как-то сочетаться с тем, как выглядит сам физический объект, однако этого не происходит. Это не только у iPhone проблема, этого никто не делает из больших компаний. Там есть бывают эксперименты у каких-нибудь небольших производителей смартфонов, или вот могу вспомнить то, что часто бывает, что в складных смартфонах, когда их открываешь, там, допустим, обои на фоне реагируют на это. Есть какое-то взаимодействие между физическим объектом и интерфейсом внутри. Все, ладно, это не слово размышления, впечатления. А вообще-то у российских обладателей айфонов чуть ли никуда более знаковое событие произошло. Пам-пам. Айфоном в России опять можно бесконтактно оплачивать покупки. Ура! Наверное. У меня немного смешанные эмоции из-за этой новости. Давайте вот по порядку, что, собственно, произошло. В последние годы на многих кассах появились терминалы оплаты от Сбера. Они немного нелепо выглядят, но если вы отдали банку свою биометрию, там можете лицом расплачиваться. Это, наверное, хорошо. Но также это позволило банку внедрить технологию оплаты с помощью Bluetooth и технически вернуть владельцам айфона возможность платить телефоном. Apple же запретила свой Apple Pay из-за санкций, а другим приложениям доступ к NFT не дал. На андроиде с этим никогда проблем не было, там открытая система, заблокировали одну платежную штуку, можно другую поставить. Что, собственно, провернул Сбер. Раз они владеют терминалами и банковским приложением внутри телефона, то можно наладить между ними бесконтактное общение другим способом. С помощью Bluetooth подносишь телефон,
происходит такая магия блютусовская, и с вас списываются деньги. Сейчас еще у Т-банка появилась эта же функция, наверное, дальше подключатся и остальные банки, хотя я думаю, что не все, скорее всего, Сбер просит какую-то копеечку за это в других банках. И вот промо этой функции чуть ли не прямым текстом заявляет, что вот в России таким образом вернули Apple Pay на iPhone, потому что Apple Pay чуть ли не синоним бесконтактного платежа для владельцев iPhone. И вот это вот в Россию вернули Apple Pay, это звучит так как-то грустно. Смотрите, я понимаю, конечно, что большинство постов, которые я в первые дни появления технологий видел у себя в ленте, это скорее всего реклама, а не живые отзывы. Поэтому не совсем правильно делать на основании какой-то вывод о том, как вот общество приняло эту технологию. Но, по-моему, вся эта история с тем, что банки России придумали какой-то дикий костыль, чтобы частично вернуть возможность в некоторых ситуациях платить айфоном бесконтактно, и это преподносится как восстановление функционала, вот так унизительно. Ведь мало того, что это работает всего лишь у пары банков и только с определенными терминалами, там еще сразу в инструкции предупреждают, что при попытке оплаты все равно у вас может открыться Apple Pay и ничего не сработает, потому что, iPhone-то не в курсе, что у вас там какие-то Bluetooth-ритуалы происходят для оплаты теперь. А просто отключить Apple Pay в iPhone нельзя, потому что, там Купертино вам такое не разрешают, что это вы будете функцию в телефоне отключать. Поэтому банки советуют просто удалить из своего Apple Pay все свои карты, чтобы он не срабатывал. Но когда они вам потребуются где-нибудь в поездке, допустим, нужно будет их заново туда добавлять. Да, именно вот так я себе и представлял опыт использования смартфона за 150 тысяч рублей. Опять же, для сравнения, там на андроиде я просто в России включаю Мир Pay как платежное приложение по умолчанию, за границей возвращаю Google Pay, как он там называется, Wallet, теперь кошелек. Важный момент, это я не про то, что Android лучше или хуже iOS. Мне кажется, в 2025 году иметь какое-то радикальное мнение по этому вопросу, это какой-то прям изощренное колхозанство. Всем должно быть уже давно понятно, что у людей могут быть разные потребности к функционалу, разные финансовые возможности. Исходя из этого, каждый делает выбор в сторону определенного продукта. То есть здорово, когда выбор есть вообще. Да и в принципе сравнение двух платформ работает в других странах, где нет этих санкций, которые сильно урезают функционал устройств. Но мы живем в той России, в которой живем, которую заслужили. И вот нет ощущения, что пользоваться айфоном в России сейчас это просто такая дорогая подписка на то, что тебе раз в год Тим Кук будет плевать в лицо. Официально они как бы в России не представлены сейчас, да, они ушли с рынка, но не надо забывать, что каким бы способом айфоны не ввозились в РФ, Apple с каждого из них получают полную стоимость, а россияне покупают контейнер iPhone. Они готовы переплачивать за это бешеные деньги, чтобы потом у тебя в руках был смартфон, где ладно там нет давно обещанных яиц, да, и в Америке нет, они облажались с этим, но этим смартфоном за полную стоимость нельзя полноценно платить, а это как бы его функционал. Тебе нужно искать теперь какие-то специальные терминалы Bluetooth-колонки, либо лепить стикер банковский, ходить с рекламой банка, всем показывают, когда разговаривают. Плюс с каждым обновлением операционки у тебя все больше уведомлений о том, что вообще-то стоило бы оформить подписку на iCloud, Apple Fitness, какие-то Apple игры. Но это нельзя оплатить в России. Уведомления есть, а оплатить из России это нельзя, потому что санкции. Но вы всегда найдете в интернете несколько неудобных обходных путей, которые Apple оставили, чтобы все-таки получить ваши денежки. Это просто какой-то цирк унижения. Apple берет огромные деньги за свои устройства, не дает функционала обещанного, а потребитель продолжает их боготворить. Так победим. Тут можно как аргумент сказать, что все ограничения за санкции — это последствия войны. Типа, сами напросились. Справедливо. Не очень. Ведь если пойти по этой логике, то выходит, что каждый владелец айфона делает осознанный выбор между нерабочим Apple Pay и организацией государственного переворота и свержением Путина. Так же, да, выходит? Для этого же санкции вводились. Как они, кстати, справились. Вот-вот, девочка на Патриках психанет, потому что вместо оплаты Bluetooth у нее опять Apple Pay открылся и оплатить не получилось, и пойдет власть свергать, пока Европа продолжает спокойно покупать российский газ и нефть. Ну, меньше уже, конечно, чем раньше. Если серьезно, отмечу, что вообще-то и до войны далеко не все функции айфона работали в России, а альтернативные приложения установить было нельзя, потому что это закрытая система. При этом цена устройства полная. Как бы санкции из-за войны лишь подчеркнули те наклонности и пороки, которые
уже были у подхода компании Apple. Но с другой стороны, конечно, глупо отрицать, что качество кружочков на 20% выше. Пам. Важное объявление. Если вы видели вот такую кнопку подписаться, обязательно нажмите на нее. Очень поможет моему каналу. Если я буду прикрываться. Очень мне поможет лично. И чаще будем видеться в ленте. Хотите, что ли, меня чаще видеть? Смейте мне такие вещи говорить. Мое эго не переживет. Пам-пам. Пока мы с вами говорили о событиях в окружающем мире, не стоит забывать, что происходящее внутри тоже требует внимания. Тревоги, раздражение, полнейшая неопределенность — это тяжелая нагрузка для организма. И иногда ему нужна помощь. Как раз для подобных случаев и существует сервис, который помогает поговорить с психологом онлайн. Ясно. Что делать платформу удобной? Все-таки 380 тысяч активных клиентов. Во-первых, у Ясно большая база специалистов, более 4000 психологов. У каждого есть подтвержденное образование и опыт работы от 3 лет. Можно там не выбирать наугад, а по конкретным критериям. Например, нужен ли когнитивно-поведенческий подход, работа с тревожным состоянием или с выгоранием. Все максимально конфиденциально и безопасно. Сессии проходят на собственной платформе Ясно без записи. Даже изображение собственной камеры видеть не нужно, так будет проще сосредоточиться на разговоре. Все записи на сессии настраиваются из приложения, не нужно переживать, что разговор с психологом превратится в отдельную логистическую задачу. Все под ваш график подстроится. Для тех, кто решится попробовать, ссылка в описании. Есть мой промокод Кусачев на скидку 15% на первые 3 сессии при регистрации. Это удобная возможность потестировать Ясно без лишней нагрузки на кошелек и выбрать тот формат, который вам действительно помогает. Пам-пам. Началось. В Шереметьево произошел первый случай, когда система электронного воинского учета реально остановила человека на границе. Мужчина, 28 лет, не служил и, как утверждает государственная база данных, уклонялся от получения повесток. И вот в начале сентября он получил электронное уведомление прийти на медкомиссию. В тот же момент в личном кабинете автоматически появился запрет на выезд. Но он решил, что лучше сначала попытаться все-таки слетать в Анталию. Потому что вроде как была заранее запланирована поездка, не в плане того, что он прям сбегал из страны. И вот на паспортном контроле решили, что отпуск откладывается, его остановили и сразу же передали военным. Так что знаете, что вот теперь, да, эта система контроля выезда полноценно заработала. Снять подобный запрет можно только лично, явившись в военкомат и пройдя там все, что им нужно от вас. А там как раз осенний призыв начинается. Пам-пам. Подхватываю новости с предыдущего эпизода. Я вам рассказывал, что бывший база данных уклонялся от получения «Помогает». Пам-пам. Началось. В Шереметьево произошел первый случай, когда система электронного воинского учета реально остановила человека на границе. Мужчина, 28 лет, не служил и, как утверждает государственная база данных, уклонялся от получения повесток. И вот в начале сентября он получил электронное уведомление прийти на медкомиссию. В тот же момент в личном кабинете автоматически появился запрет на выезд. Но он решил, что лучше сначала попытаться все-таки слетать в Анталию, потому что, вроде как была заранее запланирована поездка, не в плане того, что он прям сбегал из страны. И вот на паспортном контроле решили, что отпуск откладывается, его остановили и сразу же передали военным. Так что знаете, что вот теперь, да, эта система контроля выезда полноценно заработала. Снять подобный запрет можно только лично, явившись в военкомат и пройдя там все, что им нужно от вас. А там как раз осенний призыв начинается. Пам-пам. Подхватываю новости с предыдущего эпизода. Я вам рассказывал, что бывший боец UFC Конор Макгрегор решил выставить свою кандидатуру на выборах президента Ирландии. Он тогда записал подзаборное видео с требованием поддержать его кандидатуру, но, к сожалению, сообщаю вам, что уже на этой неделе история закончилась. Цитирую Макгрегора. «Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным». Знаете, я на удивление четко себе представляю, как прошло это обсуждение с семьей. Конор, это кринж. Быстро прекращай. Пам-пам. В Венгрии прошел чемпионат по копке могил. Это абсолютно то, что вы услышали. Команда из 2 человек копает яму на скорость. Также учитывается точность размеров и аккуратность полученной могилы. Конкурс проходил в 8-й раз, но это было первое соревнование, в котором участвовала команда из России. Новосибирский крематорий принял участие в битве могильщиков. Если у вас появился вопрос, зачем крематорию, который вроде как сжигает тела, копать могилы, то это правильный вопрос. У меня тоже он возник, но, возможно, именно поэтому команда из России на конкурсе по копке могил заняла последнее место. И у меня нет никаких шуток по поводу этой новости. Переходим к следующему. Пам-пам. А это не новость
новость будет. Это внезапное возвращение рубрики с рекомендациями. И сегодня я вам рекомендую бросить вообще все дела, купить и установить игру Outer Wilds. Для некоторых из вас это будет смешная рекомендация, потому что эта игра после выхода в 2019 году была просто обласкана критиками и игроками, где-то там даже ухватила игру года. Но если вы не прям заядлый геймер, то могли вполне и пропустить эту инди-игру. Это не какой-то крупный релиз был. Как, например, я сделал, потому что в том же году, когда вышла Outer Wilds, также вышла Outer Worlds. Это две разные игры, но обе про космос. И я, видимо, когда не мог себе позволить сыграть в две игры с почти идентичным названием, выбрал ту, что Worlds, и сейчас понимаю, что сделал неправильный выбор. Потому что Outer Wilds я прошел недавно, и она теперь типа в тройке моих любимых игр за всю жизнь. Две другие из раннего детства, а тогда на меня куда легче было произвести впечатление, на мою неокрепшую психику. Вот это свежая игра, которую я сейчас поиграл, туда влетает с двух ног. Суть. Outer Wilds — это одиночная, сюжетная, приключенческая, детективная игра в открытом мире. И каждое слово в этом описании очень важно. Из-за уникального геймплея эту игру вы сможете пройти только один раз. То есть, конечно, физически ее можно перепроходить, это вам никто не запрещает, но это просто не имеет смысла. Я прошел ее часов за 8, наверное. Второй раз я бы справился типа за 20 минут. Но если только память не потерять, как на первом прохождении. А я на самом деле уже думал о том, как бы заработать амнезию, чтобы вот еще раз испытать все эти эмоции. Игра вбрасывает вас в открытый мир, представляющий из себя компактную солнечную систему из нескольких удивительных планет, между которыми можно перемещаться, чтобы решить, решить не совсем правильное слово. Игра технически не ставит перед вами никаких задач, целей, миссий нет после вводной части, но сам мир подталкивает вас к тому, чтобы раскрывать его тайны. А тайнами там типа измазано все. Вам просто будет хотеться собирать клочки информации, строить гипотезы о том, как мир работает, и проверять их. Вот это я, собственно, называю детективной составляющей. И сколь сильно мне такое нравится в играх, столь редко это можно встретить. И Outer Wilds, наверное, из того, что я играл в своей жизни, лучшие представители не жанра, это неправильный жанр, а вот подхода к играм. О том, что затронутые темы и тон игры неминуемо подтолкнет вас к философским размышлениям о жизни, я вообще молчу. Шучу, не молчу, только что сказал. И больше ничего не скажу, потому что все остальное будет спойлером. Мне даже немного жалко, что для иллюстрации я показывал вам кусочки геймплея игры, потому что внешний вид некоторых из планет — это тоже спойлер. Я себя с отвисшей челюстью ловил. Игра очень красивая, к тому же. Короче, я рекомендую вам игру Outer Wilds. А теперь к новостям. Пам-пам. Только я привык к тому, что опять стал популярным персонаж из моего детства, участник «Фабрики звезд 6» Прохор Шаляпин. Дай, милая, быть с тобой до утра. Так теперь случилось еще одно возвращение из медийного небытия, но в этот раз, к сожалению, куда более скандальное и менее приятное. Марьяна Ро обвинила Ивангая в изнасиловании. Вау. Вот это главная блогерская пара середины 10-х годов, напоминаю. Марьяна написала большой пост у себя в Телеграме, и там приличный список обвинений. И принуждение к сексу, когда девушке было 14 лет, бытовой абьюз и обвинение в том, что парень подсадил ее на траву. На что Иван ответил, что вообще-то там чуть ли не на 180 градусов она все переврала, и на самом деле это она была тираном в отношениях. Касательно изнасилования, они вообще спорят о том, как работает уголовный кодекс Японии и в какой момент там наступает возраст согласия. У меня тут же разблокировалось воспоминание, что вообще-то да, ведь у них действительно была большая разница в возрасте на тот момент, и всем было как-то ок вроде тогда. Я, естественно, не знаю, на чьей стороне правда, я не буду здесь пытаться делать вид, что я какой-то был близкий и знакомый, то есть да, я, естественно, знаком с ребятами, но мы близко никогда не общались. Но я практически точно знаю, что никаких последствий у этой истории вообще сейчас не будет, потому что мало того, что оба уехали из России, причем в разных направлениях, так еще, если факт насилия был вообще, то прошел срок давности, больше 10 лет. Сама Марьяна пишет, что эта история по итогу сделала ее сильнее, а Ивангай, у него там сейчас впервые за 100 лет вышло видео, где он накидывает на стримера и музыканта Даню Кашина, который на стриме у себя разбирал твиты Ивангая, а твиттер там у него специфический. Это коктейль из антироссийских высказываний и размышлений о важности расширения сознания всеми доступными способами. А еще Ивангай в ролике звучит так, как будто текстом написал чат GPT. Это как если бы прокурор в суде сказал: а теперь, Ваша честь, давайте представим, что подсудимый —
это говорящий гриб-убийца. Вот эти вот странные сравнения — это почерк прям нейросети. Кстати, раз уж я упомянул почерк нейросети, знаете, что меня бесит? Я долгими годами приучал себя в тексте использовать вместо дефиса тире. Я сейчас даже проверю, потому что у меня мышечная память, и нажимаю, получается, Shift, Option и минус, и получаю длинное тире. Потому что так правильно писать, но теперь из-за того, что чат GPT всегда ставит вместо дефиса тире, он правильно пишет. Все считают, что использование тире в тексте — это нейросеть писала. К чему я? Я вспомнил, что я вообще серьезную тему обсуждал. Касательно Ивангая и Марьяны. Очень жаль, что у подростков, которые стали суперзвездами интернета в столь раннем возрасте, не оказалось рядом каких-то вменяемых и чутких родителей или просто каких-то родственников, взрослых людей, которые помогли бы не совершить подобных ошибок. Пам-пам! Две западные лаборатории во Франции и в Германии пришли к... Rest and recuperation. That's not what I want. I want friendly talk. Combat area clear. Those with numbers. Who's the boss? Okay, let's go. К одному и тому же выводу, что оппозиционера Алексея Навального отравили в колонии, где он отбывал срок. Напомню, официальная версия в том, что он болел и скончался от осложнения, от сочетания сразу нескольких болезней. Вдова Юлия Навальная выпустила видео, где возвращается к теме смерти своего мужа, и она рассказывает, что в биоматериалах, которые брали у Навального вскоре после его смерти, нашли следы токсичного вещества. Не новичка, а какого-то другого. Достаточно тяжелое видео именно,
жуткий сам формат его даже. То есть Навальная зачитывает показания сотрудников тюрьмы, которые описывают, по сути, последние часы жизни ее мужа. Показывает фотокамер, где позиционер провел свои последние дни. Все тяжело очень. Не раскрывается, как именно вот эта вся информация попала в руки соратников Навального, так что я думаю, что линия защиты официальной версии будет простая, что это просто все фейк, то, что она рассказывает. Поэтому тут на ваше усмотрение, кому верить, но мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы хотя бы при моей жизни были опубликованы данные о том, что на самом деле происходило в тюрьме Харп в феврале прошлого года. Там даже записи с камер наблюдения нет официально, хотя что-то мне подсказывает, что где-то они хранятся. Пам-пам. Кажется, Израиль в своей войне против Хамаса перешел красную черту. Мировое сообщество не готово больше терпеть такое поведение страны, поэтому идет на крайние меры. Нидерланды, Ирландия, Исландия, Словения и Испания пригрозили бойкотировать Евровидение, если в нем будет участвовать Израиль. Вот теперь все серьезно. Скорее всего, сейчас Израиль будет проходить 5 стадий принятия, но в итоге надо будет как-то сделать серьезный взрослый выбор. Продолжить военную кампанию для защиты своих интересов в регионе или спеть песню. Пам-пам. Жених Тейлор Свифт признался, что не сдержал слез, когда просил ее руки. Главная западная певица современности приняла это предложение руки и сердца в конце августа. Ее жених — футболист Трэвис Келси. Естественно, американский футболист, не настоящий. И вот сейчас он в интервью признался, что вообще-то является очень эмоциональным человеком, хоть внешне очень брутален, и в какой-то момент не сумел сдержать слез. Не подумайте, 0 осуждения. Я не считаю, что мужчина обязан скрывать свои эмоции. Я даже больше... Are you bored? Should I read you something? If there's nothing to do, we should practice the blade. You strike first. Whatever. Okay, to the left. Except here. Больше скажу, вот секунду. Вот, состояние 35-летней Тейлор Свифт оценивается в 1 миллиард 600 миллионов долларов. Если бы я ей делал предложение, она сказала да, я бы тоже разрыдался в этот момент. И неважно, что потом скажут. У меня теперь есть миллиард. Знаете, я не гордый. Я бы даже себе ее фамилию взял, чтобы у меня опять был Свифт. Пам-пам. Тут Трамп сделал заявление, которое теперь входит в мой топ любимых. Его спросили, а что там, собственно, по санкциям для России? Ведь никакого перемирия почему-то не произошло. Несмотря на то, как красиво Путина на Аляске принимали, все равно славяне продолжают друг друга убивать. И Трамп сказал, что он готов ввести жесткие санкции, если к ним присоединятся все страны НАТО, Большой Семерки, Евросоюза, короче, все. По его мнению, страны НАТО и Евросоюз должны отказаться от покупки любых энергоресурсов у России, никакого нефти и газа русского. Плюс к этому они все должны ввести пошлины против Китая, который поддерживает Россию. Типа там 50-100% пошлины на Китай все, пожалуйста, выписывайте. А то Трамп считает, что как-то нечестно. Получается, что США должен там впрягаться, пока европейцы, по его мнению, ничего особо не делают. То есть позиция США, что выступить против России и ее союзников должны будут все сразу и на равных
условиях. А это буквально невозможно. То есть он вроде как и озвучил условия по санкциям, и они как будто даже в каком-то плане логичные, но по сути он просто красиво оформил отказ. Европа до сих пор не смогла полностью прямые отношения с Россией порвать из-за того, что достаточно тесные экономики были связаны, соседи. А тут США требуют еще и пошлин против Индии и Китая. Позиция у него очень удобная. То есть если страны не пойдут на эти условия, то можно их винить в том, что на Россию не оказывается достаточное давление. А если пойдут, то вообще супер. США с радостью будут готовы предоставить свою нефть европейским партнерам. Заодно еще и Китай с Индией загасит. То что это они там хотят быть большими экономиками? Так, Трамп, я недоволен. Ты вообще-то уже полгода как должен был решить все мои проблемы? Что происходит? Еще один теперь время тянет. Пам-пам. Рано или поздно каждый из нас задает себе вопрос. А какой сейчас самый старый человек в мире? Не переживайте. Суд в узбекистанском городе Коканд официально подтвердил, что Хувайда Умарова родилась 1 января 1895 года, то есть ей 130 лет. Умарова, получается, пожила в 3 веках уже и застала смену эпох от империи до независимого Узбекистана. Это получается, что из моего видео про границу Узбекистана она вообще ничего нового не узнала. А вам стоит посмотреть. И это решение суда делает не просто ее самым старым человеком в мире, а вообще единственным человеком в истории, который достиг такого возраста. То есть официально подтвержденный. До этого старейшей жительницей считалась 116-летняя британка, а абсолютный рекорд удерживала француженка Жанна Кельман, которая прожила 122 года. Она мертва уже. 130 лет жить. Это вот звучит как персонаж из Библии. Но как догадываетесь, у этой истории есть несколько слабых мест. Судьи сами признают, что нет никаких документальных подтверждений ее рождения, типа там записи в архивах. Все строится просто на свидетельствах родных и местных жителей, которые подтверждают, что да, эта женщина здесь всегда была. Сама Умарова, я тоже думаю, не очень четко свою молодость помнит. Хотя я тоже не помню, когда я прям родился. Я лишь доверяю своей маме и свидетельству о рождении. Я не помню даты рождения. Я не с часами родился. То есть, по сути, рекорд из Узбекистана — это просто юридическая фиксация устных договоренностей. Эксперты приехали в село к бабуле и такие: Ей правда 130 лет? Правда. Не врете? Не врем. Верим. Я сначала хотел сказать, что это все сделали специально, чтобы увеличить туристическую привлекательность Узбекистана. Потом подумал, так себе, конечно, аттракцион. Приезжать смотреть на очень старую женщину. И вообще, вы задумались о том, что нельзя точно установить, сколько человеку лет. Нельзя провести там радиоуглеродный анализ или сделать срез руки и по годовым кольцам посчитать. Неудобно придумано. И, кстати, возвращаясь к персонажу из моего детства, я попрошу Прохора Шаляпина не переключать это видео, потому что следующая новость по той же теме. У нас 2 новости о стариках. Пам-пам. Японцы снова поставили рекорд по долголетию. В стране зафиксировано почти 100 тысяч жителей, которым уже исполнилось 100 и более лет. Если точно, 99 763 человека. И это уже 55-й год подряд, когда Япония бьет собственные рекорды по долголетию. То есть это самая старая страна в мире, самый старый народ. Долгожитие там настолько массовое явление, что, кажется, им стоит вообще сам термин пересматривать. 100 лет в Японии — это нормально жительство теперь. По классике большинство столетних — это женщины. 88%. Это, напоминаю, именно столько, сколько, по мнению Минпромторга, иномарок возится с двигателем меньше 160 лошадиных сил. Такое вам сравнение. А что вы думали? Let's take this. Вам эта информация больше никогда не пригодится. Каждый раз, когда будете видеть 88%, думайте теперь об этих 2 фактах. Количество возимых иномарок и число
старушек в Японии. Самой старой женщине в Японии 114 лет, самый пожилой дедуля 111 лет. Конечно, радостно то, что люди могут дольше жить. В основном это объясняется правильным питанием. Там мало людей с ожирением, они едят много морепродуктов и овощей. То есть здорово, когда вообще есть возможность активную часть жизни растягивать. Но при этом, конечно, старение нации — это большая проблема, собственно, для страны. Сколько бы там ни ел суши и сашими, в 100 лет ты не будешь на стройке работать. Ты пенсионер, все, можно расслабиться, за тобой должно государство и семья присматривать. Плюс к этому в Японии каждый новый столетний гражданин получает поздравление от премьер-министра и серебряную чашку, что тоже, в принципе, я думаю, на таких масштабах уже нагрузка на экономику всем серебро раздавать. Страна не то, что может столкнуться с демографической проблемой, это уже данность, что Япония в кризисе. Через несколько лет некому будет работать, некому платить налоги, некому рисовать аниме. При этом решить проблему стареющего населения ведь достаточно просто. Надо всего лишь начать убивать спам. На Авито выставили на продажу не просто культурное достояние, а чуть ли не главную скрепу современной России. Катушка с кинопленкой, на которой записан фильм «Брат» Алексея Балабанова. Описание объявления следующее. Катушка пленки, найденная лично мной на развалинах Ленфильма. Как следует из остатков бумажного ярлыка на коробке, там 3-я часть из 10. Не прямо оригинал пленки, на которую снимали фильм, это копия, судя по подписи, но что-то прямо из древних времен, когда фильм вот только-только выходил. Даже на самой наклейке написано, что это Госкино СССР. Видимо, копия, которая хранилась где-то в архивах Ленфильма, и в какой-то момент решили, что можно переместить ее просто на свалку, потому что, ну а чего? В каждом онлайн-кинотеатре и так можно же «Брата» посмотреть. Зачем место занимать в архиве? Там ценника нету объявления, человек просто ждет предложений. В целом, по описанию понятно, что он не до конца знает, что с такой редкой находкой делать. Но когда я снимаю это видео, на самом деле, объявление уже пропало. Видимо, кто-то купил. Какой вывод нам стоит сделать из этой новости? Копайтесь в мусорках. Кстати, о важности фильма «Брат». Вы не задумывались о том, что альбом Макана «Братленд» — это таким образом Макан заявляет о том, что современная Россия — это общество, полностью сформированное фильмом «Брат». Пам-пам. Я как-то привык, что если прохожу мимо там или на горизонте вижу какое-то интересное здание, то стараюсь узнать, что это вообще такое. То есть какое там назначение у него или сколько стоит квартира, если это ЖК. Я однажды ехал на западе Москвы и увидел очень странную высотку. То есть тут много сейчас везде строят небоскребов. Nice. Alright, let's go. Ooh. Oh. Okay. Mm-hmm.
about the space. Okay. Местами не очень удачно они торчат из земли, портят пейзаж. Но вот это было особенное, потому что оно какое-то по внешнему виду, оно очевидно новое, но выглядит как будто из нулевых там или десятых годов, когда вот, знаете, там начинали строить только Москву-Сити. Вот в таком оно дизайне. Как вот в Дубае таких много устаревших небоскребов. Я сначала подумал, что, как и везде, это какой-то просто новый безвкусный ЖК, но его реальное назначение меня куда сильнее удивило. Оказалось, что это здание Национального космического центра. А я никогда не слышал, что такое бывает. Не слышал я об этом, потому что оно еще строилось, и вот только сейчас его наконец-то достроили, вот торжественно открыли. Это, собственно, и новость, которую я рассказывал. В Москве заработал Национальный космический центр. Идея в том, чтобы в одном высоком здании, не очень красивом, да, собрать офисы всех основных космических организаций. Центр... Центральный офис Роскосмоса, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро планируют перевести туда 22 столичные организации ракетно-космической отрасли. Раньше было неудобно, они раскиданы по всему городу, нужно там тратить час на дорогу между ними. Теперь другое дело, они все в одном небоскребе, можно тратить час в ожидании лифта. Там же теперь находится центр управления. Классическая комната с большим экраном и кучей столиков, за которыми все напряженно следят в фильмах, как произойдет стыковка, или потом радуются, когда победили инопланетян. Мне повезло побывать в старом центре управления полетов, который в Караеве находится. Новый, конечно, выглядит свежее и современнее. Правда, почему-то вместо МКС и спутников на экране показывают схему московского транспорта. Видимо, Собянин хочет метро до Луны дотянуть. Короче, центр открыли. Да, есть некоторые вопросы к архитектуре самого здания, но на это плевать на самом деле, если нормально будут космос изучать и осваивать. Хотелось бы, чтобы достижения Роскосмоса были в космосе, а не в недвижимости. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Был рад провести время с вами. Ну, я, конечно, провел его один в комнате перед камерой, но вы понимаете, о чем я говорю. Короче, раз вы досмотрели, можете посмотреть другие видео на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, заслуженный комплимент дня. Ты просто космос. Па-пам. Окей. All right, we're less than a month away from the Windows 10 end of life for features and updates and security updates. So today we're going to talk about what that means. We're going to talk about some of the course of action you might want to consider if you're still running Windows 10. And kind of some potential small workarounds, but it's the last time we had this kind of discussion actually was when Windows 8.1 was end of life because Windows 10 moved in. It's just kind of a funny story though, because Windows 10 was actually marketed and advertised as the last version of Windows. But obviously we have 11, so that was a lie. Introducing the XTM3 from Fantex, micro ATX chassis built for power and performance. Compact yet packed with potential, the XTM3 features support for rear connect motherboards, dedicated radiator space at the top, and triple fan locations at the bottom to help keep your GPU cool. With its innovative layout and sleek, clean design, the XTM3 is ready to take on almost any gaming PC configuration and cooling challenge. Check out the link in the description for more details. So to kind of build upon what I meant about the whole last version of Windows, Microsoft had officially announced, like back in the day, that Windows 10 would be the last version of its traditional operating system, and the decision reflects a shift towards continuous updates and models, where Windows will evolve over time rather than have these major updates. If you go back to 2015 or so when Windows 10 first came out, that was what scared a lot of people into thinking that there was going to be subscription-based operating system. Like Windows is going away, but now it's going to be a subscription-based OS that's continuously evolving. Clearly,
That model hasn't gone fully into effect yet. I have no doubt Microsoft's probably still working towards that, but it's just sort of funny that they kind of abandoned those plans and they came out with 11 being a full version of Windows, and Europe thing, interesting. Cut gold, cut 100, cut growth in. No good. Cut rings, mask, cut one back. Not one good long. Cut it. Yay. Come on. That was quite useless. a EULA-based model and all that, which is an end-user license agreement. But I digress. Let's go ahead and talk about what this means for you. So first of all, Windows 10 did launch back in 2015. If it doesn't seem like it's been a decade, it has. And that's what's crazy, is I remember Windows 10 came out, I was still on Windows 8.1. I was a very reluctant updater. I was happy with 8.1. And then we ended up moving to 10. We kind of had to move to 10 for various features and stuff. And then Windows 11 was a way that a lot of folks were kind of really pushed into having to update because of the fact that when it came to the scheduler with asynchronous CPUs, right, E-core, P-core stuff for Intel, the scheduler was kind of hidden behind the Windows 10 or Windows 11 scheduler and design. So you kind of were forced to upgrade to Windows 11 in 2021 when it came out. For that, same thing with the Ryzen and the power profiles and the full support for the chiplet design was again stuck behind the Windows 11 paywall. But anyway, I digress. The official support for Windows 10 ends October 14th, 2025. Hey, one day before my wedding anniversary. Anyway, what does end of life mean? It doesn't mean your Windows 10 is going to stop working. I have seen a lot of people sort of doom and gloom, like, oh my God, your Windows 10 is no critical hit. That's fine. I think that's enough. All right, go. Don't underestimate me. There's no time to lose. It's over. I see it. Victory, the only option. Yeah. For Lord Satan. We're done. There's no time to lose. Oh, that's all.
Wait, what? 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 The fuck? What the fuck happened? Why didn't I get the correct amount? Why is it still at 170? It doesn't make any sense. Don't frighten me like that! Okay, let's see. Okay, so this ray vanished. Oh. I specifically can't use Miyabi. Got it. Let's go for trial mode. It's not. Let's go like this. All right. Ultimate anomaly. Okay, let's go for anomaly. Let's go to the right, maybe. Ah. Let's make this quick. My turn! You alright? Why are allies the constant? Oh. Okay. Never used it before.
right? Okay. Let's make this quick. Is it alright? What about you? Here's a taste of the abyss. Sure, leave it time for a surprise! My turn! Sure. Okay. Oops, sorry.
are you doing here? Are you independent investigators? You need to get out of here now. Something's really wrong around here. Go back to the outpost and tell Captain Roland we need reinforcements. Those ethereals, they're... Calm down. Roland sent us to find you. Are you a member of the rescue squad? What happened here? Hey, serious question. Who is talking here? Like, I was just assuming that, hey, I'm using a really unusual and rare ability just to communicate inside the hollow. Or is Faith and Bell just a stand-in for anyone who is in my party point? Or is it just, you know, Eos who is talking like that? And then Roland sent us to find you. Are you a member of a rescue squad? What happened here? Or basically, Anna. Talking bamboo? So you're the captain of the independent investigation team that Officer Ray mentioned. Okay. That answers my questions. The ethereals. They ambushed us. We were following the clues left by Officer Ray. But as we approached this area, we heard a sudden scream nearby. We headed in that direction and found a soldier with a wounded leg. When he saw us, he desperately signaled for us to retreat. We went to help without realizing what was going on. An ethereal appeared from behind the ruins, standing there facing us. And a second one. A third. That was when we realized we had been surrounded. Those ethereals used our injured comrade as bait to lead us into a trap. Ethereals using an injured soldier as bait? How is that possible? Exactly. It's almost like they were intelligent. I consider myself a veteran, but in all of my years of service, nothing has ever sent shivers down my spine like this. Anyway, we must report this to Captain Roland immediately. You're right. We have to inform Roland. You should head back now. We'll handle the rest. What? We haven't found Officer Ray yet. I'll take over the rescue. That's an order from Roland. You have to hurry back and report what happened here, or things will get worse in Hollow Zero. Understood. I salute you, ma'am, on behalf of the Defense Force. Am I bamboo? Bell, what that soldier just said, how is that even possible? It's like something straight out of a horror movie. These ethereals' behavior is becoming increasingly odd. Perhaps Ray noticed something, which is why she was so insistent on investigating the area with abnormal ether activity. In any case, we'd better stay on our toes.
Watch your blind spots. Switch it for a surprise! Need a hand? I'll make it painless. Now, you're the prey. Let's make this quick. My turn! I'll make it painless. Let's make this quick. 1000. Okay, so currently 35% damage bonus. I'm just not gonna bother. Okay.
there. Uh-huh. All right. Mm-hmm. To deploy a large-scale force soon to attract more heroes and causes unnecessary trouble. That's why we need someone like you, also compatible with this mercenary or arms and collect leaders in this in a short time. Barely could request this practice now. I can remember simplicity somewhere, but it doesn't matter as long as the goal is achieved. What is Zeus doing here? If it happened without Zeus. Oh, here are some gadgets for you. They might come in handy. Okay. Okay, sure. That's good. Yay! I can solo her. Let me solo her. This is just all the gear. But yeah, by the way, makes sense that we couldn't pick Miyabi, but landscape no, detailed stats, crit rate 51%. Come on. Come on. Awaken! Purging slash! My blade is already shot. Okay. I'm familiar with the disturbance. What's similar to the dark wall? Anything involved with the dark wall must be reported before we proceed with an agreement between white hunters. So the place is similar to the dark wall. That was... And what was that about white hunter agreement? Yes. Shima, what exactly? I'm merely stating my judgment due to prior commitments. I can't get into the details. Let's call off the investigation for now. Let's continue. Okay. I didn't expect Miyabi to be involved in this. So she was the one who discovered that abnormal ether zone. Refused to
talk, to fight. I don't get it. But why didn't she go investigate? And what's this agreement between Void Hunters? Same opinion as Vice. I feel like a lot of things aren't adding up. We'll have to find Ray and ask her. The place in that recording is probably the abnormal ether zone Ray wanted to investigate. If we can get there, we might find some trace of Ray. Barry, can you find the approximate direction of the abnormal ether zone based on the ether activity in this area? Of course, Master. While you were leisurely watching your videotape, I have already scanned the surrounding ether activity. My Kalenka, my dear Kalenka. You're so useful. I will utilize the landmarks that appeared in the video to guide you in real time. Great idea. This if that's how hollows work. That was fast. Good job, Fairy. I'll let the extra electric bill charges this month slide for now. You better get going, Belle. Let's find Ray. The eyes are too bright? What? I'll make it painless. Careful, don't get scared! Oops, sorry. You are. I knew you'd be the first to find me. Guess taking that chance worked out. But I didn't expect you to get here so quickly. Maybe it's because your bamboo is so short that those guys didn't spot you. Makes sense. Having an appearance that doesn't stand out is a survival advantage in Hollow Zero. Team, you know. 3 people and a bamboo.
cracking jokes right now. Are you hurt? If you're okay, let's hurry back to the outpost. Don't worry. I'm more or less in one piece. I can't go back to the outpost yet. I have unfinished business here. You're the only person I can count on now. My most trusted independent investigation team captain. I have a bad feeling about this. You're not assigning me more work, are you? Yeah. I guess that's correct response. Relax. You'll be well compensated. As for what I need help with, it's a little complicated. Did you see the recording I left you before you came? You mean the investigation that Miss Hoshimi Miyabi was part of? That's right. Not too long ago, I commissioned Chief Miyabi from Section 6 to track Nineveh's movements, and she stumbled upon an abnormal ether zone. It is going to be about upgrading Nineveh's, well, danger to new heights. Well, I mean, it is. It has already been that. Like, oh, ethereals act somewhat sneakily here. However, she realized that the abnormal zone seems to be connected to the Dark Wall, and she decided on her own to stop the pursuit. The Dark Wall. As in the one at the very edges of the city? That's the one. The same Dark Wall that was pushed back by 3 Void Hunters working together. I never expected that this abnormal ether zone in Hollow Zero would have something to do with it. Explains what the Dark Wall is. It's like someone intentionally diverted our attention away from the anomalies at the edges of the city, steering all monitoring and research efforts toward Hollow Zero. Uh-huh. Okay, and that apparently is the justification to abandon the Hollow Zero towards the Lost Void. Because, hey, Hollow Zero wasn't important in the first place. Come on. That night, I couldn't sleep, so I used some workarounds to access the Institute's confidential database and started comparing fluctuation patterns of the Dark Wall and Hollow Zero. Some of the observation data reports were rather ancient, dating back to the founding of the city. They even seemed to be related to the first generation of Void Hunters. But when I tried to download the data, you'll never guess what happened. Nothing? It didn't download? What happened? All the data I was looking at got locked, and at the same time, I received a blank email. Blank email? Yup, completely empty. But I think it was a warning to stop digging. After that, my internal account at the Institute started getting frequent error messages.
It felt like there was some sort of background program scanning all my research. Meanwhile, the abnormal ether zone in Hollow Zero kept expanding. At that point, I couldn't trust the Institute anymore, at least not the higher-ups. To find answers, I entered the Hollow myself to obtain first-hand data, and I decided to contact you. So, what do you need me to do? Finding the truth can wait. Right now, we have a more pressing issue. If my hunch is correct, the Ethereal's abnormal behavior is orchestrated by some powerful being behind the scenes. I'll explain the details once I have the Hollow observation data from here. So this Tibet, or how is it called? Alright, let's do this. Sure. No escape. Switch it up! For a surprise! Need a hand? Careful, don't get scared! Right, it's fine. As expected, the results match my previous estimates exactly. I did some calculations before entering Hollow Zero. The results showed that the ether activity here would peak soon. When that happens, it might draw in that powerful being. Alright. I'd say its threat level might be on par with Nineveh. No, perhaps even tougher to deal with. After all, it can manipulate ethereals as its pawns, causing them to behave unpredictably, and that's what's been catching us off guard. No wonder those ethereals seem smarter. Like they're starting to grow brains. But what's this entity after anyway? Its goal is likely to increase the ether concentration here, to set the stage for its own descent. What's descent? Descent? Yes. Just like how some fish can only survive in salt water, that entity needs the surrounding ether to be active enough to move from the depths of Hollow Zero to the outer areas. Increasing the number of ethereals to amass ether. That's what the entity is trying to do. It'll make its descent when the ethereal population peaks and the ether activity is at its highest. Oh, that explains why it goes back when we defeat it. But it's not too late yet. If we can lower the ether activity in this area by eliminating ethereals, we can stop it from manifesting and force it back to where it came from. Into the wall, behind the wall. I thought the wall was the edge of the hollow, but it seems that it's edge inside the hollow. Like hollow inside the hollow. Something like that. Eliminating ethereals. Now that's a job I'm more than familiar with. This is why you're my most trusted, independent investigator. So easy to work with. Now that we're on the same page, let's get ready to move.
The data shows that entity is fast approaching. We'll defeat it ourselves. I'll take this, I suppose. Alright, let's go. The chat. Alright, I'll take this. Even though more likely than not, it will not be the best way to spend this. Okay, so 42% increase damage. That's fine. Alright, Ray. Time for us to do stuff. Oh no. Did they just convert dudes to ethereals? The final act begins now. Oh, not here. Alright, that's not really apparent here. I'll make it painless. Being happy is what counts. This'll be painless. Sight. Careful, don't get scared. Want some more? Unbelievable. Oh, we actually did it. The surrounding ether activity is dropping rapidly. That entity actually backed off. But, it disappeared so quickly. If only it had stayed a little longer, I could have gathered more data. What's with that look? Relax. I'm kidding. If it weren't for your timely arrival, I'd probably be Ethereal Chow by now. Thank you, my most trusted independent investigation team captain. The unbearable weight of trust. Could you give me something less intense next time? Well, even if you say that, an ace like you is someone I call on only in a crisis, just like this one. To be honest, I had anticipated that the abnormal ether activity might bring trouble, but I didn't expect it to be that particular one.
If I'm not mistaken, that corrupted being is the one labeled Geppetto in the database. Yeah, it is called Geppetto. Geppetto? That's its name? I believe so. I found some of its records when I hacked into the database. A lot of details match the data we just collected. Seems like the higher-ups at the White Star Institute know more than I thought. Perhaps I can access more info if I curb my rebellious streak and act like the obedient little researcher they want me to be. Wait, you hacked into the database? No wonder you got a warning. Hey, it was for research purposes. Maybe my methods were a bit extreme, but the results were good. And I even got details on Geppetto. You see, that's what we call the end justifies the means. The fact that I'm still standing here chatting with you after hacking into the database says a lot about the higher-ups' attitude. They still need me to handle things in Hollow Zero, so they're turning a blind eye for now. Bringing back data on Geppetto will make me more useful to them. As for the connection between Hollow Zero and the Dark Wall, I should probably wait until things calm down before looking into it further. Plus, those files on the first-generation Void Hunters really intrigue me. Why would the Institute lock those documents down? What exactly did you see in the database? I want all the details. Unfortunately, it was just bits and pieces. I'll need time to work through it and verify it. I'll let you know once I have concrete conclusions. After all, there aren't many people I can trust these days, you being one of them. Don't worry. I'll tell you as soon as I have more information. My most trusted, independent investigation team captain. It's the second time she called this. Wait, what are you planning to do? Don't tell me you're gonna hack into the database again. Oh, don't you worry about it. I'm simply planning to return to the outpost and do some perfectly normal research. But just the thought of having to deal with all those questions and paperwork once I get back is giving me a headache. And since I went into Hollow Zero without permission, the higher-ups will be furious. Even if they don't fire me, I'll be writing self-reflection reports for a month. Ugh. All I want is to analyze the data on Geppetto. I don't have time for all that. Oh, by the way, do you happen to have a self-reflection report template I can use? If you do, please send me a copy. No way. I'm not writing that for you. All right. I was just joking. I'll have my Bangbu take care of trivial stuff like this. It's used to working overtime after my training. So, my most trusted independent investigation team captain, it's time to take our data back to the outpost. Don't worry, I'll take full responsibility this time. The glory of being a hero is all yours. Okay. 81. Okay. Have a poll on the poll. This year.
Uh. Mm-hmm. 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 Be more cautious next time. Mm-hmm. Damage that occurred. Mm-hmm. 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 Neat. Lost void. Mm-hmm. I'm gonna continue doing those later. 170. How? Just don't get it. The anticipation off stage is the perfect prelude. Take a deep breath. The spotlight's about to shine.
And let's go for Austria's stuff. I don't like any of those routes. I guess I'll go to the right. To the far right. Oh! Leave it to me. Alright, I'll take the mic. Just this one. Leave it to me. Parent. But we still need everyone. I see it. Don't underestimate me. I love the Hollow and I love being called Hollow Raider. Neat. No bombs. Mm. 2 to 5 zip minutes. Come on. Even more of that. Eventually he was chased down and cornered by a public security officer. I continued to provoke the officer. Come on, give me all of that.
swear on my blade. Notice me, Lord Victor. Don't let me. There's no time to waste. Press forward. Music is the rhythm of life. Spanish. Awaken. Wow. That was a waste of time. My blade is already. I swear on my blade. Music is the rhythm of life. Where are you looking? It's over. Victory, the only option. Press forward. Who dares get between me and Lord Satan? My blade is already. Together, we'll compose a
Miracle! Swift and decisive! Scat! Swift and decisive! Leave it to me. No Purging slash! No room for mercy. Notice me. Lord, no Finally. What the hell was that? Where was he so tanky? Okay, let's go like this. 1, 2, 3, 4. Well, I mean, it's free or not? I'm not sure. I guess I'll take both of those. Otherwise, well, I have to. I'll go to. Let's go like this. Just this once. How about some ice it. Finger hill. Weak link. Yay!
Mm-hmm. Yeah. Let's throw more out of the person. Don't touch me. In the name of I swear on my blade. There we go. That was nice. Bring back my trust. Awaken. Age. More anomaly. My blade is already. Victory, the only option. Watch out. It's over. There's no time to lose. Scatter! I see it. Three times in a single combat. Purging slash. Don't you know? Take my dress skirting the There's no time to lose. Weakling. Oh, for Lord Victory! Victory, the only option. Don't underestimate. Every step must be perfect. Well, that was 2 times. 3 times in a single combat.
Swear on my blade. Yes. Okay. Let's take this one. Let's see. Well, we can go like this. It's gonna be fine. Or like this. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Radiant moment. Okay, I did grab the radiant moment and I did use it 3 times in one combat. Oh. That's going to be more problematic. Okay, 1, 2, 3. That's difference. I'll take this one. Watch out. Okay. Notice me. Lure me. In the name of hope. Awaken. Purging slash. Huh. I'm going. Ice will Their coin damage.
Okay, I'm not sure what happened to the golden bamboo, but let's, just in case. Victory, the only option. For Lord safety. No right. Alright, I'll take the mic. You're done. Got it. Oh, for Lord safety. Okay. Let's go here. Yay! Something. Okay. That's really not the thing that I want to associate with, because I don't really have that. Okay. Who dares get between me and Lord Satan? There's no time to lose. I see it. No room for mercy. Don't underestimate me. I'm here. Oh no. How come you're damaged by this? Surging slash. In the name of hope. No room for mercy. I see it. You're done. Don't you know? Take my dress skirt and you'll kill it. There's no time to lose. I swear on my blade. Listen to me. For Lord safety. My blade is ready. You're done. There's no time to lose. Victory, the only option. Yeah.
Okay, so I guess those things are limited per week, actually. Mm-hmm. Mm-hmm. That's what happens when you don't have another match. So what am I supposed to do here? Claim what I can, I guess. Five hours already. How much time left? 15 hours. So that's 16 hours, that's 4 hours. Wait, exploration. 84. Let's go like this. 4 times 420 times 4 1680 times 6 and 80 times 2
Times 2. Divided by 12 equal. Okay, so all this time I could have just been doing that. Leave, also leave. Herbal. Both are herbal, yeah. So that's like that. $119. Don't frighten me like that! One, two. Yes, all accounted for. I need 4 of those. Я планирую закрывать. Понятно, спасибо, все, добро.
Потому что здесь... No longer going to work. No, it just means that you're not getting any more updates or bug fixes, feature updates. But the most important part is you're not getting any more technical support for it, and you're not getting any more security updates for it. Now, security updates is the kind of thing that a lot of people back in the day would have been like, so what? It doesn't matter. I'm not a high profile. I'm not really a target. But everyone's a target these days when it comes to malware, when it comes to heck, Bitdefender type stuff, when it comes down to even bootloader level viruses that will, ransomware, that sort of stuff. Everyone is at risk for that, especially if you start going to nefarious sites or anywhere where there's file sharing or peer-to-peer. You are even more exposed for that sort of stuff. So that's why the security updates is kind of a big deal. So it really does expose you to more exploits once the end of life happens, which is officially October 14th, which is less than a month from now. But here's what the end user license agreement says. And I bring this up because nobody ever reads it. The same thing for games. You want to play your game, you load it up for the first time, you're like, yeah, scroll, accept, go. It's kind of like the whole idea. You don't own the game. You don't own the game. There's so much discussion, and rightfully so, discussion around the whole idea of license agreements, because you don't own Windows just because you paid for it. You paid for the right to have a license and access to it, but you don't own the code, you don't own the program. The same thing is true with games and stuff today, which is why when game servers go down, people get all up in a roar like, I bought the game. You didn't. You bought the license to play the game as long as it exists and is available to you. And I only bring that up because I worked in the software development environment from 2006 to 2015. And trust me, nobody ever reads the EULAs. But there are some funny memes that came out of that. You know, the whole if buying a game isn't ownership, then pirating it isn't theft. But now we're talking about an ethics line that we're walking down. But anyway, I'm going to pull this back. That's a whole different discussion here. The Microsoft EULA typically states that it's not obligated to provide support or updates beyond its defined life cycle. Now, the only problem there is they don't define the life cycle up front. So you don't know necessarily if you're like, oh, I'm only going to get a year of use out of this because it's 9 years into its 10-year life cycle. I don't think Microsoft even knows necessarily how long the life cycle is going to be. But the point is, neither do you. It's never really explicitly stated. The users accept that the OS may eventually stop receiving updates and that continued use is at their own risk. But again, it's not defined. The dates aren't defined. I'm sure Windows 10 users right now are being bombarded, like legitimate installs. I'm not talking about cracked versions or script-activated versions. I'm talking about you bought the key, it's tied to your Microsoft account, it's a full-fledged version, proper, legitimate version of Windows. I bet you they're being bombarded right now. Update to 11, update to 11, update to 11, end of life, end of life. So kind of like Windows 8 saw when 8.1 came out, and then what 8.1 saw when 10 came out, and the same thing when 11 came out. Remember, 11 was even free. 11 was free for the first year because they wanted people to update to 11 because 11 was much better at stealing your data. But anyway, example phrasing here is that Microsoft may cease providing security updates or support for the software after the end of support lifecycle. You are solely responsible for ensuring your system remains secure beyond that point. So, yeah. The language is there, but again, like I said, it's not clearly defined what those dates and stuff are. So you're kind of guessing at that point. Now, Windows 11 is the obvious successor. Windows 11 came out in October of 2021, and it's obviously heavily marketed around modern security and user experience refresh, better data stealing. Anyway, something in my throat there. Now, here's the upgrade challenges for you if you're on Windows 10 and you've been running this since as far back as 2015. Let's say you were an early adopter. Windows 11 officially requires TPM or Trusted Platform Module 2.0 and Secure Boot enabled in a UEFI.
Now, if you're running hardware from back in 2015, it's very unlikely that it's going to, out of the box, without any sort of registry tweaks or any other tweaks within your system, to be able to just install Windows 11. In fact, you'd probably tell Windows, like, hey, I want to install Windows 11. It would go through and then say, this system is not compatible with Windows 11. Now, there are workarounds. We're not going to talk about that in this video. We will probably do a separate video to make it just a quick, easy source for people to be like, okay, I've got an old platform. It doesn't have TPM 2.0. It doesn't have secure boot, but you can still run Windows 11, by the way. Just want to point that out. You can, but it's not an officially supported process to make that work, because Windows is heavily pushing TPM 2.0, and that's because of all of the hardware level exploits that have existed within the CPUs and the microcode and all that. That's why TPM is very important. But anyway, you require an Intel 8th gen or beyond and a Ryzen 2000 and beyond to have official TPM and secure boot support, or TPM 2.0 and secure boot. So obviously, if you installed Windows 10 in 2015 when it came out, but you were running older hardware at that time, you clearly are not Windows 11 ready. Also too, if you've installed your operating system under a legacy BIOS and not a UEFI BIOS, that's another level of problem when it comes to trying to upgrade to Windows 11, because it requires UEFI, not legacy. But there are lots of workarounds. Unfortunately, the workarounds are going to leave you exposed to a lot of those hardware level exploits that we already talked about. But I guess that's for you to really weigh the risk here, whether or not it's worth risking for you. But the thing is, Windows 10 is obviously going to become risky in its own right, because it's no longer going to be getting security updates to keep you safe from any of those exploits as they're discovered and patched. So you kind of have a choice here of stay Okay, I guess I'm gonna switch to genshin now. secure on Windows 10, or update to Windows 11 if you're on older hardware that doesn't support TPM 2.0 and secure boot, which is just going to make you on Windows 11 but unsecure, or upgrade your hardware. So I don't know, I feel like this might be the final push some people need to feel like, okay, maybe it is time to seek an upgrade. It's just unfortunately a really expensive time to upgrade your PC regardless of the level of hardware you're looking for. But let's consider this. Anything that existed in 2015, even high-level hardware, is going to be outpaced by the low-level hardware that exists today. So there is that. Like if you were running like a Ryzen and an AM5 like 7600X or a 9600X and like a B series budget motherboard, and DDR5, even 16 gigs of DDR5, even though 32 gigs is kind of like the sweet spot now for PCs.
that is going to be leaps and bounds faster and better than anything you had in 2015, especially if it was older hardware in 2015. So just kind of keep that in mind. You don't have to spend a lot today. But if it gets you up and running and secure and you're in an environment where that truly matters, let's say you do run a small business or whatever, you got a few systems, you had old hardware at the time, you're on Windows 10 and you truly are concerned about the security of those systems, this is something you have to think about. It might be time to upgrade your hardware just to make sure you're fully compliant with all of the security and the requirements to keep your system as secure as possible. Let's see here. Now, there are ways to extend your security updates for Windows. Unfortunately, for Windows 10 specifically, it requires money. Windows and Microsoft is not going to do that for free because they've done it for 10 years. Now, if I'm assuming the reason why, and again, I'm only speaking from my dev background in the software development office I worked for almost 10 years, there has to be a team. It's probably going to be a skeleton crew at this point, but there has to be a team dedicated to spending time to continue doing the patching and the updates on an older OS. So they got to fund that somehow. And since Windows 10 isn't making them any money anymore, they're going to basically, put their hands in your pockets to make sure that that cost is covered by you, not by them, because as far as they're concerned, they've supported the full life of Windows 10. Beyond that, it costs you money now. So let's go ahead and talk about the ESU, or the extended security updates for Windows 10. It's the first time Microsoft has actually offered this to individuals. This is the kind of thing they reserved for like when Windows 7 was end of life and XP. Man, XP had the longest support out of anything because XP was the first time we saw true widespread like commercial and enterprise adoption for Windows, and XP was everywhere. It's probably because of the fact of how many US government systems were running on XP that Microsoft truly had to keep supporting it as long as they did. But what do you do when you have potentially thousands and thousands and potentially even millions of people in the business and enterprise sector, whether it be government level or to civil level, like municipal districts and cities and all that, running this OS that obviously can become a target? We have seen hackers do ransomware at like power companies. We've seen it happen at hospitals, areas that truly are targets for this. Now the moment they end of life security updates for those people, it is a big problem. Now let's imagine you have a hospital, let's just say a single hospital in like a major metropolitan area. How many computers exist in that environment? I'm talking servers, I'm talking about main computers in offices, I'm talking about thin clients and all of the exam rooms and such. You've got all of the computers that are running all of the examination machinery, the MRI machines, the CT machines, X-rays, all that stuff. How easy is that going to be to just blanket upgrade? How many times have you gone to upgrade Windows and something breaks? Some driver was suddenly wrong, or the hardware compatibility issue. Could you imagine what a nightmare this is going to be for IT departments to get these infrastructures up and running? And we're not even talking about virtual offices. I'm not even talking about VPNs that connect many satellite offices together. It is a big deal when something goes end of life on an operating system. But anyway, I got off into a big tangent there. This is the first time we've seen individuals get offered a extension, or in this case, an ESU, or extended security updates. Unfortunately, it's going to cost you $30 per system. Now, obviously, if you've got to be running a legitimate copy of Windows 10, it's got to have to be tied to your Microsoft account, because that's how they're going to be, keeping the subscription going for you so that you can pay for it that way. If you don't have your Windows 10 tied to your Microsoft account and stuff, you're going to have to, otherwise you're not going to be able to pay for the ESU. But it's only for 1 year. For individuals, it's 1 year, and which means you're only going to get an additional support up to October of 2026. So it's 1 year. Now, for businesses and enterprises and organizations, they can do 1, 2, or 3 years, but obviously it becomes exponentially more expensive, and that's per system. So Microsoft, let's just say we've got 2,000 systems in one hospital, right? 2,000 systems in one hospital, and you want 3 years of service.
That is $244 per device for that 3 years. Let's say you've got 2,000 computers that are running Windows 10 that must stay active on security updates for 3 years, times $244. That is $500,000 for one location to have 3 years of basic security updates. Now, there's no feature improvements, there's none of that. It's just security updates. I think 2,000 was a pretty conservative guess as to how many systems might exist in something like UCLA Medical Center. It's probably a lot more than that. To be honest, I might still be on XP, if you want to know the truth, but I have no idea. I digress. So I have a feeling we're going to see a whole lot of either, you know, I'm going to give Linux a try for the first time. If you're a gamer, though, you're not. You're going to come back. You really are. Sorry, Linux. We tried. It was okay-ish. But not for the gaming side. It's just truly not a gaming platform. It is a nerd tinkering, tweaking. I love playing around with the kernel, just customizing it. But that's the game, not games itself. Anyway, but we talked about the life cycle again. In the EULA, it just states, end quoted, the software will receive updates and support services only during the published life cycle. And then, since it's an official EOL at this point, any claim you have to quote-unquote damages due to... See, this is where I find it kind of interesting. They talk about claims for liability on issues arising from security updates or security issues after October 14th will be denied. Can you comment down below if you've ever had an actual damage claim against Microsoft and its OS where you got something? Is that a thing? I've never heard of that being a thing for Microsoft, but it's in the EULA. Maybe no one just ever really pursued it. I don't know. But you can't claim damages after the vulnerabilities or due to vulnerabilities after October of 2025. That's probably more for the enterprise organization stuff, like I said. But Microsoft is well within its right to cut off updates. It's in the EULA, and people that are very upset about that, you can't be surprised. Like I said, I'm definitely devil's advocating here. It's in the EULA, and too many people just click accept without reading it. And the fact that you clicked accept, it's not just to move forward, it's to say, hey, I read and understand this. It's basically your Miranda rights, but it's the developer's Miranda rights, if you will, and you're accepting them. So if you just click the EULA and move forward and then claim ignorance, that doesn't work. You can't. It's the whole point of the EULA being there. You know why the EULA exists? Because early days of software, there was no EULA, and then the developers could really just Wild West and do whatever the hell they wanted, and there had to be consumer protection. Now, the consumer protection is to say, you agree to the EULA. If the EULA has something in there that's just egregious or stupid that basically says, hey, we can have all of your data and we can sell it and do whatever we want with it, that exists in these EULAs, by the way. And you click accept, you don't have a leg to stand on to complain about it. I don't know, I personally feel like 10 years of free support for an operating system, you know, after its initial purchasing agreement, which is the cost of paying for the OS, you paid for the license. I think 10 years is pretty reasonable, to be honest. But I mean, obviously, we're going to have a lot of difference of opinion down below. Reviewing outstanding items on today's to-do list. Do you have any additional commands? No problem. And I know there's a lot of people that believe that because they paid for the license agreement, that means they own the software, but you don't. But Windows 10 isn't going anywhere. You're just not getting any more updates for it. Future updates are ending no matter what, even if you extend the security updates, because that's all you're getting is security updates. But anyway, the EULA makes it clear the responsibility shifts entirely to the user once October 14th, 2025 arrives, if you don't extend it. Now, what I don't know on here, and I didn't actually check, and I'm just now thought about this, is whether or not you have to purchase the extension prior to October 14th, or if once you move beyond October 14th, if it's no longer available to you. Because
that extension is only till October 2026. So if you were to, I'm assuming if you were to extend, let's say December of this year, it would still cost you $30, and you're only getting to October of 2026. You're not getting 12 months from the point at which you extend. You're only getting 12 months from the date of end of life, which is October 14th. I bet most of you are not going to pay the $30. I bet you almost all of you are not going to pay the $30, and I wouldn't blame you. Now there are workarounds. Like I said, there are workarounds to be able to get Windows 11 to work. But if you're using a workaround, or you're quote unquote using a cracked, non-legitimate version of Windows, or you're running hardware that does not meet the minimum hardware requirements for TPM 2.0 and the UEFI insecure boot, then you're still going to be exposed. And that's why the only true recourse to stay fully secure is going to be to upgrade your hardware if you don't meet those minimum requirements. Now, if history has told us anything, it is currently 2025. Windows 11 came out in 2021. You could probably expect the same discussion happening right around 2031. Jesus Christ, that sounds really far away, but it's really not. Anyway, there we go. Let us know if you guys want us to make a video. We're gonna do it anyway, but I'm curious how many of you are interested in the true workaround to be able to install Windows 11 on hardware that doesn't actually support it. And maybe what we'll have to do is actually build a system that doesn't meet the requirements of TPM 2.0 and Secure Boot to show you physically how to do that. There are ways, and they definitely live in the gray area of ethics. Let the world collide! Cleanup sequence initiated. Annihilation mode. You poor lost. Silence! Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. Bow your head. The show begins! Let my name echo in song! Defensive mode engaged. Settle down. The tides beckon. How brilliant! The world wishes you. Exploring Counter-Strike's abandoned maps, Jeffy wrote 19 hours ago. Wow. Do you have wow. any additional commands? Nice. No problem.
I can add them shortly. I'm quite used to it. You've probably heard of Counter-Strike before, especially if you're from one of these countries, had an older brother that smoked cigarettes in the early 2000s, hung around at LAN cafes around that same time, or have a friend's boyfriend that drinks White Monster and sometimes cafes around that same time, or have a friend's boyfriend that drinks White Monster and sometimes loudly slams his desk while you're trying to catch up on Handmaid's Tale in the other room. To catch up on Handmaid's Tale in the other room. Counter-Strike is a mod for Half-Life released in 1999, which then went on to be updated several times over the next few years until eventually reaching the definitive version 1.6, or as it's officially just called, Counter-Strike. Since then, there's been several iterations / sequels, including but not limited to Condition Zero, Source, Nexon, CSGO, and most recently, CS2. Source, / sequels, including but not limited to Condition Zero, Source, Nexon, CSGO, and most recently, CS2. Regardless of which version of the game you play, though, it kind of follows the same basic formula. The terrorists, those are the bad guys, want to plant a bomb, and the counter-terrorists, the good guys, want to defuse said bomb. Either team wins by completing their objective, or they can just kill each other. And yes, there is also hostage mode and VIP mode, but no one cares. Now, Counter-Strike maps generally follow what's known as a 3-lane structure, meaning that when viewed from above, like this, the map can be pretty easily divided into 3 separate lanes, one team spawning on one side and the other team spawning on the other side. There are 2 bomb sites and a couple of different paths between the 3 lanes, but honestly, for the purposes of this video, you don't really need to know anything about the gameplay of Counter-Strike, or even, care about Counter-Strike at all, because this video isn't really about Counter-Strike as such. It does take place in Counter-Strike, but it also takes place in mansions, shopping malls, courtyards, tennis halls, whatever this is, and Sweden. This is Sweden. This is also a map inside of the game Counter-Strike 2, but I promise you, this is Sweden. From the way that the dusty asphalt transitions into yellow grass, which borders on the last remnants of polluted snow, to the specific trees and foliage. The broad strokes are here. How the light falls, the shapes of the shadows, but so are the final details. They're all real. This mailbox, this sign, these signs, this thing, that thing, kolonilott, roadwork, trash cans, pizza boxes, it's all here. But the arguably most impressive and mind-boggling aspect of this virtual Sweden is, of course, the painfully ordinary trip that one can take to Coop. And walking through here is one of, if not the most surreal experience I have ever had in a video game. And no matter what I do, I don't think I'll be able to fully translate that experience to most of you, because if you're not from Sweden, this is probably mostly just, I don't know, like a generic, perhaps vaguely European convenience store, but it isn't. This is Coop. That's my ketchup, my knäckebröd, my honey, my flour, milk, pommac. This is literally where I buy onions. This is literally where I buy onions. That is my taco shelf. And inside of this fucking thing, there's Calippo, Piggelin, 88, Twister. It's all here. This map is called Insertion 2, and it's a community-made map by a user named
Oscmus, or Osmus, probably. And it took him 4 years to create this map, this vertical slice of Sweden, and every single asset is purpose-made for this map, with original photograph textures and custom handcrafted models. And while some 10 years ago or so, the art of Simon Stålenhag sort of wowed me with its depiction of Sweden, I'm really sorry to Simon, but that truly pales in comparison to how it felt to walk around this map for the first time. Because, as I said earlier, this isn't like Sweden, this is Sweden. But it is also Counter-Strike. It's Sweden painted on top of Counter-Strike, or wrapped up within it, projected through it, maybe seen by it. And while it is by far the best example I've seen of this phenomenon, Insertion 2 isn't the first time that specifically Sweden has been specifically depicted in Counter-Strike. But before I tell you of this, let's talk about my shirt. This fucking shirt was sent to me by this video's sponsor. In the early 2000s, modding culture was booming. Making maps or mods for games like Doom, Quake, Half-Life, and then by extension Counter-Strike was a decently popular pastime for nerds everywhere. And while the previously mentioned Insertion 2 may have this beat in terms of visual fidelity, attention to detail, accuracy, and pretty much every other technical aspect, what it lacks is the, I don't know, like the unfiltered whims of some 16-year-old with a moped, a CRT monitor, and 2 months of sleepless nights during their summer break. Something like that. And I just love the aesthetics and the vibe of these old maps. I love the virtual museum aspect of walking around in someone's creation from almost 30 years ago, taking the time to kind of stop and appreciate the little details and the quirks of these old maps. For example, the map that I'm standing in right now. This is DE Mjölby. And I promise this whole video won't be Sweden focused, it's just a decent segue for this specific part. Okay. Mjölby is a small city in central Sweden that you've probably never been to, and honestly, neither have I. They do talk kind of funny there, which isn't really important to know, but I just wanted to mention it. You can just imagine the people walking around these streets would be saying Mjölby, gardiner, stora vattenmeloner. But my point is that even though I've never been to Mjölby, I have been to DE Mjölby, and in the same way as Insertion 2, this is all strangely familiar, despite the technical limitations in this case. I sort of think of this map as the Insertion 2 of the early 2000s, like Mjölby lagged so that Insertion 2 could V-sync smoothly. Such fucking shitty gamer references. And there's just so much to love here. Josef's Pizzeria, the casino machines inside, the obligatory PC back here with Counter-Strike running on the monitor. And again, look, I know this isn't gonna be winning any prizes for photorealistic accuracy, but I did reach out to Robert Krese, I hope that's how your last name is pronounced, who made this map back in February of 2001, and he kindly provided me with all of the reference photos that he took when he made this map almost 25 years ago. And like, how cool is this? I'm just hoping I'm doing some side-by-sides here. Yeah, I love this. And with Krese's permission, I will be publishing all of these images on my website if you want to check them out for yourself. There should be a link somewhere on the screen right now. Regardless if you're... Okay. I fixed my left shift key once again. A bit. Game of choice is Doom, Super Mario 64, Fancy Pants Adventure, or that game that you made up in your head during long drives as a kid where a guy was kind of running outside of the car window and jumping from obstacle to obstacle, you've likely at some point looked at some familiar space and imagined it as a video. That is actually
Yeah. Quite lifelike. That indeed happened. Not necessarily on a drive in a car, maybe on a train. Video game level. Maybe the local pizza place presses up against the laundromat next door in a way that just tickles your mind, or maybe your local mall's parking garage has the perfect layout for a tactical shooter scenario. And I'm willing to bet that D.E. Mjölby came about in this exact way. Kung Krese walking home from school or the store one day, thinking to himself that if this was a video game, you would be able to go into that window over there. Because I'm gonna go out on a limb here and say that as a species, we want to navigate the real world in the same way that one can navigate D.E. Mjölby. Shoot open some ventilation shaft by the convenience store and end up at a vantage point. Alright, here comes another quest. Another quest. Northland Pale Lord. Maybe. Miss Nova. At this juncture, I advise that we feign okay, this looks feign what? It was Miss Paimanova.
Okay. Mm-hmm. Good question. Mm-hmm. 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 Okay. Mm.
Still just a crab. Ooh, what a pleasant surprise! Truly an extra slice of joy. Cool. Splendid! More interesting trinkets for me. Whoa. Rude. Let's figure this out. Chest. Yep. No. We can move him around. That's fine. Oh. Once again. Accelerating. Initiating categorization process. Above the post office, duck through a window behind some HVAC ducts, and eventually come out wherever this big empty space is halfway across town. And that's a strange, but again, I think somewhat universal longing, right? This idea of everyday buildings as mere facades, distracting the public from some interconnected labyrinthian tangle of back rooms and access tunnels. It scratches the same part of my brain that is responsible for the lifelong appreciation of the classic spinning bookshelf revealing some secret hidden path. It's kind of like those childhood play structures that you'd sometimes find yourself at, those rare pools that only happened occasionally where you would suddenly be at a place where you could explore this network of intricate tubes and tunnels and slides, and
I want to discover that my city is really a maze of secrets and unexpected connections just waiting for me to learn them. I want to be like a little guy. I want to be a rodent making my way through not a maze, but a series of whimsical Rube Goldberg adjacent mousetrap-like constructions. The mouse. I want to be a rat. The rat. Rats are all like this. The rat goes like this. So the rat's like this. The normal rat is like this. That's the normal rat. You are now a normal rat. You're ready, man. Rats is a series of maps by mapper Chris Spain. And for the purpose of this video, I'll be pulling footage from several of these maps and sort of talking about them as if they were all one and the same map, just for simplicity's sake. Now, throughout the years, many games and stories have mined this concept of being a little guy in a not-so-little world. Gulliver's Travels, Minish Cap, Nils Karlsson Pyssling, Teskedsgumman, and, fittingly, Ratatouille. Because, as you've probably gathered at this point, this map puts the player in the shoes of, well, a rat. I mean, not literally, rats don't have shoes. Ordinary, mundane rooms have been turned into huge playgrounds with everyday objects and furniture towering over you. Cabinets turn into multi-floor bases, trim becomes bridge. Imagine any of the junk you take out of your pocket and put on the counter or thrust in the back of some unlabeled drawer, and it's probably there in Rats. A recurring game dev trope that you've probably heard before is the saying that if you can see it, you can get to it, and even though that might not be 100% true, Rats always really gave me that feeling when I played it as a kid. If I could see something, I could probably get there and probably do something with it. The fridge, the pantry, under the bed, the top of the door. I used to hop onto servers and try to avoid getting killed just so I could walk around these maps. And if my dumbass kid self had known that I could have just started the map up locally with only myself on the server, I could have done just that, but without having to stress about avoiding literal gunfire. But at least now, some 25 years later, I do know how to do that. And I really love how much this map leans into the possibilities of interactive elements. It's nothing groundbreaking, but when the majority of maps are just static walls and objects, it does really feel quite novel to push around this sponge, turn off the lights by shooting this light switch, play and pause this cassette player with a tape of Gordon Freeman's Golden Great in it, or tell your buddy to stand on the lever for the toaster when it's done. And that's far from the only environmental hazard here. There's the oven burners that'll kill ya, the garbage disposal that'll kill ya, the mousetrap that'll kill ya, the cactus that'll kill ya, the cup of hot tea that you can swim in before it kills ya, thumbtacks, flood room, freezer, pesticide. But the show stealer, for me, the thing that always gets me going in maps like this, is all of the environmental details and texture work. Haxor's extra gassy baked beans, the X-Files poster in the bedroom, this kid right here, which I guess might be Chris Spain himself. I love this little space under the bed where you can find a magazine with Xena Warrior Princess, and this little space inside of the walls with cobwebs and just the most vibey ambient soundscape. And this is exactly it, man. It's the little things like this, adding specific ambient sounds to specific areas that just really makes me appreciate the creativity on display in maps like this.
This is AS Alpine, not to be confused with CS Alpine, which is another map altogether. It's seemingly some sort of hotel getaway space, a mountain resort for tech billionaires to do drugs, maybe some unofficial gathering location for some sort of secret society. It's got these sort of lavish bedrooms, a courtyard, and even an attic floor. Outside, right next to the main courtyard, there's this hot spring. Or, I mean, it's a body of water. It is frozen over, so I'm guessing it's not as much a hot spring as it is a cold spring, if that's even a word. It leads indoors, anyway, into this little area with a bookshelf. So I'm gonna have to interrupt myself real quick here. This is obviously not a bookshelf. It's a bar. And the next sentence, which I'm gonna cut out, is me saying that this is sort of a liminal space that you're more so meant to pass through, but not really hang out in, which also doesn't make any sense. There's literally tables and a place to hang your towels. So this is where you go after you bathe in the little cold spring. I don't know what I was thinking. This is a pretty cool little room. And I'm an idiot. There's also this very vibey little lobby here. I love the lights in the ceiling, and the lobby leads straight out onto the balcony. And who doesn't love a great view? There's also this conference room with a long table and a little stage. And I was a little worried about that hammer symbol up there, because I knew I recognized it from somewhere when I was exploring the map, but I couldn't quite place exactly from where, and it took me a significant amount of research for some reason to finally figure out that I don't have to retexture it with something else or add some kind of a disclaimer that I don't support so-and-so hate group, because the logo in question is from the 12th episode of Season 6 of The Simpsons, Homer the Great. It's the official emblem for the Stonecutters secret society. I do plan my scripts out. But that's such a fun touch, right? I feel like it tells me something about the person who originally made this map, which, I mean, it does. They like The Simpsons, I guess, but it does feel more personal than that somehow. Upstairs we have a self-playing piano banging out some classical tunes, which I've probably replaced here for, you know, legal reasons, but I love the little animation on the keys here. It actually took me a few seconds to notice that it's just a very simple loop, and at first I thought it was actually syncing to the song. And if we continue past the piano and back downstairs, we enter this kitchen, which is nice and quaint. It's got all the expected amenities and all that, but by far my favorite part of this whole map comes in the room just outside this kitchen. And listen, I'm a simple man, okay? I don't know if it's just the aesthetics of having photo-textured flat planes of flowers line the walls, if it's the colorfulness of the flowers against the simple wood shelves, or if it's the sprawling mountain landscape outside of the window, but I love this space. I can, no joke, kind of smell these flowers as I stand here, and it just does something for me. In one sense, the unreality of these flowers represents one of the many ways that we agree to suspend our disbelief in video games, disregarding real-life elements that'd be inefficient or even impossible to recreate virtually. Like, for all its sprawling landscapes, it is a bit weird that the major cities in Skyrim have like 30 people living in them. Or how about the fact that, yes, I am in fact donning a bellhop uniform and holding a package of roses, which on paper should allow me to blend perfectly into this hotel, but I'm also a 180 centimeters tall mute bald man with a barcode on my neck, yet no one bats an eye. But I think that we're willing to ignore the rational nitpicker in our minds and understand those 30 people as a kind of abstract gesture towards a bustling city or a
costume change as a stand-in for a well-planned infiltration for the sake of having a functional game. The other side of that, though, is adding additional interactivity to immerse you more. In Duke Nukem 3D, you can use the toilets, enemies can use the toilet, you can flush them, break them, drink out of them, examining everyday objects in Shenmue, getting your money back from sex workers in GTA 3, petting the giraffe in The Last of Us. None of these really needed to be there, but they sort of make up for all of the other stuff that we agreed to let slip. It's a sort of exchange where we look the other way when it comes to certain aspects, and in return we are rewarded with these small moments of connection, like these windows. Because while they're not necessarily interactable in the traditional sense, if you walk up to them it won't let you click F to pay respect, but windows in general in games have always been a sort of quiet delight for me. Finding myself in a room with a glass window that I can look out through and see the scenery shifting along with the motion of the in-game camera, and recognizing that scenery from just having been outside myself allows my brain to more comfortably accept that this is a real space and that I am in it. But also, this little sunroom just does something for me because it's so damn out of place. Video game locations have the luxury of being purpose-built. The creator usually knows exactly what they want the player to be able to do, meaning that they can craft the perfectly efficient setting that provides exactly as much scope as it needs. You know how in games you'll come across some absolutely inexplicable item or location and think, well, they wouldn't have put this here if they didn't want me to do something with it, so I'm sure I'll learn what it's for soon enough. That is arguably one of the most artificial silent agreements we have with a game, but isn't it also a very comforting state of being? I long for the day when I can walk through my own life with that same confidence. I don't know why these baffling events just happened to me, but I have utter faith that it will be explained in due time and contribute to the economical storytelling of my life. And the AS Alpine Sunroom, through this lens, becomes a gently subversive little space. It is, after all, in a bang-bang shoot-em-up game, yet it does absolutely nothing to aid you in your pursuit of banging or shooting 'em up. If anything, as a quiet space seemingly meant for reflection with no tactical advantages, it's more likely to get you killed rather than assist you in any way if you were to visit here during actual gameplay. And dude, I don't know, humans just also fucking love nooks, huh? Little nooks and crannies. A hatch in a floor, a space above a staircase, a sunroom in an alpine resort. Don't ask me why, but for some reason this is the Counter-Strike map that I've spent by far the most amount of time on, barring maybe Dust 2. For years I would come home after school, turn on my PC, log into Steam, launch Counter-Strike and join a 24/7 server of AIM Crazy Jump. The map was created in the year of 2000 and something by the mapper. Who knows? Not even a rhetorical question. Does anyone know who made this map? Honestly, it's crazy, but also not completely unexpected that some of these mappers' names have been lost to time over the years. But yeah, if anyone wants to dive into this, I would be very curious to see if you could find out who made this map. I was tempted to do it myself, or to try to do it, but I'm holding back. This isn't that type of video. I don't want to add another 2 months of production time and break out the fucking PNG avatar guy. Hello, me again. So actually I might have found who made this map after all.
The map comes with this .res file that sort of lists the resources needed to play the map. And in there it says that this res file was created with a software called resgen. And then it says by Curry King. And I don't know if the by actually is just in reference to the resgen software or if Curry King made this map. I wasn't supposed to, but I dug in a little bit into the website that he plugs, and it's like an old German forum. I didn't spend that much time on it. Currently I'm leaning that Curry King just created the resgen software, but yeah, if anyone knows, holla at your boy. AIM maps, also known as any map with the prefix AIM, generally had a sort of team deathmatch vibe going. You don't have to buy any weapons or manage economy. Guns are just kinda laying around on the ground and you pick them up, you shoot some guy and then you get shot yourself and the round is over. Repeat. And the Crazy Jump specifically takes place on 2 platforms, one for each team. Between them there's a bridge on which you can find the only sniper on the map. And there's a raw, almost beautiful simplicity to the minimalist brutalism that is AIM Crazy Jump. We don't have to pretend here. You get guns, I get guns, we shoot. We balance on the outer edge of these boxes, someone falls off, someone else breaks the bridge. One of us, all of us, eventually die. The sniper stays floating in the air. Each platform here is essentially identical to the other, just mirrored. There are normal wood boxes, this one bigger breakable wooden box, and this little stone structure that serves as a way to get a better view of the other side, but more realistically just makes you the target for the entire enemy team. But there is one more very important aspect of Crazy Jump, and that's what happens once you make that crazy jump. Reminds me of that tragedy. If a player steps out over the edge of the map, they plunge all the way down to like half a foot of water. But as everyone knows, water negates falling damage, so you're fine. And this space down here is so weird. I love it. Underneath both of the towers there are these little stairs that lead up to a platform with a black and yellow safety guard. Stepping onto that platform teleports you back upstairs inside of the breakable box, but let's stay down here for a bit. You know, whoever did make this map kinda nailed an aesthetic down here some 20 years before Reddit collectively decided that these exact elements should be a whole genre of visuals. And what is the purpose of this space is something of a core question in this video, because regardless of what map I explore, there's bound to be spaces that don't really make sense. On one level, it's a video game, its purpose is to serve some gameplay element, but on the other hand, there didn't really need to be a light fixture here. This black and yellow edge wasn't strictly necessary. Like I said, I've spent countless hours on this map, and when I tell you that maybe 15% of the time was spent down here, I really mean it. Usually you jump down here just to run across to the other tower and teleport up into the enemy's spawn as quickly as possible. As far as gameplay goes, this is a truly liminal space, again in the original sense of the word, which is perhaps worth touching on a little bit further. My understanding of liminal is that it refers to a state of transition. You are moving from one resting point, one destination, to another. Your start and your end are defined. Their identities are based on characteristics that are relevant beyond you. But this intermediate state does not have an immutable identity. It is defined only by your temporary passage through it. It will be gone once you are. And I'm no expert on the topic of words popularized by Redditors to describe a certain aesthetic, but when I see fiction and games based around liminal spaces, they often sort of
miss the mark for me, in that I don't think that imagining ourselves within these spaces is what's so fascinating about them. I think that the fascination comes from our perception of the environment itself being in a liminal state, not currently in use for the function it was designed for. Our empathy is directed to the setting itself. We feel its sense of interruption as we almost voyeuristically spy on it in a time when it's not performing. And the Crazy Jump is definitely one of my personal OG liminal spaces. After taking the plunge, it's like you've interrupted it halfway through some transformation. Is it being slowly filled up with water? Or maybe the other way around, perhaps the water used to reach the top of this wall surrounding the whole bottom area and it's now slowly draining out of it? Either way, it's hard for me to shake the feeling that I was never meant to see this place, yet here I am. You know I can't do a video like this without getting into some spooky stuff, but please note the choice of words there. Spooky, not horror. Because CS Spooks is essentially a haunted house. You might even call it a haunted mansion. It's like a Disney haunted mansion reference, I think. I've never been there, so I don't know, but according to my co-writer's girlfriend, who I guess is some kind of Disney adult, there are similarities which can't be overlooked. And I don't know her name, but I'd trust her with my life. So if you came to CS Spooks expecting harrowing frights, you'll probably be disappointed. There are gravestones with little puns on them, and a ghost in the library, strange orb lights, long empty corridors. If you try to enter the house through the main entrance, you fall to your death. Hilarious. Ask me how I know. Spooks was made by a mapper called Nipper, and we'll get back to Nipper soon enough, but one thing I can tell you right now about Nipper is that they have a lot of ideas, concepts. Pretty much every room here has a concept, and each one of them greets you with yet another horror trope flying at you, sometimes literally, like in the case of the floating books and the floating candelabra and the floating chairs and the floating ghosts. The torture dungeon literally opens up directly onto the blood-spattered kitchen, which for some reason has so many books. Too many books for a kitchen. You don't need all those recipes, have some confidence. But it's not until heading outside again, this time toward the back of the house, that everything really falls into place. Like I started this section off by saying, I don't think that this map is going for horror, which makes sense, seeing how most good horror is based on a loss of agency, and Counter-Strike kinda allows you to run and shoot wherever and whenever you like. I think the fact that this thing, a literal haunted house ride, exists within the map, hitchhiking ghosts and all, confirms that that's what the map is going for. A spooky little time. It's a theme park attraction, basking in the spooky aesthetic without committing to any soul-crushing terror. And from the oppressive interior design to the maze-like layout, ever-present wood paneling, and trick-or-treating ghosts, it absolutely nails this aesthetic. If I was 14 and too hardcore for this world, I might have called it lame, but today I'd settle for calling it camp. And that's not too shabby. Okay, so this is our final map of the day, and I promised we'd talk more about Nipper, who made CS Spooks, and yeah, here we are. Nipper made a lot of maps over the years. Just to name some, we have Playground, Gas Station, Wall, Paintball 1 and 2, Dead House, Park House, Doom House, High House, Live House, Nipper House, and of course, The, A, W, D, Ga, and blah.
And it's hard to explain what blah is exactly. At the risk of losing all of my pretentious street cred by referencing only the most basic of modern abstract art, I would say that blah sits comfortably somewhere between the upper dreams of LSD Dream Emulator and the grainy postpartum hallucinations of Eraserhead. It's a tangle of, I want to say rooms, but that's a bit too mundane. Rather, this map is made up of a series of capital S spaces, connected by claustrophobic hallways and vertical access shafts. And most other maps, no matter how inventive, feel like backdrops against which Counter-Strike happens. But here, it feels like Counter-Strike is the afterthought, apologetically sort of existing just to back the main event, which is blah. And blah doesn't explicitly put you in the shoes of anything, but I have to imagine that this is how it'd feel to be some hopelessly lost neuron, feverishly bouncing around inside an alien skull, making your way through some vast neural network with ambitions beyond your comprehension. Each room you enter like a different thought or pattern flicking against you, hinting at some larger goal whose logic you can sense but never decipher. Is that too pretentious? That felt good when I wrote it, now it felt very pretentious. Blah spawns you in a hallway with 10 doors, and pick whichever door you want, but don't pick this one. You can if you want to, but if you do, you'll get stuck going back and forth forever, unless you have a friend, because then you can have them stand outside the door and you can kinda bounce against them to get unstuck. Ask me how I know. Going through another door instead takes us to the Space Diner, kinda reminding me of the restaurant at the end of the universe, and we'll continue to look through the map, but I just want to stop here for a moment so that I can say two things. One, I feel like I've overused the word vibe in this video, but I mean, how else am I supposed to explain these spaces? If this was any other map, this right here would have likely been the highlight. This would be where we'd stay for the majority of this section of the video, but within blah, this is just another space. That is to say, this map is so full of aesthetically pleasing and baffling spaces that if I stopped at each and every one of them, it'd take us hours to go through it all. So hence, I highly recommend that you try it out for yourself, or at least that you watch a dedicated video on the map from some other channel after you've finished this one. You kinda need the watch time, so don't go anywhere. And two, for those same reasons, we won't be walking through the entirety of this map. Honestly, I couldn't even properly explain to you how most of the spaces in this map go together anyway. It's so efficiently confusing, so there's almost no point in doing that, in trying to make sense of it, but I will get back to that once we've looked around a little bit. Here are some spaces that I'd like to especially
прозрачную тарелку. Highlight real quick. This Tron room, which, like many rooms in this map, gives the impression that there must be something more going on with it, that there's some environmental hazard or a secret button somewhere, but yeah, as far as I can tell, there's nothing. This cathedral, maybe, with the blue tinted woods surrounding it. I want to go here, I want to live here. I kind of want to die here. This extremely appealing clouded corridor, which I wish that I could also visit in real life, especially on days when on days when being in a cloud textured corridor like this could help. You know what I mean. Jacking into the data stream, overclocking the packet feed, and bypassing the firewall through a cybernetic backdoor to reach
The fucking mainframe. I don't know what's happening in this room. I don't know what the point of this is. It's sick. This Tomb Raider-ass space where the light beams hurt you if you touch them. This one, which I'm pretty sure I visited in a dream once. And of course, whatever this guy is. One thing I grapple with when approaching absurdist art is trying to figure out how much intentionality I should assume on the part of the creator. A cigar may sometimes just be a cigar, but is a giant humanoid with a cracked egg butt ever just a giant humanoid with a cracked egg butt? Or are we carrying the Christ child through a sinful world? Are these trippy stairs, bro, or MC Escher? And then from this stair room, we go through the demonic baby face door to the brain room, naturally, which in turn connects to the art gallery. And again, here you could drive yourself nuts, or I could at least, trying to figure out the deeper symbolism of Ash being strangled by his own hand in Evil Dead, Vermeer's girl with a pearl earring still not being an identified person, what exact microchip this is and what function it serves, if the Garden of Earthly Delights is maybe where we currently find ourselves. Maybe I can't help but thinking this is all just a big critique of fine art. Maybe we go through the baby's brain to the art gallery because you'd have to have the brain of a big dumb baby to stop and stare at modern abstract art, attempting to find some sort of meaning behind it all. There is, after all, also in this map a zoo of idiots which you can find yourself trapped in if you go through the door marked idiots only. The idiots can then be taunted and tortured if you're a non-idiot standing on the other side of the unbreakable glass. Maybe art is for idiots. Maybe there's some kind of commentary on the childlike wonder necessary to create art. Come to think of it, there is a lot of like demon baby imagery in this map. Sorry, just making sure you're still paying attention. I won't do it again. Whenever I do try to come up with some incisive, worldly, interpretive frame for creations like this, it often ends up feeling, I don't know, more flat than it did before I projected all of that stuff on it. Maybe there is some grand idea that ties it all together, and some person with much more patience and knowledge will stitch it all together into some 2-hour long explainer video, which I will watch in full at 1.5x speed and think to myself, wow, it really was a commentary on 16th century neo-feudalism after all. But then again, maybe there isn't any grand idea whatsoever. This could all just be a major flex, Nipper showing off just how far he can push the Gold Source engine, and honestly, I'm completely fine with either. Because most often, absurd art like this kind of has a numbing effect on the part of my brain that otherwise viciously seeks for patterns and deeper meanings. After a while, the non sequiturs sort of exhaust the 4 gigabytes of Hewlett-Packard RAM in my head, and I slip comfortably into some more primal mode of experiencing, where I'm just feeling rather than reacting to each new impression. And while it could be my himbo ass just sort of missing the point, it's also very freeing to let that simple surface level analysis side take the wheel for a bit. It all becomes one singular, beautiful outrage. The baby demon from the good part of hell needs our help. But sitting alone in this intergalactic diner, one can't help but wonder if we really can help him. When the Colonel calls, will you not answer? We need to look into our own eyes and see the light at the end of the tunnel. Even if we need to call upon the might of the crazy tank, the baby demon must be saved.
Only then may we arrive at our utopia, and only then will we be able to dance. There's something about being reminded that you exist in a world where other people perceive you, or perhaps more accurately, perceive the same things that you perceive. It can be easy, especially for the kinds of people who love to disappear into worlds of fiction, to not think of your little slice of the world as really part of the same world that everyone else lives in, where politics happen and CEOs make stupid business decisions and sports teams play and everyone else lives out their lives. So when an absolute stranger can tell you through a video game map or mod that they are seeing exactly the same kind of ketchup that you're seeing, it creates the kind of powerful, if momentary, bond that you only get when you're forced to acknowledge that other people are as real as you are, and they are seeing things and they are thinking about things at the same time that you are. And I don't know if that's the conclusion to this video. I did, the script ends right there, so I guess that's my conclusion. Doesn't really account for blah. I don't know what that means for blah. I can't imagine a lot of people experiencing whatever is going on in blah, or spooks for that matter, but hopefully you enjoyed this, whatever this was. If you're new to the channel, this is sort of a pattern you'll see. I'll release a video sort of like the Cooper video that does really well, and then I always immediately follow that up with something that I know before I even start filming it that, oh boy, this one this one is not going to do very well. So if you stuck around all the way to the end, I appreciate you. That's very cool of you. Maybe consider joining the people up on screen right now, which are my patrons. Ad revenue for this channel is usually pretty shit, and I don't take a lot of sponsors. I did take Cool Shirts for this one because I've been wanting to work with them since forever, and they've been super cool. So thank you to Cool Shirts. Oh yeah, they've been cool. It's kind of in the name, I guess. But my point is that the Patreon is what keeps this channel going. So yeah, if you want to help me stay afloat for a little while longer and make some more videos, hop on there. I was gonna release another video, more of a documentary thing that I'm super stoked about, but a couple of the interviews that I'm planning to do for that, my cat straight up just opened the door. A couple of the interviewees are being a bit slow, so we'll get to that soon enough. Hey baby, this is like a throwback. Early in this channel's life, my cat would always be in the room when I did the outro, but then I started filming at a studio, but now that I've moved to this new space, she can come in and ruin every video if she wants to. Yeah, hello baby. Okay, what's that? Okay. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Okay, pause. Finally, человек-сосед stop doing their человек-сосед stuff, so I can continue. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. So for all the little clubs, that makes sense. Oh no. Oh no. What a dramatic entrance. Mm-hmm. Mm-hmm. Crumb cakes. Mm-hmm. We are a fellowship of free people. Only if you wish to see us, take us to the... Snezhnograd had the legendary... Wait a minute. Okay. Mm-hmm. 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 Yes, Frost Moon folks have always been kinda loony and cryptic.
And we can't check out any other mirror. They're all cloudy. Well, as you wish. Neat. Mm-hmm. Mm-hmm. First I need to open the treasure chest. Splendid! More interesting trinkets for me. Then we want to check out this area. This red hue on the borders How brilliant! feels like I should, you know, be on low health. Which is quite annoying. Alright. Mate. Mate. Mm-hmm. Hotspur frontal sneak attack looks like. Okay. The show begins!
We didn't have to use frontal sneak attack. We can go from the back. Where have you vanished from? We're supposed to count. Oh. That's how it goes. How brilliant! That's nice. Interesting. It's stuck. Not necessarily. What are you talking about?
Mm-hmm. 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 So take this IOU body. Well, that looks like more than just IOU. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Mm-hmm. Mm-hmm. Sure. Okay, so it is a girl. Okay. As you say. Nice quest. Okay, these 5 Nutcry change everything. Genshin Impact, Tevin to lose gaming. Some of these new Nodcry mechanics are really impactful, and a couple of them will affect your next few months of farming. Hello, and welcome to my channel, I Win to Lose Gaming. Nodcry. You can tell Hoyoverse went all out with version Luna 1, but not as all out as Dory's Seiyu. I know Nodcry can seem quite overwhelming from both combat and resource management perspectives, and as we inch closer and closer to farming artifacts non-stop for the next year, now is a great opportunity to go over everything you need to know about these topics. I get it, with our ever-expanding roster of characters in Genshin Impact, and with 2 new artifact sets, it can feel overwhelming to try to figure out how to plan ahead. Fortunately, I've spent some time thinking about this conundrum on the Porcelain Throne, and can hopefully give you some direction for what artifacts to keep and what artifacts to toss out, as well as a brief explanation of all the new moon-related shenanigans. For example, this artifact might not seem worthy of attention, but it might just be a surprising diamond in the rough. Not only that, but we'll need to understand some of the basic mechanics and changes that you might have missed with Nodcry's release.
updates. Speaking of missing, in case you missed everything recently, Twardowska Stone. Oh wow. in Genshin, well, do not cry, because Genshin Impact version Luna 1 has been exceeding player expectations with its updated storytelling, vast amount of areas to explore, and availability on PC, mobile, and consoles. And quick reminder, not to forget about the free 5-star standard banner character selector and tons of anniversary rewards, including a selectable constellation for many featured characters. Genshin Impact's 5th anniversary is happening on September 28th, so make sure to be around at that time to not miss out on all this stuff, or else you will be crying instead of not crying. Personally, I like to take my time and enjoy the story, so I haven't finished Archon Quest, but major developments to the plot are unfolding, such as secrets of the heavenly principles being revealed, along with Aether and Lumine finally doing stuff. Now down below is a coupon code, which for those of you who haven't redeemed one of these creator codes, it is a code for some Primo Gems. And there's also a link down below to check out Genshin Impact, so yeah, it feels a little weird to ask you all to check out Genshin Impact in this Genshin Impact video, but check it out down below if you're new and or returning player for tons of anniversary rewards and more. Now, before we dive into the nitty-gritty and get mooned by all the moon-related shenanigans, let's quickly talk about a mechanic implemented in Luna 1 that doesn't actually get much attention, and that is the buff to the Dendro Bloom reaction. You probably might have missed this, or heck, even forgotten about this, but Bloom and Version actually do damage to your own characters, and before version Luna 1, I believe it used to be 5% of the damage dealt to enemies is dealt to you. Now in version Luna 1, it only deals 2%. This is actually a surprisingly impactful and kind of necessary change. For those wild whale lords out there who might get some level 100 characters, leveling a character up to level 100 makes Bloom reactions deal around 16 more damage, which of course leads to you taking more Bloom damage as well. Then on top of that, Lalma boosts Bloom damage significantly, which means you could have actually ended up killing yourself faster than you kill the enemy. So nerfing self-Bloom damage from 5% to 2% not only makes it so hitting the enemy harder doesn't punish you more, but it also allows you to fully send your Bloom activators with maximum elemental mastery instead of a hybrid elemental mastery plus healing build. Because even with full elemental mastery, healers like Barbara
Sakura and Kokomi are much more easily able to keep up with the nerfed 2% self-bloom damage. Now, don't worry, a 3% change to punching yourself isn't the only reason why I wanted to make this video. It's not the only thing worth talking about in Nod Cry. We also need to talk about Moon Sign, an entirely new mechanic. Basically, as of 6.0's release, there are various characters with a passive that provide one moon sign level. For example, Lauma, Aino, and Inefa all have a passive that adds one moon sign level. With one moon sign character in your party, you get Nascent Gleam. And with two moon sign characters, you get Ascendant Gleam and Nascent Gleam. Various artifacts, weapons, and characters have effects based on whether you have Nascent and or Ascendant Gleam. Finally, non-moon sign characters also provide a buff to lunar type damage if they use their elemental skill or burst, and if you also have Ascendant Gleam active. The max buff you can get to lunar charged and lunar bloom damage through this non-moon sign character buff is 36% lunar damage. Pyro, Electro, and Cryo characters provide this buff based on their attack stat, capping out the max 36% lunar buff at 4,000 attack. Hydro characters provide this buff based on their HP stat, capping out the max 36% buff at 60,000 HP. Geo characters with their defense stat capping out the buff at 3,600 defense, and Anemo and Dendro cap this buff out with 1,600 elemental mastery. Now, to be honest, most characters do not reach the max buff, but frankly it's not a huge deal as they're still providing a valuable buff even if it's not maxed. There are quite a few nuances to this buff, with, for example, in this clip we can see even if it's not maxed, do not reach the max buff, but frankly it's not a huge max 36% lunar buff at 4,000 if they use their elemental skill. Now, don't worry, a 3% change to punching yourself isn't the only reason why I wanted to make this video. It's not the only thing worth talking about in Nod Cry. We also need to talk about Moon Sign, an entirely new mechanic. Basically, as of 6.0's release, there are various characters with a passive that provide one moon sign level. For example, Lauma, Aino, and Inefa all have a passive that adds one moon sign level. With one moon sign character in your party, you get Nascent Gleam. And with two moon sign characters, you get Ascendant Gleam and Nascent Gleam. Various artifacts, weapons, and characters have effects based on whether you have Nascent and or Ascendant Gleam. Finally, non-moon sign characters also provide a buff to lunar type damage if they use their elemental skill or burst, and if you also have Ascendant Gleam active. The max buff you can get to lunar charged and lunar bloom damage through this non-moon sign character buff is 36% lunar damage. Pyro, Electro, and Cryo characters provide this buff based on their attack stat, capping out the max 36% lunar buff at 4,000 attack. Hydro characters provide this buff based on their HP stat, capping out the max 36% buff at 60,000 HP. Geo characters with their defense stat capping out the buff at 3,600 defense, and Anemo and Dendro cap this buff out with 1,600 elemental mastery. Now, to be honest, most characters do not reach the max buff, but frankly it's not a huge deal as they're still providing a valuable buff even if it's not maxed. There are quite a few nuances to this buff, with, for example, in this clip we can see on the left, Lauma doing 188,457 damage with Xingqiu using his skill and only having 20,378 HP, thus providing just a 12.2% buff to lunar bloom damage. Meanwhile, Kokomi using her skill with 58,970 HP, thus providing a 35.4% buff, led to Lauma dealing 199,955 damage. Finally, in the last example, we used Kokomi's skill and then Xingqiu's skill, and as we can see, Rev the engines! Maybe from here. Gather! That was worse. Why can't I climb in it?
FPS. Cho's skill actually overwrote the buff that Kokomi provided. This is good to know as you can try to adjust some rotations to accommodate this buff, but this is certainly not critical to play around. The next topic worth briefly talking about is lunar type damage. I've already gone over this damage formula extensively in my full guide videos for Anefa and Lauma, but I'll try to briefly cover them here. At the moment, Lunar Charged is enabled by Anefa, and will also likely be enabled by Flynn's, and Lunar Bloom is enabled by Lauma, and if I had to guess, probably Nefer as well. Let's start with Lunar Charged, which actually has two different types of damage in two formulas. We have Lunar Charged reaction damage, and also Lunar Charged direct damage. Lunar Charged reaction damage is honestly really weird and complicated, but basically, Lunar Charge strikes the enemy based on the stats of those who contribute to the Hydro and Electro application, and it weighs the damage based on who did the most damage. Here's the formula for you nerds like me out there, but it scales off of character level, elemental mastery, resistance, and uniquely for a transformative reaction, the character's crit stats as well. Now, Lunar Charged direct damage, which at the moment is only provided by Anefa's passive and Constellations, follows this formula, which just nonsensically for no reason has a 3x multiplier. Now, the reason why I'm yapping about all this is because I want to point out the difference between this and regular damage. Lunar Charge damage does not scale off of electro damage goblets or the bonus damage multiplier like Furina's Burst, and instead, the elemental mastery stat basically replaced this bonus damage multiplier. Lunar Charge also doesn't scale off of the defense multiplier, completely ignoring the enemy's defense, which is why such a small multiplier can end up doing so much damage. Lunar Bloom damage is only at the moment dealt by Lauma's hold elemental skill, and it is very similar to Lunar Charge direct damage, although it doesn't have that mysterious 3x multiplier for no reason. So yeah, as you can see, these lunar damage based characters have poor compatibility with characters that provide elemental or bonus damage buffs like Furina, Mona, the Cinder City, etc. And instead, lunar damage much prefers elemental mastery buffs. For more details, please check out Anefa's and Lauma's full guide videos. Now, we've been yapping a lot about all sorts of moons, Nascent Moon this, Ascendant Gleam that, and Homer's full moon. But what the heck else is even affected by moon sign level? Well, all the new craftable weapons are affected, with, for example, the Black Marrow Lantern providing an additional 24% Lunar Bloom damage with Ascendant Gleam, aka 2 Nodcry characters. This, of course, provides valuable buffs, but also characters like Aino and Flynn's gain major improvements to their kits with Ascendant Gleam, so it's highly recommended to use 2 Nodcry characters with them. Lauma is a bit of a special case, though, since she provides a different buff based on whether or not the team has Ascendant Gleam or Nascent Gleam. All this brings us to the next thing that moon sign affects, that being the new Nodcry artifacts. We're reaching the point where it's time to start grinding for artifacts, especially with Stygian Onslaught and the bonus 5-star artifacts that it drops. First, we've got the Silken Moon Serenade, which is shaping up to be this region's general support set, similar to the Skull of the Hero Cinder City was for Natlin. And step aside 4-piece instructors, or I guess they can actually work together pretty well, but the Silken Moon's Serenade is here to take its job. The 2-piece set provides 20% energy recharge, and the 4-piece set is a bit complicated, but basically if the equipper deals elemental damage via their burst or skill, the entire party will gain 60 elemental mastery with Nascent Gleam, or 120 elemental mastery with Ascendant Gleam, and just to clarify, if you have Ascendant Gleam, you do not get 180 elemental mastery, you just get 120 elemental mastery for the team. Not only that, but the party gains Gleaming Moon Devotion, which provides 10% lunar damage to the team. Then we have the DPS set, the Night of the Skies Unveiling. The 2-piece set provides 80 elemental mastery, and for the 4-piece set, after a lunar reaction is triggered, if the equipper is on field, the equipper gains 15% crit rate with Nascent Gleam, or 30% crit rate with Ascendant Gleam. And just like the other set, if you have Ascendant Gleam, you just get 30% crit rate, not 45%. Also, you gain Gleaming Moon Intent, which boosts the party's lunar damage by 10%. Notice that on the Silken Moon Serenade, you get Gleaming Moon Devotion, and on the Night of Skies Unveiling, you get Gleaming Moon Intent, and both of these give 10% lunar damage, and since these are two different Gleaming Moons, thus with both active, you get 20% lunar damage. Although keep in mind that there's no point having two characters equip the Silken Moon Serenade, because the Elemental Mastery buff does not stack. Also, notice that both of these artifact sets, their 4-piece set bonuses are literally useless unless you have Nascent Gleam or Ascendant Gleam, aka 1 or 2 Nodcry Moonsign characters on the party. One last detail about the Night of the Skies Unveiling, the crit rate buff does last for 4 seconds after the lunar reaction happens, and can still be active for a few seconds after the character swaps off, although it does not get re-triggered when a lunar reaction happens. So this is not too useful or relevant, but knowledge is power, and apparently knowledge is also knowing up to 4 seconds of this crit rate buff while off-field power. Alright, let's talk about what artifacts you should keep your eyes peeled for as you farm for literally 5 years and still don't have a 50% crit value artifact. Look, I have an issue. I'm always battling with my artifact inventory space, and it's a losing battle. So please understand that this advice comes from an individual
individual with artifact hoarding disorder. Starting with the Silken Moon Serenade, there are a lot that are worth keeping since you can put it on pretty much any party member as long as you have Nascent or Ascendant Gleam. As such, it's frankly a bit too universal, which makes it a pain in the... to account for everything you might need. Now first, as usual, you'll want to keep any double crit pieces. Yes, even defense percent circlets are worth at least holding on to and hoarding but not enhancing, because for example with the Cinder City we had Shielinen's release who could actually use it. In my opinion, it's better safe than sorry if some defense scaling support comes around that could use it. Heck, there's even a couple of characters now that can utilize it like Albedo or even Yunjin. So yeah, pretty much any artifact with double crit is worth at least locking and hoarding until the time comes for you to enhance it. Now the next important combo of important substats is crit rate and energy recharge. This of course is great for Favonius users, and I personally like to enhance these to see if they can all roll into crit rate and energy recharge, because trust me, Favonius is still one of the best weapons in the game. And ideally you'd want to tack on Elemental Mastery or the main stat for the character. As an example, characters like Lauma and Aino really appreciate the Elemental Mastery stat, while characters like Anefa will appreciate the attack percent stat. Then of course, crit damage is a great stat to target as well, increasing these characters' damage. So yeah, ideally for these characters, crit rate, energy recharge, main stat, and crit damage is ideal for the substats, but needless to say, you do not and will not get these perfect artifacts. But just keep an eye out for these combinations. As for the main stat, for the timepiece, energy recharge is king as the main stat, as this is largely a support set for off-field characters. Then main stats like Elemental Mastery for This is growing, but it poses no threat to me. characters like Aino and Lauma, and attack percent for characters like Anefa have immediate and fantastic applications. Other main stats are absolutely worth keeping with proper substats as well. Although those types of artifacts you should just hoard for later, and perhaps you might end up on a reality show. Similarly for the Goblet's main stats, Elemental Mastery for Aino and Lauma, and other Elemental Mastery scalers of course, and attack percent for Anefa, and all the other goblets are on an as-needed basis. Keep in mind that lunar reaction damage doesn't scale off of the elemental goblets, but it's always worth keeping good ones even as offset pieces, or for those characters that don't deal lunar damage but might want to equip this set. For the circlet, generally crit rate is my most preferred option here, because characters start with 5% crit rate and 50% crit damage, thus having a lopsided crit ratio, and characters like Aino, Lauma, Anefa, and many others all enjoy crit rate and can utilize, well, maybe not Lauma, but Aino and Anefa can utilize Favonius. However, you should always keep good artifacts of the other main stats as well and enhance them on an as-needed basis. Fortunately for the Night of the Skies Unveiling, since I've conditioned you all with the format from the previous artifact set Yap session, we can blitz through this one. Since this is a DPS set, you just want the usual DPS substats of crit rate and crit damage being your top priority. Then typically your main scaling stats like attack percent for probably Flynn's, and energy regen and elemental mastery are great too. For the main stats, timepiece should be the usual attack percent, and elemental mastery is decent too. Then hoard good other main stat artifacts just in case we get different types of scalers, and or you plan to use this on other characters like Hu Tao or something. For the goblet, it's also attack percent and elemental mastery as the priority, since, well, damage, again, doesn't scale well off of bonus damage goblets, but you can use this on other DPS characters like Alhaitham, Sino, Hu Tao, who all appreciate the proper elemental goblet. For the circlet, since this thing provides 30% crit rate with Ascendant Gleam, crit damage tends to be a bit more favored, but of course, if crit rate helps you reach the better crit ratio of 1 crit rate to 2 crit damage, then yeah, crit rate is good too. Generally speaking, circlets on DPS sets tend to not want the other main stats, but it doesn't hurt to hoard good ones and consider leveling them up later on an as-needed basis. Finally, I've got a couple more bits of advice. You should be slowly collecting a good instructor set, as the extra elemental mastery can be a great option for lunar reactions. And personally, remember that crappy artifact I showed you guys at the beginning of the video? Well, I actually always enhance every flower, feather, goblet, and circlet that has 4 lines and energy recharge as one of the substats to go for the legendary +5 rolls energy recharge artifact. Remember, you don't need to do this for the timepiece because it has energy regen as a main stat, but for the others, these can be great off pieces for supports who need that last bit of energy recharge for game modes like Stygian Onslaught. Phew, holy guacamole, that was a lot of yapping, all to tell you to hoard artifacts like me. And I have issues, so maybe not. Hopefully you learned something useful in this video, whether it's the new mechanics in Nodcry or the updated approach for farming artifacts for a long time to come. Let me know if I missed any tips down in the comments below, and check out the link down below for some Primo Gems if you haven't redeemed creator code before, and a link to check out Genshin Impact Luna 1 if you haven't already. As always, I appreciate every single one of you. This is I Went to Lose, signing out.
$60. Probably should spend some of the stuff here. Okay. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Okay. Scans on the background. About. Интересно, конечно, наблюдать, как институт иноагентов начинает проникать туда, где его совсем не ждали. В среду самых лояльных лоялистов, теперь уже прям в Z-Telegram. Новость, собственно, в том, что известного Z-блогера второго эшелона с аудиторией в Телеграме чуть больше 150 тысяч человек поймали на договорнике. Он обсуждал откат в 50 миллионов из денег на помощь военным. А теперь его и вовсе объявили иностранным агентом. Фотка чувака в российской военной форме рядом с плашкой иностранного агента выглядит нелепо. Есть в этом что-то сорокинское. Но самого Алёхина мы обсуждать особо-то и не будем. Ну, Z-блогер, наживался на гуманитарке. Но зачем иначе становиться Z-блогером? Был советником арестованного губернатора Курской области Смирнова. Все это в сумме довольно типично и не очень интересно. Интересно рассмотреть сам феномен Z-телеграмма и понять, почему российское государство по самой своей природе должно, не спеша поторапливаясь, с ним расправиться. Почему публичная гражданская казнь Алёхина точно не последний случай? Прежде чем начнем только, у нас обновленная инструкция по обходу блокировок Ютуба, звонков по WhatsApp и Телеграмму, как обычно, в описании. У этой рубрики сейчас есть спонсор — Shiva VPN. Он зарегистрирован в Панаме, что юридически дает право не хранить данные пользователей. Сейчас первые 3 дня Shiva VPN дает бесплатно. Попробуйте. Теперь к выпуску. Это удивительный и недооцененный момент. Вот вроде как российское государство всю дорогу полагалось на пропаганду и раскормило ее до ужаса. Сделало всех этих Соловьевых, Киселевых, Симоньян и прочих Громовых долларовыми мультимиллионерами. На пропаганду тратятся десятки миллиардов напрямую из бюджета и неизвестное количество денег косвенными методами, например, через тот же «Газпром». И при этом та самая пропаганда в военное время полностью провалилась. Оказалось, что за долгие годы информационной монополии эфирные российские медиа наглухо утратили нюх и какую-либо связь с аудиторией. Не просекли, в какой момент пора перестать рассказывать о скором падении Киева и бегстве Зеленского. Когда уничтожать каждый день десяток химарсов, брать в плен тысячи солдат НАТО и заново уничтожать все украинское ПВО, вновь и вновь замыкая кольца окружения везде и всюду, будет уже перебором. Российская пропаганда слишком долго жила с ощущением, что если ее утверждения противоречат реальности, то тем хуже для реальности. Поэтому, когда у Украины начались явные и неоспоримые успехи, когда пришлось отступать от Киева, когда пошел ко дну крейсер «Москва», когда уничтоженная украинская авиация вдруг разнесла российский НПЗ, когда любому наблюдателю стало ясно, что война захлебывается, даже в этот момент до них не дошло, что победные реляции уже смехотворны и нужно срочно менять тон. Для массовой аудитории, которая смотрела войну как телешоу, все было ок. Но для той части зрителей, которые действительно поверили в идею захватить Киев и оккупировать Украину, для милитаристской прослойки официальный нарратив превратился в один большой мем.
Эта часть аудитории оказалась в информационном вакууме. В телевизоре Соловьев и Коношенков, которых всерьез нельзя воспринимать уже вообще никак. В интернете придворные военкоры типа Сладкова или Коца пересказывают телевизор своими словами. Ровно в этот вакуум и всосало тот самый Z-Telegram, который мы с вами знаем сегодня. Его авторы очень разные. Кто-то раньше вел каналы право-националистического толка на несколько тысяч подписчиков. Кто-то участвовал еще в войне на Донбассе 14-15 годов. Потом занимался каким-то, например, движением на этих территориях, типа поставок гуманитарной помощи. Состоял во всяких стремноватых клубах, типа ветеранов Новороссии. И бесконечно жаловался аудитории в 100 человек, что Россия забыла русскую весну и бросила Донбасс. Кто-то годами ходил по разным околокремлевским организациям, начиная еще с Росмолодежи и Движения «Наши», или сидел на незаметных должностях помощников и советников где-то в регионах. А кто-то вообще никогда не имел дела ни с журналистикой, ни с политикой и открыл в себе страсть к писательству уже на фронте. Что объединяет почти всех Z-блогеров? По состоянию на 23 февраля 2022 года они никто и звать их никак. Их имена, никнеймы, кликухи, позывные либо вообще никому не известны, либо их знает настолько крошечная аудитория, с которой и на пакетик чая не налутаешь. Если и есть персонажи, которые по-настоящему выиграли от войны, то это не путинские олигархи. Да, у них стало больше номинальных миллиардов, но сильно меньше реальных возможностей получать удовольствие от своего бабла. Это не наша любимая швея из Иваново, которая получала 25 тысяч за сарафаны, а стала получать 125 за бушлаты, но осталась швеей. Это тем более не те несчастные, которые пошли по контракту складывать буйную голову, ведь миллионные выплаты без головы им пользы не принесут. А вот Z-блогеры действительно изменили свой социальный статус только благодаря войне. Война действительно стала событием, изменившим их жизнь к лучшему. Оказавшись в ситуации, когда кроме официальной пропаганды нет ничего вообще, эти люди просто за счет того, что не повторяли за телевизором слово в слово, а были на одной волне с провоенной публикой и ее ощущениями, взлетели вертикально и обрели популярность, немыслимую в иных обстоятельствах. В военное время легко и стремительно делаются головокружительные карьеры. Во всяком случае, обычно. А у нас все не совсем обычно. Обсудим все это после небольшого... Война, как и революция, это всегда время головокружительных карьер. Уникальный момент, когда лейтенант может стать генералом. Когда люди через армию не просто пробиваются в политику, но становятся президентами, а в отдельных случаях вообще императорами. У нас такого не происходит нигде. Один наш комнатный Бонапарт попытался было заняться оппозиционной политикой, даже на Москву сходил, но как-то не срослось, и он с неба упал. Никаких героев отчизны из вчерашних зэков у нас не выходит. Z-Telegram — единственный уголок исключений. Люди, которым на роду было написано в лучшем случае сидеть СММщиками в областной администрации, а скорее делать репортажи об открытии детской площадки в газете «Тагильский рабочий», получили аудиторию, сравнимую с телеканалами второго ряда, а отдельные суперзвезды и с федеральными. Авторы с невеликим талантом и специфическим отношением к русскому языку, у которых никогда не было ни денег, ни признания, внезапно обнаружили себя лидерами мнений, сидящими на огромном бабле. До войны Гиркин Стрелков, главная людоедская звезда Рунета, вел стримы в обстановке тотальной нищеты, в каком-то углу затрапезной квартиры и собирал 200-500 просмотров. Сейчас Z-блогеры делают на рекламе миллионы, а что важнее, через них проходят десятки и сотни миллионов на самые разные сборы для воюющей армии. И происходит то, что и должно происходить в подобных ситуациях, когда на людей внезапно сваливается лучшая версия их жизни. Они начинают жить свою лучшую жизнь. Когда те, кто всю прошлую жизнь прозябал в статусе «не пришей кобыле хвост», вдруг дорываются до бабла, не нужно, в общем-то, гадать, чем они немедленно займутся. Пойдут доводить свой уровень потребления до лучших мировых стандартов. В скандале с Романом Алехиным фигурирует сумма закупок в 200 миллионов рублей, из которых 50 миллионов – персональный откат самому Алехину. Биография этого несостоявшегося мента и мелкого предпринимателя предельно мутная, но об уровне достатка свидетельствует, например, единственный зарегистрированный на него до войны автомобиль – УАЗ-буханка. А тут он откат в 50 миллионов обсуждает. И это не самый крупный Z-блогер, да и вообще по меркам телеграм-блогосферы ни о чем, 168 тысяч подписчиков всего. Собственно, предыдущий скандал с Алехиным был о том, что Z-блогер купил себе китайский электрокар Zikr 001 за 4 с лишним миллиона рублей, а суммарно за время войны накопил автопарк из 3 приличных авто на общую сумму в 10 миллионов. Ничего нового тут нет.
то один, то другой Z-блогер подобным образом садятся в лужу. Когда в каждом посте стыдит аудиторию, что очередной срочный сбор на самое необходимое для наших пацанов не собирается, в то время как сам себя не забывает и тоже обзаводится самым необходимым – транспортом и недвижимостью. И, в общем, скандалы бы скандалились, а потом забывались бы, взлетевшие до небес звезды Z-телеграмма жили бы свою лучшую жизнь, но не с современной российской властью, не с нынешним устройством пропаганды. Базово российскому режиму все эти самоназначенные пропагандисты враждебны сверх всякого предела. Не для того столько сил и средств угрохано на строительство централизованной госпропаганды, чтобы пришли какие-то фрилансеры и возомнили, что они тут четвертая власть. Совещание в кабинете Громова с главными редакторами, методички и темники администрации президента, полная национализация всех значимых медиа и консолидация их в нескольких госкомпаниях, пачка уголовных статей за любое публичное высказывание, институт иностранных агентов. Вот это вот все. Чтобы что? Чтобы какие-то левые хрены пришли и решили, что у них тут свобода слова? Чтобы крыли начальство, на чем свет стоит, разводили какую-то гражданскую активность, какое-то волонтерство какое-то строили, горизонтальные связи, фандрайзинг устраивали? Государство четверть века зачищало поляну, чтобы из единого кабинета определять, кто ему друзья, кто враги, кто молодец, а кто подлец, кто звезда, а кто сиделец. Чтобы никакие самостоятельные низовые объединения граждан были невозможны. Российское государство очень хорошо понимает, неважно, для чего граждане собрались в количестве больше 3. Лесные пожары тушить или фронту помогать. При таком раскладе у них очень скоро к государству появятся вопросики. Наивно думать, что все это делалось только для нас, подлых либералов, которые того и гляди бунт устроят. Нет, базово, конечно, для нас. Но с точки зрения государства Z-блогеры сейчас 100 крат опаснее. Мы-то общаемся с аудиторией, которая так и так уже все. Которая так и так Путина не любит, и прочую аудиторию к себе затягиваем, конечно, но это процесс не быстрый. А вот зетники обрабатывают самых лояльных лоялистов. И что гораздо хуже, вкладывают в их головы мысль: российское государство погрязло во вранье и коррупции. Да, Z-телеграм не делает последнего шага в своих рассуждениях и никогда не доводит мысль до того, что корень вранья и воровства сам Путин. Но это лишь вопрос времени, когда начнет. Цветущая вольница Z-блогеров без конца рассказывает, что война идет совсем не так радужно, как ее презентует Путин. Z-блогеры собирают с миру по нитке на трусы, носки, бронежилеты и дроны, создавая впечатление, что государство не в состоянии снабжать собственную армию. И государству это совсем не в кассу. Оно очень недвусмысленно заявило об этом летом 23-го года, отправив Гиркина-Стрелкова чалиться на нары. Все эти самопальные правдорубы базово не ко двору и возникли в результате случайности, которую хорошо бы повернуть вспять. Но у Z-телеграмма, и особенно у многочисленных срочных сборщиков, есть еще и персональный враг с огромным влиянием – Владимир Соловьев, который почти с самого начала войны строит собственную сетку телеграм-пропаганды, а еще имеет собственный СВР-фонд для сборов на войну. Амбиции Соловьева понятны и очень хорошо укладываются в логику российского государства. Соловьев хочет стать эдаким Ротенбергом для всего провоенного телеграм-вещания и всей Z-активности по сбору денег. Чего это какие-то тимуровцы с улицы на что-то там собирают и деньги по углам разворовывают? Деньги должны собираться централизованно и разворовываться централизованно, специально назначенным доверенным государственным служащим. Сложно спорить с коллегами Алехина по Z-телеграмму, когда те предполагают, что за публикацией записи про откаты стоит Соловьев. Что удар это не по Алехину, а по всей индустрии самодеятельных военных собирателей, чтобы прибрать к рукам эту золотую жилу. Да, очень похоже на почерк российского государства. Именно так оно расправляется с теми, кого считает врагами и конкурентами. Методы узнаваемые. Разводняк, провокация, оперативная съемка. И то, что признание Алехина иноагентом не разборка с ним персонально, а в принципе, как это обсуждается, этап зачистки Z-вольницы, это, скорее всего, тоже правда. Правда не потому, что мы что-то такое знаем, что другие не знают, что у нас есть источники, а потому, что самому явлению Z-активизма нет места в системе, построенной Путиным. Соловьев с его централизованной телеграм-сеткой и такими же централизованными каналами изъятия денег из карманов доверчивых граждан в системе как родной. А ситуация, когда каждый суслик в поле агроном, когда кто угодно может, сидя на унитазе, вести политическое СМИ на миллионную аудиторию, еще и в России при этом находясь, бабло какое-то бесконтрольно грести, такая ситуация совершенно недопустима. Да, момент, когда все это явление родилось, выросло и заколосилось, сначала профукали. Потом, видимо, какое-то время считалось, что режиму оно скорее полезно, чем вредно. Что инициативная пропаганда может работать получше централизованной. Но нет никаких сомнений, что инструментарий, успешно обкатанный на врагах-либералах, станет применяться на тех, кто считал себя этому государству союзником. Потому что ему не нужны союзники. Ему нужны специально назначенные люди, которые за долгие годы в системе спинным мозгом чуют, даже без методичек, когда и что говорить, а когда промолчать. Разноголосица военных энтузиастов государству не нужна совершенно. Плохая новость для инициативных людоедов. Инструменты, созданные государством для борьбы с нами, в их сторону будут работать гораздо эффективнее. Мы-то можем уехать, найти альтернативные способы
окупать свой контент, VPN вот рекламировать. А те, у кого совсем уж ничего не получилось, могут по гуманитарной визе в очень развитой и комфортной стране начать новую жизнь. А вот те, кто побежал вместе с государством кровищей обмазываться, очень быстро обнаружат, что у них нет пространства для маневра. Когда государство решит, что помощники ему больше не нужны, когда обрушит все созданное для нас на Z-энтузиастов, окажется, что деваться некуда. И произойдет это обязательно. По той простой причине, что никакой Z-телеграм, никакие сборы на бронежилеты, никакие конкуренты государству не просто не требуются, а вредны и опасны. Я обычно такие ролики заканчиваю советом объекту обсуждения. Но тут советов людоедам ехать в Дубай я давать не буду, потому что их и из Дубая даже, несомненно, выгонят. Если вас вдруг угораздило российской армии деньги собирать или телеграм в ее поддержку вести, вам остается только сидеть как кролик на съедение в вольере удава. Удав до вас обязательно доберется. До завтра. NB buffs. The channel just turned 25. NB stays winning! Let's go! Yes, the NB buffs have unofficially entered beta. So I'm gonna tell you what they are, what they mean, how significant I think they could be, and what this means for the legacy of Seed. As much fun as it is to joke about this stuff, we gotta look at it a bit more even-handed. And the answer may surprise you. But first, let's talk about what's up. Here's the easy thing to understand. NB's chain attack and ultimate attack are now considered aftershock damage. Great. Ultimate chain attack doing more damage, only a good thing. This also means that they benefit from NB's additional ability, any aftershock damage bonus, Orphe's zeroed in defense shred buff for aftershock attacks, and NB's core additional crit damage for aftershock attacks. So having these hits applied to her chain and her ultimate, only a good thing. We are finally making some progress here. This also does mean that more of Anbi's damage will be in her ultimate than before. That's not really a big deal, but you do definitely want to make sure that you are doing 3 ultimates with Soldier Zero Anbi over a DA clear. You don't want to hold your ultimate excessively. Now, that's the most simple change. The rest of them are a bit more just difficult to picture. Is that the right way to put this? That's the right way to put this. We'll go with it. So there is a new follow-up attack after you use her special 3 times. This is an automatic attack, much like Ellen's Icy Blade. So she can initiate this attack while off field. So if you switch out after doing triple special, this attack is going to automatically happen and do some bonus damage. It is free damage when you are able to cancel it, or use it with a cancel. As a cancel, while teammate damage is remaining the same, meaning that they're not changing Anbi's team buff capability, they are giving Anbi's teammates a buff in another way. Every 5 seconds, teammates can now contribute to Silver Mark with an Aftershock. So every 5 seconds, you are rewarded for having a character like Orphe or Trigger in the team, and you will get free Silver Mark accumulation. This should make Anbi's damage much more consistent across content and across attempts. So even if her hit count doesn't change, you are theoretically less dependent on getting the amount of dodge counters you had to get before to reach the same amount of silver marks. That's kind of a very overcomplicated way to put it. TLDR, if you were a super duper Omega tryhard and get the perfect RNG, maybe this doesn't do anything. For everyone else, this is just a benefit. And it will close the gap on those super duper tryhard runs, theoretically. That is my reading on it. That could be wrong, but that's how I'm reading it. So because of this, it's kind of safe to recommend one Aftershock agent in Anbi's teams from now on. So what's a good example of that? Currently, we get the best results on the DA boss, the Defiler, with Seed, Astra, Anbi. Trigger may be more competitive with Astra here, or potentially better. We also get to talk about Orphe Astra, Astra Trigger, Orphe Trigger, and Ultra, once again, stays winning as a fantastic A-rank character. Underrated A-rank.
Polkara deserves more respect from me. I'm telling you, this Polkara cat might be going places one day. No, this Phobium. It's fine. No cope. Not cope at all. Like, comment, subscribe. We're gonna try to do more Zenless content. More Genshin content is coming. Did you know most of you watching are not currently subscribed? You should subscribe. I am not super confident putting hard numbers to a lot of these things, but I feel like people expect me to. So we're gonna try. Take it with a grain of salt. Don't take it as gospel, but this is a theory on what you might expect to see, okay? Here are some hit assumptions. I'm gonna state these. So in stun, we're going with 12 special hits, an ultimate, 2 EX specials, and the chain attack. Outside stun, we're going with 3 B32 B5s, 9 special hits, 3 dodge counters, and 2 quick assists. These are min-maxed to a bit optimistic hit assumptions, but we're going with it. Bear with me. Hear me out. So this is the damage with those hit assumptions. If we don't do the new hit at all, or the new follow-up attack, Silver Thunder, White Thunder Strike, it's got some kind of name like that, whatever. We're getting about 8% more damage from Anbi. This is from the chain attack and the ultimate being considered aftershock damage. If we do 2 follow-up attacks in stun and all 3 outside stun, we get about a 20% buff. And if we add an extra set of 3 specials from the teammate generating silver mark, we get a higher number. The truth probably lives somewhere in this range. I'm pretty comfortable saying the buff will end up between 15 and 20%, but you never know. The extremes could happen. It could definitely be true. We are just gonna play it by ear. I'm being loose with this because I'm not super confident, but I wanted to give you guys something because I've been a bit cagey with numbers for the characters in this update, and I'm gonna continue to be. Orphe is a strange character that's a bit hard to work around, but hey, this is what we got. I'm also gonna throw my hat into the more questionable. Yeah, let's get questionable. All right, I feel good about the 15 to 20%. I feel good about that. What I don't feel as good about is trying to evaluate the differences between Seed Anbi, Seed Orphe, and Anbi Orphe. This is something that I do not feel very confident in at all, but let's give it our best shot. What if? What if it's right? What if it's wrong? If it's wrong, who cares? We get to correct it later. With has been waiting for you very good all play. along. Seed, Anbi, this is roughly how much damage you're going to get out of Anbi and roughly how much damage you're going to get out of Seed. We can also look at Seed with Orphe's buff. Orphe's buff adds about 1 million damage to Seed, and then we need to look at Orphe's damage. Orphe's damage kind of varies by how many attacks she's able to get off, and the amount of attacks Orphe is able to get off depends on how the player plays. I've reviewed enough Orphe footage from some of our content creator friends to tell you it is possible to switch into Orphe too much and lose out on her aftershocks because you're too aggressive with swapping. So there needs to be a balance that you need to get into a flow state where you're switching to Orphe regularly enough, but not too frequently, or not too soon back to back to get... Essentially, Orphe can't do her big hits while she's on field, and you can basically interrupt her, so you need to be careful. Interrupt may not be the right... You can delay them. You can delay them in a problematic way. You can delay her important hits by swapping to her at the wrong time. So there's a balance that needs to be hit. But her damage lays somewhere in this range, between 3 and 5 minutes. Yeah, we're casting it pretty wide. So Seed's doing 8.8, and Orphe is doing 3 to 5. Would Orphe be good at working at 9 to 5? Does Obo Squad count as a job? Do they ever get time off? Do they get disability checks? I guess they'd have to, right? Does Orphe even have rights? Is she a citizen? She's a clone. Clones people? Huh. Yeah, how well do children get paid for joining the new Eridu military? The timeline on things doesn't exactly make a ton of sense. But anyway, so Anbi's damage with Orphe can be between 7.8 and 8.4 mil. That's per stun, so counting in stun and out of stun with the same hit counts we were discussing earlier. And within that, Orphe can go between 4 and 5 million as well. Orphe could potentially do more damage with Anbi than she can with Seed, potentially, or she could do less. I think it might technically be more though. We'll see. We'll see. But what if? So, as you can see, when we kind of put it all together and squint a little bit, it seems to not really matter what you play. As long as you have this combination of 5 characters, Anbi, Seed, Trigger, Astra, Orphe, everything seems kind of similar. And it probably will boil just down to personal preference on what teams you enjoy playing. So here, maybe this is...
perfect balance. Maybe they cooked. Am I giving Hoyo too much credit? Probably. But maybe they cooked. Maybe everything is perfectly aligned. So sometimes one team is better, the other time another team is better, all depending on matchup and whatever limited time buffs they give you. I like this reality. I wish it were true, but I don't really know. So yeah, I'm not actually gonna call any of the Opal Squad characters questionable because they all seem pretty similar. All the teams seem pretty similar post-Ambi buff. Maybe the best one is Seed, Ambi, Astra, or Seed, Ambi, Trigger, or Seed, Ambi, Astra, but might not be. I don't know. We'll have to just play it by ear. Orphe releases in less than a week, and I'm very excited to try her out. There's going to be a Aftershock-centered DA buff, so I'm going to be pushing scores as high as I can with Ambi Orphe, and we'll see how that stacks up to Seed currently. My current Seed score with M2 Astra, M0 Ambi, M0 Seed is 63.7k. So if Ambi gets in that range, post-buff, or even prior to buff, we'll have another conversation. But that is what's up with the Ambi buff. It seems quite good. I really like the Ambi buff. I don't know if they fixed a lot of Ambi's core issues, which is people not liking her dodge counter, or people not liking her AoE, but she's got grouping now, so maybe it's fine. My personal complaint is that manual's a little hard when you have to mash special, but you can't hold basic. They should probably make it so if you hold special, she consumes silver marks. But oh well. Oh well, that would be cool, but if they don't do it. Yeah, we'll see. I'm excited for the Ambi buff, and those are my thoughts. Like, literally day one thoughts. I am recording this the day we found out about the buffs. So stay tuned. I'm gonna be working on an Evelyn guide rerun, Evelyn rerun guide, a new Evelyn guide. That's gonna be soon. I promise, TM. What if? Come on. Splendid! More interesting trinkets for me. I don't get it. Okay, let's
Anby stays winning! Let's go! Yes, the Anby buffs have officially, unofficially, entered beta. So I'm gonna tell you what they are, what they mean, how significant I think they could be, and what this means for the legacy of Seed. As much fun as it is to joke about this stuff, we gotta look at it a bit more even-handed. And the answer may surprise you. But first, let's talk about what's up. Here's the easy thing to understand. Anby's chain attack and ultimate attack are now considered aftershock damage. Great. Ultimate chain attack doing more damage, only a good thing. This also means that they benefit from Anby's additional ability, any aftershock damage bonus, Orphe's zeroed in defense shred buff for aftershock attacks, and Anby's core additional crit damage for aftershock attacks. So having these hits applied to her chain and her ultimate, only a good thing. We are finally making some progress here. This also does mean that more of Anby's damage will be in her ultimate than before. That's not really a big deal, but you do definitely want to make sure that you are doing 3 ultimates with Soldier Zero Anby over a D8 layer. You don't want to hold your ultimate excessively. Now, that's the most simple change. The rest of them are a bit more just difficult to picture. Is that the right way to put this? That's the right way to put this. We'll go with it. So there is a new follow-up attack after you use her special 3 times. This is an automatic attack, much like Ellen's Icy Blade. So she can initiate this attack while off field. So if you switch out after doing triple special, this attack is going to automatically happen and do some bonus damage. It is free damage when you are able to cancel it, or use it with a cancel. As a cancel, while teammate damage is remaining the same, meaning that they're not changing Anby's team buff capability, they are giving Anby's teammates a buff in another way. Every 5 seconds, teammates can now contribute to Silver Mark with an aftershock. So every 5 seconds, you are rewarded for having a character like Orphe or Trigger in the team, and you will get free Silver Mark accumulation. This should make Anby's damage much more consistent across content and across attempts. So even if her hit count doesn't change, you are theoretically less dependent on getting the amount of dodge counters you had to get before to reach the same amount of silver marks. That's kind of a very overcomplicated way to put it. TLDR, if you were a super duper Omega tryhard and get the perfect RNG, maybe this doesn't do anything. For everyone else, this is just a benefit. And it will close the gap on those super duper tryhard runs, theoretically. That is my reading on it. That could be wrong, but that's how I'm reading it. So because of this, it's kind of safe to recommend one Aftershock agent in Anby's teams from now on. So what's a good example of that? Currently, we get the best results on the DA boss, the Defiler, with Seed, Astra, Anby. Trigger may be more competitive with Astra here, or potentially better. We also get to talk about Orphe Astra, Astra Trigger, Orphe Trigger, and Pulchra, once again, stays winning as a fantastic A-rank character. Underrated A-rank character. Pulchra deserves more respect from me. I'm telling you, this Pulchra cat might be going places one day. No, this opium. It's fine. No cope. Not cope at all. Like, comment, subscribe. We're gonna try to do more Zenless content. More Genshin content is coming. Did you know most of you watching are not currently subscribed? You should subscribe. I am not super confident putting hard numbers to a lot of these things, but I feel like people expect me to. So we're gonna try. Take it with a grain of salt. Don't take it as gospel, but this is a theory on what you might expect to see, okay? Here are some hit assumptions. I'm gonna state these. So in stun, we're going with 12 special hits, an ultimate, 2 EX specials, and the chain attack. Outside stun, we're going with 3 B32 B5s, 9 special hits, 3 dodge counters, and 2 quick assists. These are min-maxed to a bit optimistic hit assumptions, but we're going with it. Bear with me. Hear me out. So this is the damage with those hit assumptions. If we don't do the new hit at all, or the new follow-up attack, Silver Thunder, White Thunder's Strike, it's got some kind of name like that, whatever. We're getting about 8% more damage from Anby. This is from the chain attack and the ultimate being considered aftershock damage. If we do 2 follow-up attacks in stun and all 3 outside stun, we get about a 20% buff. And if we add an extra set of 3 specials from the teammate generating Silver Mark, we get a higher number. The truth probably lives somewhere in this range. I'm pretty comfortable saying the buff will end up between 15 and 20%, but you never know. The extremes could happen. It could definitely be true.
we are just gonna play it by ear. I'm being loose with this because I'm not super confident, but I wanted to give you guys something because I've been a bit cagey with numbers for the characters in this update, and I'm gonna continue to be. Orphe is a strange character that's a bit hard to work around, but hey, this is what we got. I'm also gonna throw my hat into the more questionable. Yeah, let's get questionable. All right, I feel good about the 15 to 20%. I feel good about that. What I don't feel as good about is trying to evaluate the differences between Seed Anby, Seed Orphe, and Anby Orphe. This is something that I do not feel very confident in at all, but let's give it our best shot. What if? What if it's right? What if it's wrong? If it's wrong, who cares? We get to correct it later. With very good play, Seed, Anby, this is roughly how much damage you're going to get out of Anby and roughly how much damage you're going to get out of Seed. We can also look at Seed with Orphe's buff. Orphe's buff adds about 1 million damage to Seed, and then we need to look at Orphe's damage. Orphe's damage kind of varies by how many attacks she's able to get off, and the amount of attacks Orphe is able to get off depends on how the player plays. I've reviewed enough Orphe footage from some of our content creator friends to tell you it is possible to switch into Orphe too much and lose out on her aftershocks because you're okay. Now I got everything from this video. Let's talk about my own work. NVIDIA investing $5 billion into Intel, which seems to be fulfilling my duties. the very bad news for one AMD. Although AMD has been kicking enough butt over the last 5 years that I'm kind of interested. I'm kind of interested to see the showdown. Anyway, let's get into the details. NVIDIA will invest $5 billion in Intel's common stock as part of a plan to jointly develop AI infrastructure and personal computing products. So, it's been talked about endlessly how NVIDIA would love to be a CPU company. Right? They tried to acquire ARM. There's always been sort of rumor mill scuttlebutt about them, wishing they had an x86 license and thinking like, hey, we're a fabless GPU manufacturer. Why shouldn't we be a fabless CPU manufacturer? Well, this might be the way for them to get in. Rather than acquiring an x86 license, which, to my understanding, no one but Intel or AMD or, oh man, who's the last one? Was it VIA that still had one, but then that became Centaur, but then that maybe is deprecated? I don't know. There was a third. Something like that. There was another. But basically, it's just Intel and AMD, and my understanding is both of them have no ability to sell or assign or otherwise grant their x86 license to anyone else because they basically decided, you know what would be better than, everyone else being able to compete? Being a duopoly. Let the record show that was legal for reasons that I'm sure make sense to someone. Anyway, the point is that there was no. This could be the way for NVIDIA to gain access to Intel's x86 license, the access to the ability to build x86-based products without actually acquiring it. Fascinating. So Intel says it will design and manufacture custom data center and client x86 CPUs with NVIDIA NVLink as its part of the deal. Okay, that's pretty cool because NVLink is kind of badass. And in the data center, you think of the benchmarks that you do on a CPU that you care about as a gamer, right? Like how many FPS do I get in this game, or how many Cinebench render points do I get, or how fast can I calculate, pi? In the data center, the actual raw performance of your CPU cores is far, far less impactful in many cases than the speed of your interconnects and how quickly you can get access to other resources within the rack or within the data center. NVLink is kind of flippin' goated. Yeah. This is pretty cool. Okay. Client CPUs will be x86 SoCs with NVIDIA RTX GPU chiplets. Do you guys remember? Luke, do you remember that Intel NUC that had an oh my god. Do you remember that Intel NUC? So remember when Intel made those little micro PCs? That Intel NUC that had an Intel CPU and an AMD GPU on the same package? Oh yeah. That was sick. Unholy Satan spawn of an SoC? It was pretty cool. And that was at a time that AMD's GPU technology was really not keeping up. Intel CPU plus NVIDIA GPU on a single chip? Or sorry, the word chip has a lot of room for interpretation here. On a single package? Yeah. Java Juice pointed this out, but handhelds
That could be interesting. Yeah. I mean, to be clear, Arc, pretty good. Yes. Is NVIDIA's GPU tech a little better? Yeah. Dude, if I could have, oh man, like Intel's last gen mobile chips are actually super efficient. It's just like, it's hard to care about them right now when they're desktop. Might be a way to get rid of Arc, because they would have no reason to develop their own GPU tech. Tops are so far behind, and you know they're losing their lead in server market share for the first time ever, and like there's all this like terrible news coming out of Intel, but their last gen notebook chips are actually like pretty damn decent. And so if we could take that performance and efficiency, throw like a latest gen NVIDIA GPU on it, like man, you look at Switch 2. Look at how flippin' efficient that thing is, how skinny it is, how little cooling it needs. And yeah, there are definitely issues with it. I wish it had the same battery life as the Switch OLED, for instance, but it doesn't. And for what it is, like, man, is it ever a pretty cool little device? Yeah. That's based on old GPUs. Whereas, like, because that's Nintendo's way. It's like, I don't know, give us whatever you were throwing away anyway, you know? Come on, Nintendo. But if you were an Asus or an MSI or something like that, for instance, and you were building a new PC handheld with, oh, I don't know, maybe the new Windows interface that's supposed to be debuting on the upcoming Xbox Ally X ROG, whatever the thing is called. We've got it. We're going to be playing around with it later on the show. Like, with the latest gen tech, dude, I love handheld gaming, so I'm very excited for this, if that wasn't already clear. Anyway, we are just weeks past the U.S. government making an $8.9 billion investment into Intel common stock, which was roughly a 10% stake, which means, and this blows my mind, Intel is now 15% owned by two entities, the U.S. government and NVIDIA. The last two I would have thought. It's wild, man. In a joint webcast, NVIDIA CEO Jensen Huang claimed that their deal has nothing to do with the U.S. government. I wouldn't blame him for distancing himself a little bit from some of the controversy around that particular transaction. And AP News reported that the 23% stock growth represents Intel's largest one-day gain since, and this is not a typo, 1987. Yeah. Anyone like extreme long holding Intel is maybe pretty stoked right now. Yeah, stoked that maybe one day they could get back what they paid. Will this deal involve manufacturing chips in the U.S.? That's unclear. Both CEOs wouldn't say anything concrete regarding this. What? I don't think He had a thunk. Okay, it's gone. I wonder if this is related to that thing I'm going to go do. I don't know. I don't even know what thing you're going to do. Luke. I don't know if I can talk about it. You're so vague posty right now. I told you, though. Do you remember? Can you rack the... Can I rack? It doesn't matter, because I can't say it, so... Anyways. Anyway, interestingly, recent reports have suggested that NVIDIA could release an ARM-based APU-powered laptop within the next couple of quarters. Actually, a recent report suggested that NVIDIA was supposed to release that like ages ago, but that's a whole separate conversation. And The Verge's Sean Hollister put it aptly. NVIDIA and Intel basically said they're going to eat AMD's lunch. And that is in reference to Jensen on the joint call saying, there is an entire segment of the market where the CPU and GPU are integrated. And it's for form factor reasons, or cost reasons, or battery life reasons, all kinds of reasons. And that segment has been largely unaddressed by NVIDIA today. APUs, anyone? Oh boy. Intel told PC World the deal won't affect its roadmap and specifically said they will continue to have GPU product offerings, which unfortunately does not specifically confirm that Arc, notably discrete Arc, which I am really rooting for, will continue to be that GPU offering. Reuters reports that some analysts have suggested this may be the first step in an Intel takeover or breakup. I actually am not sure that I agree with that. If anything, I don't think so. The U.S. government and NVIDIA are both stepping in to prevent that, is my read on this. This is not the same thing, but it feels like tangentially related to when Microsoft invested in Apple. I think the tech industry wants Intel to stick around. The tech industry is healthier when Intel is healthy. There is no question of that whatsoever. And if NVIDIA can find a way to help keep them around in a way that benefits themselves, it makes a lot of sense for them to do that. Yep. So this honestly, when I read this was like one of the things in the tech industry that made the most sense to me in a long time. So yeah, I think it's cool. I really, really hope that Arc continues to exist. I don't think that's going to be a problem here, personally. But I hope it exists. Should we make this into a weekly segment called "Is Arc in stock at MSRP and should you buy one"?
I like that. Yeah. I think that's cool. Look at this. Because, dude, even using them for lossless frame gen and stuff like that, like they are really cool. Here it is. Sorted by featured. You know what? Let's sort by lowest price. Intel Arc B580. Tremendous GPU. Great GPU. Now in stock. You could get an Intel reference card for $249.99 with free shipping in the United States. You could get an Onyx Odyssey for $249.99, also free shipping in the United States. If you're partial to ASRock and you want an open box Steel Legend, you could get that for $259 with free shipping in the United States. Oh, this one is only showing gray here because I actually have it in my cart. Here's the exact same card, not open box, for the same price with but you have to pay for shipping. Okay, all right, well, whatever. Onyx Lumi is $269. Okay, now we're getting past. Oh, here's a 3-fan version for $269. That's pretty good. That's pretty good. Oh, sorry. This is the triple fan and the dual fan. So you can get the triple fan for $259 open box with free shipping, or $269 not open box with free shipping. I just want to check and see if they still have their that cool Intel Days game promotion going right now, because they were actually giving away the new Battlefield with these. I don't see it, unfortunately, but hey, it's still a great deal. It's a great GPU at a fair price, and it's at MSRP. So if you or anyone you know is looking for a GPU right now, you've got $250 to spend. The Arc B580 can be yours, and it will not only give you a very satisfactory gaming experience in all but some pretty isolated edge cases where, okay, they've only been doing this a few years, but it will also hopefully help us make sure that, oh my god, we have another option for GPUs. Yeah. Someone says, look at the one in your cart. Oh, yeah, okay, that would have been a way for me to check the promotion. And no, it looks like, unfortunately, the Battlefield promotion is no longer here. What was it called? It was called Intel Days or something like that. Oh, brilliant! Can't remember exactly what it's called. Oh, this is crazy. Check this out. 70 plus people have this card in their cart right now. There is no way that is not because of WAN Show right now. That is hilarious. Hold on. Oh, wait, no, hold on. There. Intel Gamer Days 2025 Battlefield 6 bundle. Giving myself full credit here for that. Single-handedly selling more Arc B580s than anyone else on the internet. I'm quite sure of it. It was called the thing that I just said, Intel Gamer Days 2025 Battlefield 6 bundle. It went from August 25th to September 14th, so it's done. Yeah, bummer. Still, dude. That was a wicked bundle. Dude, the top one? This is crazy. Cool. What the heck? Oh man, this is fun. This is fun. Let's play how many GPUs can we sell on WAN Show today? To be clear, Newegg is not the only place that you could buy an Arc. I have no particular loyalty to Newegg. The reference card, dude? Wow. I wonder what's up with that. That's interesting. Okay, I do want to know though. I want to know. I'm gonna ping. Oh man, I should have used our affiliate code. I think we have an affiliate code. Damn it. Whatever. The point is, I'm gonna message Colton. I'm gonna ask him to message our Newegg contacts and see if we sold a crap ton of Arcs today. That's hilarious. Well, and whenever we talked about Gamer Days, that would also be interesting. Arc sales at 11 a.m. Pacific today. Okay, yeah, I'll find out. I'm curious. Anywho, why don't we move on to? Oh yeah, is there anything else you wanted to talk about with respect to the NVIDIA Intel investment? I think this is one of those. It remains to be seen. But you're always a fan of making bold predictions and then being 100% right about them later. So feel free to keep your streak alive. I'm hopeful for this in regards to keeping companies alive in order to keep competition strong. I don't necessarily, I'm not saying either company involved here is necessarily my favorite ever. But bold words, decisive words. But it's already an incredibly small space for CPUs and GPUs, and to have one leave who is doing both would leave us with effectively one CPU and realistically one GPU, which is not a good pool of companies. So we need Intel to survive, and this gives me some solid hope that there's actual possibility there. Because it doesn't seem like they want to, keep a CEO around long enough to actually follow through on their vision. So, if they need shorter term things, maybe this is it. I don't know. Oh. There you go. Perfect. Good. Nice. I can't do it from here, so thank you.
Okay, it's 9 p.m. I guess I've done everything I have to do here, at least for a time. Don't really want to watch this video, but maybe. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Главная новость этой недели – это заявление команды Алексея Навального, ФБК и Юлии Навальной, вдовы политика, о том, что появились официальные подтверждения того, что Алексей Навальный в феврале 2024 года был именно убит, а конкретно отравлен в заполярной колонии в Харпе, где его держали как заложника, когда он вернулся после реабилитации в Германии в надежде на то, что он сможет продолжить свою политическую деятельность в Российской Федерации. Это страшная история, страшные фотографии разошлись по интернету, тоже были опубликованы сторонниками Навального, как выглядела одиночная камера, где предположительно умирал Алексей Навальный. Мы в феврале 2024 года старались, как и все остальные независимые медиа, исследовать эту тему. У нас вышло несколько материалов. У нас был источник в колонии в Харпе, который нам заявил о том, что накануне смерти политика в колонии происходило что-то странное, что обычно бывает в связи с визитом некой высокопоставленной делегации. У нас был другой источник, который заявил о том, что на теле Навального были обнаружены синяки, которые бывают при судорогах. Теперь вот эта история про то, что действительно были судороги, были явные симптомы отравления, совершенно похожие на то, что с Навальным уже происходило, когда его травили в первый раз. Это все подтверждается, при этом мы до сих пор не имеем официального подтверждения. В России нету расследования, нету уголовного дела, просто человек умер в колонии, это никого не интересует, но, видимо, сами отравители не хотят себя расследовать, чтобы случайно не выйти на самих себя в ходе этого расследования. Ну и нету пока имен тех людей, которые непосредственно причастны к убийству Навального, но я уверен, что с учетом тех данных, которые у нас есть сейчас, эти имена будут просто пофамильно восстановлены, и этим людям, даже если они не доживут до справедливого суда, все-таки этого никогда не забудут. Страна, что называется, должна знать своих антигероев. Самое важное из сказанного Юлией Навальной в таком эмоциональном ролике, на котором она призывала к справедливости для своей семьи и к наказанию убийц своего мужа, самое важное это то, что удалось вывести биологические образцы, которые позволили в независимых лабораториях за пределами Российской Федерации найти токсикологические следы, которые указывают на то, что Навальный был именно отравлен. То есть это уже можно класть в основу уголовного дела, и даже, понимаете, когда они пытались и смогли убить со второй попытки человека в абсолютно изолированном пространстве, в далекой колонии, где вокруг него никого нету, ни адвокатов, ни близких, ни людей, которые просто ему могут помочь. Даже в этой ситуации они не смогли замести следы до конца. Даже в этой ситуации нашлись люди в этой колонии, которые эти биологические образцы передали, на большую землю, сначала куда-то ближе к российским столицам, а потом, видимо, на запад. Представьте себе, насколько это страшно, да, когда твое государство поступает с собственными гражданами просто за то, что они хотели участвовать в политике и критиковали президента. Они поступают вот таким образом. И у меня первая ассоциация, наверное, это, конечно, такая, знаете, история отравителей-неудачников. Я рассматриваю эти события не просто как политическое убийство, не просто как сведение счетов лично Путина и его окружения с Алексеем Навальным, который много лет был главным критиком, таким открытым публичным оппонентом и, наверное, врагом, даже правильно сказать, по крайней мере, они к нему именно так, используя свои изуверские методы, они именно так с ним обошлись. Хотя, повторюсь, на мой взгляд, абсолютно вся карьера Навального — это абсолютно история про просто легальное участие в демократической политике, мирные протесты и попытки участвовать в выборах. И одни достаточно успешные выборы в Москве еще в 13-м далеком году. То есть, совершенно ничего враждебного на самом деле в этом не было. Это нормальный политический процесс, если бы у нас страна была бы хоть сколько-нибудь демократической. Но вот сейчас у нас диктатуры и автократы именно так себя поступают, именно так поступают со своими оппонентами, со своими критиками, со своими потенциальными конкурентами. Второй момент здесь, мне кажется, очень важный. Он связан с тем, что это отравление выглядит как месть отравителей-неудачников. Потому что, вспомните, да, его отравили сначала, когда он был в поездке по Сибири, он почувствовал себя, Навальный впал в кому еще в самолете, его чудом удалось спасти, потому что просто какие-то нормальные врачи оказались рядом, когда приехала скорая помощь, они оказали ему первую помощь, и потом удалось эвакуировать политика в бессознательном состоянии,
эвакуировать в Германию. Очевидно, что тогда российские власти позволили это сделать, потому что они предполагали, что после того, как очевидно будет, что его пытались убить, Навальный никогда не вернется в Российскую Федерацию, потому что это страшно, это, в общем, противоречит каким-то человеческим инстинктам, связанным с самосохранением. Навальный принял другое решение. Это, наверное, было для него такое же действие, как и все предыдущие его шаги в российской политике. Он часто рисковал и сталкивался с физическим насилием и с угрозами, разумеется. И вот второй раз, понимаете, вот эти все жалкие, значит, утырки, не побоюсь этого слова, которые его травили, но не смогли нормально отравить, которых он потом вывел вместе с Христо Грозевым в своем расследовании блестящем на чистую воду, позвонил им. Самый рискованный в теории предмет одежды какой? И заставил их самому себе докладывать, как они наносили отравляющие элементы на его нижнее белье. Вот эти все, значит, неудачники, понимаете, убийцы-лузеры. Они пришли, видимо, в колонию в Харпе, как можно предполагать, и все-таки со второй попытки свое дело совершили. То есть это такая месть лузеров, которые просто ни на что больше не способны, которые даже вот свою работу палачей не умеют нормально делать. Им только колония в Харпе помогла с этим, к этой истории как бы подобраться и завершить начатое. Обратите внимание, еще публикация Анны Каретниковой, правозащитницы, которая много лет пыталась работать в Федеральной службе исполнения наказания для того, чтобы там просто к заключенным относились по-человечески. Каретникова рассуждает о том, как, в принципе, в таком плотном распорядке дня колонии строгого режима, как, в принципе, могло произойти отравление. В какой момент времени в распорядок дня заключенного, который супер регламентировано, повсюду камеры, записи с которых, конечно, бесследно исчезли в эти дни 15-16 февраля 2024 года. Никто теперь вот не знает, что с этими записями случилось. Каретникова спрашивает, а когда, собственно говоря, вот это вещество, которое должно было убить конкретного человека, когда оно попало, когда оно начало с ним контактировать. И это очень любопытный вопрос, потому что мне кажется, что мы дальше узнаем именно про события 15 февраля, когда наши источники других независимых медиа утверждали, что в колонии что-то происходило, был некоторый визит. И я думаю, что мы узнаем со временем, кто именно приезжал в колонию. И, возможно, те самые люди, которые так неловко вышло с их трусами и с их отчетом Навальному о том, как именно они пытались его убить, может быть, они или их какие-то коллеги, специалисты вот этих такого, знаете, истории в духе такого самого какого-то темного времени в истории человечества, какая-то эпоха бурджа, отравления политических оппонентов. Вот эти специально обученные люди, я думаю, что они в нашей истории еще всплывут. Одна вещь очень непонятна на сегодняшний день в заявлении Юлии Навальной. Она утверждает, что лаборатории, которые находятся, положительно, на территории Евросоюза, они отказываются публиковать информацию о том, что именно было найдено в организме Навального, не дают эту информацию публике, ссылаясь на то, что есть какие-то, с одной стороны, процессуальные ограничения, с другой стороны, возможно, есть некие политические страхи, связанные с тем, что вот в этих условиях не время с точки зрения лаборатории или политиков той или иной европейской страны для публикации таких материалов. А что дальше? Я не знаю. Гражданин России, убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет. А еще есть политические соображения. Нет, не так. Политические соображения. Большой буквы. Мы, соответственно, со своей стороны считаем, что понятно, что это ужасно супер общественно значимая информация, что скрывать ее нельзя, несмотря ни на какие политические резоны. Трудно понять, в чем именно они в данном случае состоят. Неясно, кто является заказчиком экспертизы, потому что, по идее, если ты заказал экспертизу биологических материалов, тебе тоже должны выдать документы, которые в результате этой экспертизы были проведены. Да, то есть получается, что как будто бы заказчик, это получается не Юлия Навальная. Но это тоже вопрос открытый, мы сейчас не знаем. И мне кажется, что, конечно, с большой долей вероятности речь идет про Германию, потому что именно там проходила реабилитацию и лечение Навального после первого отравления. И это очень узнаваемый такой немецкий стиль, который, в частности, предполагает, что, знаете, поскольку уголовного расследования о смерти Навального нигде официально не ведется, ни в России, ни за ее пределами, то и как бы публиковать или передавать третьим лицам какие-то материалы лаборатории тоже не хотят, потому что у них нет формального основания. В этой ситуации будем разбираться. Здесь, к сожалению, целый, понимаете, список есть людей. Есть, в частности, жена Владимира Кармурзы, Евгения, которая много лет боролась за его свободу и за его здоровье. Кармурза, видимо, дважды был отравлен, и там тоже были токсикологические экспертизы, которые в западных лабораториях проводились по заказу семьи для того, чтобы это подтвердить. Вот у нас, к сожалению, есть целая группа людей, жен, вдов, да, людей, которые пытались заниматься демократической политикой в России, которые столкнулись вот с этой страшной процедурой, когда биологические материалы твоего мужа отправляются на исследования в какие-то зарубежные лаборатории, потому что в России исследовать это и расследовать это никто не хочет, потому что, опять же, они, безусловно, выйдут в ходе этих событий на самих себя. В колонии в Харпе в момент убийства Навального находилось много людей.
Очевидно, что многие из этих людей успели что-то заметить, и я уверен, что и уже нынешние данные, и данные будущих расследований покажут все не просто поминутно, но со всеми фамилиями. Потому что ребята, которые травят, ну, не знаю, на что они рассчитывают в своей жизни, может быть, они хотят выйти потом на пенсию какими-нибудь заслуженными пенсионерами, отравителями и прожить долгую счастливую жизнь и своим внукам рассказывать, как они убивали врагов Родины, но я не уверен, что все их смелые планы сбудутся. А в любом случае, понимаете, это ведь страшная трусость, низость и позор безоружного, беззащитного человека убивать вот таким образом, да еще и со второй попытки. Новая газета «Европа» призывает лаборатории, у которых есть данные официальных экспертиз, опубликовать их в интересах того, что все граждане и в России, и жители всего остального мира, Европы, должны знать о том, что именно Путин делает со своими врагами, потому что, вы знаете, у Путина в последнее время уж очень хорошее настроение, он и с Трампом практически расцеловался, и в Пекин съездил, и считает, что в войне побеждает. Просто все остальные политики в мире должны знать, с кем именно они имеют дело. И кажется, что дополнительные аргументы у лабораторий по этому поводу есть очень серьезные. Нам важно знать, что есть официальный документ, который подтверждает, что Владимир Путин убил своего главного политического оппонента Алексея Навального. На прошлой неделе, накануне так называемого триединого дня голосования, которое в России происходило, мы публиковали исследования, в которых рассказывали, что кандидатов, которые участвовали в войне, теперь рвутся в российскую власть на всех уровнях, не так много, как хотелось бы российской пропаганде. Только 1,5% от всех кандидатов имеют вот этот самый боевой опыт, и с этим боевым опытом должны теперь, как Путин и Единая Россия... Please. Thank you. И считают прийти нами всеми управлять. Вот теперь у нас есть итоги этих выборов, за которыми особенно никто, мне кажется, не следил. Там более-менее все было очень предсказуемо на всех уровнях. Все губернаторы победили, и никаких сюрпризов нету. Все кандидаты, которые назначены властью. Но при этом у нас есть вот особенно эта любопытная и страшная тема про так называемую партию убийц. То есть про то, как люди, которые прошли через войну, приходят теперь в российскую политику, потому что их там очень рады видеть начальство, по крайней мере, часть этого начальства. И в 9 региональных парламентах из 23, где теперь проводились в ходе этого голосования выборы, у нас теперь будут заседать военные. При этом в парламенте Челябинской области участников войны может оказаться сразу 6 или 10% от общего числа депутатов этого самого законодательного собрания. Напомню, что считается, что в следующем году, когда будут выборы в Госдуму, там должно прийти просто очень большое, сотни депутатов, которые войну представляют, потому что, ну, логика очень понятная, Путину надо будет в своем дальнейшем политическом существовании на кого-то опираться. Люди, которые связаны с ним кровью, целиком ему лояльны и полностью от него зависят. Именно эти люди должны, по крайней мере, с точки зрения пропаганды, быть основой режима Путина в ходе этой войны и после ее завершения. Вот. Другое дело, что, как часто видно, местные какие-то элиты, представители не военной, гражданской, бюрократической, коррупционной элиты, которая выстраивалась в России больше 25 лет, они этим всем новым элитариям не очень рады. Но процесс, тем не менее, какой-то пошел. Единственная деталь, связанная с участниками войны, которая была раскрыта Владимиром Якушевым, секретарем Генсовета Единой России, связана с тем, что на этих выборах победило 837 кандидатов от войны из всего лишь 1500 участников, то есть примерно половину прокатило, а большую часть, больше 50%, все-таки прошли на свои какие-то позиции, в том числе в муниципальные депутаты, куда шла их основная масса. В прошлом году избрались 312 таких участников войны, то есть это как раз и есть тот самый качественный рост, о котором говорит Единая Россия. Похоже, у них есть теперь, ну, такие количественные показатели, которыми нужно отчитываться. Официальная путинская партия Единая Россия будет отчитываться тем, как много участников войны прошли в их ряды на каждых конкретных выборах. Теперь у нас так строится российская политика. Вторую неделю все продолжают обсуждать интервью Пугачевой, критиковать ее, хвалить, благодарить. Не смог пройти мимо и известный инфлюенсер Рамзан Кадыров, который теперь у нас, вот по данным нашей последней публикации, ходит на публике с мочеприемником, потому что, значит, вот очень нехорошо себя чувствует, но при этом уходить в отставку вроде бы пока не собирается. Как-то надо Кадырову пиариться в этом контексте, и он прошелся по Пугачевой за то, что она комплиментарно высказалась в отношении Джохара Дудаева, президента независимой Чечни, Ичкерии и участника первой войны против Российской Федерации в 90-е годы. Пугачева назвала Дудаева приличным, порядочным, интеллигентным, красивым человеком. Через несколько дней в телеграм-канале Кадырова появился пост о том, что судить о Дудаеве Пугачева не может. Это только, значит, прерогатива чеченцев. Кадыров заявил о том, что, цитирую, «дудаевские амбиции привели к росту бандитизма и финансовому упадку в регионе». Парадокс заключается в том, что еще несколько лет назад сам Кадыров высказывался про Дудаева гораздо более комплиментарно, чем Пугачева. Он говорил о нем с уважением, он цитировал о том, что
цитировал о том, что, в общем, какое-то знаковое явление было для чеченского народа в процессе борьбы за независимость, рассказывал о своих каких-то личных впечатлениях подростковых по поводу этой фигуры. И, в принципе, Кадыров, например, образца 2009 года, когда он делал такое развернутое высказывание на этот счет, гораздо более продудаевский, чем нынешняя версия Пугачевой. The president says, in my heart, I still respect him because he was a great man in his time. Обратите внимание, что это вот работает абсолютно, это высказывание пиарщиков Кадырова, которое они сделали в его телеграме, ориентировано просто, видимо, на то, что как будто бы не осталось уже людей, которые помнят высказывания Рамзана Кадырова в течение его блистательной политической карьеры, и как будто можно просто несколько лет назад говорить одно, потом переменить свою позицию и критиковать Пугачевой, и вообще как бы предлагать публике какую-то новую версию чеченской войны, в которой семья самого Кадырова, видимо, всегда была верным путинцем и никогда не воевала за сепаратистов, что, в общем, просто не соответствует действительности. Если посмотреть на политическую карьеру отца Рамзана, Ахмата Кадырова, то видно, что, в общем, как он менял стороны в ходе войны в зависимости от того, куда склонялась чаша весов в этом силовом противостоянии. Трагическая история для Чечни и, в принципе, для всей России. Вот такой у нас такая память, как у рыбки, у пиарщиков Кадырова. Они уже, видимо, плохо тоже сами помнят, что говорил их вождь и диктатор Чеченской Республики 10 лет назад или 15 лет назад. А мы помним. Читайте об этом, если вам эта тема интересна. Читайте на сайте «Новой газеты Европы» подробное изложение, как Кадыров хвалил Дудаева и как он сейчас забыл об этом. Один из материалов «Новой газеты Европы», который мне очень нравится на этой неделе, связан с интересной игрой. Мы вам предлагаем, и сами поиграли, и вам тоже предлагаем поиграть в министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова, который должен каким-то образом найти деньги для бюджета в 2026 году. Как раз вот сейчас проект бюджета будет утверждаться. А военные расходы совершенно астрономические. Все-таки российскую экономику начали постепенно подкашивать. Фонд национального благосостояния практически исчерпан. Дефицит в последние годы стал... Дефицит бюджета газеты Европа. Подробное изложение, как Кадыров хвалил Дудаева. Газета Европа как поиграли, и вам тоже предлагаем поиграть в министра финансов Российской Казна пуста, милорд.
Федерации Антона Германовича Силуанова, который должен каким-то образом найти деньги для бюджета в 2026 году. Как раз вот сейчас проект бюджета будет утверждаться, а военные расходы совершенно астрономические. Все-таки российскую экономику начали постепенно подкашивать. Фонд национального благосостояния практически исчерпан. Дефицит в последние годы дефицит бюджета стал, в общем, довольно заметным, хотя раньше российские финансовые власти старались держать бюджет на профицитном уровне. И даже несмотря на то, что внешнеторговое сальдо Российской Федерации по-прежнему остается положительным, то есть мы продаем больше там нефти и другого сырья за пределы Российской Федерации, чем закупаем товаров, которые нужны для жизни в самой России, импортных. Даже в этой ситуации все-таки размер военных расходов такой, что Антону Германовичу Силуанову приходится где-то искать деньги. Наш коллега, экономист Дмитрий Некрасов, который представляет исследовательский центр Кейс, довольно обоснованно говорит, что никаких серьезных вызовов для российского бюджета в ближайшие годы не просматривается, что деньги будут легко найдены, потому что можно эти деньги брать взаймы и у населения, и у каких-то внешних источников, которые готовы в нынешнюю Россиюшку нашу суперстабильную инвестировать. Этот тезис, мне кажется, справедливым. Тем не менее, даже если Российская Федерация начнет более активно брать в долг на внутреннем и внешнем рынке, все равно тенденция только вот будет усугубляться. То есть, окей, будет дефицитный бюджет, будут растущее количество займов. Есть вполне обоснованная версия, что нынешние финансовые власти России и лично Путин, когда он получает докладные об этом, он очень стремится избегать наращивания долга государства, потому что считает, что потом, там, не знаю, тобой будут манипулировать все эти кредиторы, будут спрашивать, где деньги, и вообще все это очень плохо. И поэтому я думаю, что все-таки самый главный сценарий, который в этой игре позволит Антону Германовичу Силуанову выиграть, связан с тем, что нужно не просто брать в долг у населения, а нужно желательно деньги отбирать. С одной стороны, у нас есть национализация бизнеса, который плохо лежит, в том числе очень крупного, как аэропорт Домодедово, как другие примеры. Просто недостаточно лояльные бизнесмены по надуманным поводам, их имущество отбирается, и, возможно, будет запущена какая-то даже новая волна формальной приватизации, когда государство будет передавать контроль над активами, которые были отобраны у бизнеса, своим друзьям, у которых по-прежнему есть крупные, ну, такие условно-частные капиталы в Российской Федерации. ВТБ там может быть инвестором, Госбанк, кстати, да, или там потанинские какие-то структуры, или еще кто-то, у кого много денег, кто богатый и знаменитый. Часть расходов, связанных с войной, может быть закрыта приватизацией, но этого точно не хватит. И поэтому я думаю, что уже в следующем году российские власти пойдут на очередное повышение налогов. В этом году уже вступило в действие повышенный налог на прибыль для бизнеса. На этом останавливаться, наверное, не нужно. Обсуждается введение новой повышенной ставки в 22% на НДС, на налог на добавленную стоимость. Ну и в целом здесь у людей в финансовом секторе правительства, конечно, у них очень большое пространство для креатива. Деньги у людей какие-то есть, и нужно постараться их изъять в пользу государства, для того, чтобы государство могло сохранять нынешний уровень военных расходов. Ну, в общем, если вы хотите почувствовать себя Силуановым в этой истории, то попробуйте у нас поиграть в нашу игру, и все-таки с займами, да, мне кажется, при всем уважении к позиции Дмитрия Некрасова, которого мы публикуем, цитируем и, значит, как-то с ним иногда спорим, все-таки путь займов по разным причинам достаточно тяжелый для российских властей, в том числе потому, что, мне кажется, прям очередь огромная из инвесторов в российский внешний долг сейчас в Российскую Федерацию не выстроится, при том, что это мог бы быть Китай, могли бы быть, наверное, какие-то еще другие структуры. 300 миллиардов российских активов по-прежнему, 300
400 миллиардов евро российских активов по-прежнему заморожены в западных странах. Вот, и в этих условиях, в условиях продолжающейся войны, Россия не выглядит явно как перспективный, надежный заемщик каких-то средств на международных рынках. Поэтому Антону Германовичу надо будет пристальнее присмотреться к людям, которые там в России сидят и где-то свои деньги держат и налоги платить не хотят. Вот к этим людям, то есть к нам с вами, особенно к тем, у кого еще остались российские счета, у меня уже все заблокировано, обязательно поскребется такая костлявая рука министра финансов в этом году, потому что, ну, Путину надо за войну платить, да, как бы, ну, вот странно думать, что можно воевать 4 года, и при этом никто за это ничего не заплатит. Левада-центр на этой неделе публикует очередные данные опроса, которые посвящены отношению россиян к войне. Этот опрос был проведен в августе. Там есть очень показательная динамика. При прочей какой-то такой более-менее понятной, стабильной картине уже 2/3 наших соотечественников выступают за то, что война до некого победного конца не нужна, что Россия достигла своих целей СВО, и теперь уже надо вести мирные переговоры. Это делает войну, в общем, она никогда не была сверхпопулярной. Я думаю, в Российской Федерации люди из соображений конформизма говорили о том, что давайте воевать, раз уж мы начали, там нам нужна победа, а то будет хуже. Это все мы слышали. Но прямо сейчас 2/3 россиян, по данным уважаемой социологической службы, хотят мирных переговоров. В том числе потому, что половина опрошенных россиян утверждает, что они непосредственно почувствовали на себе последствия войны. Они, либо кто-то из их родственников оказался на этой войне и там, возможно, погиб, либо экономическое положение стало менее стабильным и предсказуемым, либо какие-то другие события, вплоть до тяжелого эмоционального фона, который, конечно, у нормальных людей в течение этой войны существует постоянно. Вот все это вместе делает войну непопулярной, а при этом нам надо вот как раз еще немножко отобрать то есть российским властям нужно отобрать деньги у граждан для того, чтобы эту войну профинансировать. Ну, в целом, неловко вышло, конечно, достигать этих целей, когда ты непопулярную войну финансируешь за счет граждан, можно только при помощи увеличения уровня страха и репрессий. А в этом отношении у российских властей как раз все хорошо, и история наших политзаключенных этому подтверждение. В контексте войны, именно войны, на этой неделе внутри политической системы, внутри диктатуры, которая сложилась в Российской Федерации, произошло знаковое, мне кажется, символическое событие. В отставку подал и, судя по всему, сам написал заявление об отставке Дмитрий Казак, который был, в общем, внутри российской системы власти, ну, совсем такой белой вороной. Он формально все это время сохранял свои полномочия как заместитель главы путинской администрации. Он был участником печально известного Совета Безопасности в феврале 2022 года, и его нам не показали. И не показали его на этот раз, потому что он, в общем, не согласился с предложениями Путина о том, что эта война необходима. Он сказал про тяжелые последствия для страны. И Казак, это вот правильное, кстати, ударение, я всегда думал, что он Козак, но на самом деле надо было проверить, действительно Казак, поскольку сейчас про него много говорят. Он выходец из Украины, человек, который хорошо знает народ, язык, культуру и страну. Удивительно, конечно, что он все это время оставался в российской системе власти и не был уволен и не ушел в отставку самостоятельно раньше. Но мне кажется, что это очень показательная история про то, что вот Путин, в принципе, ориентируется, как и многие другие диктаторы, они ориентируются на людей, которым они лично могут доверять, потому что они давно этих людей знают. Дмитрий Казак был как раз одним из тех людей, которые работали с Путиным еще со времен Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской мэрии. У них были достаточно близкие доверительные отношения, как говорят все, кто это наблюдал, все источники, которые мы можем вспомнить. И при этом Путин фактически позволял Казаку говорить то, что он думает по поводу войны в Украине, ну и никак его за это не наказывал. То есть любые другие, там, не знаю, менее лояльные люди уже, может быть, какую-нибудь дискредитацию бы схватили за то, что они сомневаются в великих планах вождя. Один из заместителей администрации президента все это время сохранял некоторое особое мнение. Дмитрий Казак известен как человек, который не замешан в какой-то крупной коррупции, вот в том виде, в котором это существует вокруг Путина. Довольно редкий персонаж для путинской элиты, отличающийся тем, что вот он способен был сохранять свое собственное мнение. И мне кажется, здесь есть два важных сюжета. Во-первых, по-моему, с уходом Казака, возможно, добровольным, возможно, действительно он не мог дальше в этой системе находиться, это очень тоже показательно и не характерно для российских крупных чиновников, уровень экспертизы по Украине внутри российской бюрократии снизится еще больше. То есть и так, в принципе, никто не готов Путину говорить правду про совершенно чудовищную цену этой войны, в том числе для Российской Федерации. Никто, видимо, так Путину не рассказал про то, что вот эти самые братский народ, так называемый, совершенно не ждет его с цветами больше, и он живет в каких-то замечательных иллюзиях, когда восток Украины как бы освобождают, там люди совершенно счастливы, что и они встретили наконец-то российскую армию. Эта иллюзия уже как-то очень сильно затянулась, даже с учетом того, что диктатор вообще живет в своей реальности. Но в целом, да, у нас теперь экспертами по Украине окончательно будут персонажи вроде Мединского, который украл свою диссертацию доктора исторических наук, который занимается открытой пропагандой, этого не стесняется, и которые, и Мединский, и все остальные, будут говорить Путину и будут говорить по поводу Украины все то, что они
они считают правильным в данном случае сказать, то есть то, что хочет слышать вождь. Никакой неприятной информации внутри администрации президента по поводу состояния украинского общества, перспектив войны и вообще какой-то нормальной, но более-менее адекватной экспертизы по поводу происходящего, например, в Киеве или в других украинских городах и регионах, этого всего просто не будет. Будет качественно ниже, меньше вместе с уходом казака. А с другой стороны, мне кажется, второй важный сюжет здесь связан с тем, что, возможно, по некоторым данным у нас есть предположение, что перед казаком поставили некоторую новую задачу, которую он, как человек, который пользовался доверием Путина и при этом не был особенно коррумпирован, должен был выполнять. И вот вместо того, чтобы эту задачу выполнять, возможно, тоже связанную с оккупированными территориями, он предпочел уйти в отставку. Понимаете, но как бы в путинской системе, да, конечно, собрались люди с ярко выраженными чертами отрицательного отбора. Там просто других не держат. Достаточно просто на Дмитрия Медведева и на то, что с ним случилось за последние 15 лет, посмотреть, как тяжело этот человек переживает свою потерю какого-то уважения, не знаю, президентского статуса и вообще как бы формальных перспектив продолжить свою политическую карьеру, что даже считает, что Финляндия там готовится к агрессивной войне против Российской Федерации, да, и все прочие глупости, которые Медведев генерирует в еженедельном формате. Но поскольку бюрократия все-таки очень большая, есть люди, которые все-таки вот чуть-чуть отличаются от общей температуры в этой путинской палате, которые остатки какой-то, не знаю, даже, может быть, совести, конечно, странно об этом говорить про путинских чиновников, все-таки сохраняет. И вы знаете, я не думаю, что здесь можно провести прямую параллель, но вот ассоциация у меня такая. Я общался с бывшими украинскими военнопленными, морскими пехотинцами, представителями там подразделения Азова, которые прошли через страшный российский пыточный плен, когда были взяты в плен еще в 22 году при обороне Мариуполя. Одна мысль очень важная у них есть, что даже внутри российской системы вот этой, связанной с военнопленными, отчасти это ФСИН, отчасти ФСБшники, отчасти еще какие-то люди, врачи, может быть, им на их пути, невероятно тяжелым и страшным, попадались отдельные приличные люди, которым самое страшное, что их ждало, это то, что к ним кто-то внутри России по-человечески к военнопленным относится, что это будет вскрыто, что об этом кто-то еще узнает, и что эти люди понесут наказание и, в принципе, не смогут больше помогать украинским пленным, украинским заложникам из числа гражданских лиц. Вот мне кажется, что все-таки понятно, что картина реальности, она оказывается более сложной, и пример казака как раз это косвенно, по крайней мере, подтверждает. Мы публикуем в «Новой газете Европа» профайл Дмитрия Казака, почитайте, пожалуйста, к тому моменту, когда видео выйдет, текст тоже должен быть уже на сайте. На Камчатке, самом удаленном российском регионе, наряду с Сахалином, на этой неделе происходят такие странные события, я бы сказал, отчасти природные катаклизмы, отчасти совершенно рукотворные. Во-первых, на Камчатке прошло сильное землетрясение. С другой стороны, власти Камчатки предупредили, это какое-то дополнительное землетрясение тоже для людей, предупредили о полном отключении интернета в регионе на 4 дня из-за, цитирую, масштабных работ на провайдере Ростелекома. Работа запланирована на период с 25 по 29 сентября, и в эти дни на Камчатке вообще не будет интернета, потому что обновляется инфраструктура подводной оптоволоконной связи Сахалин-Камчатка в каком-то специальном районе. То есть представьте себе, вы можете в 25 году, в 21 веке, вы можете на 4 дня отключить целый регион российский, огромный по территории, от интернета, потому что единственный провайдер, который дает вот эту постоянную связь, у него ремонт подводного оптического волоконного кабеля. То есть это, в общем, довольно серьезная история, конечно, которая заставляет задуматься о перспективах интернета в России вообще, потому что вроде бы за все время существования интернета ничего подобного не происходило. А сейчас это происходит не просто на фоне неких ремонтных работ, но и на фоне тысяч шатдаунов мобильного интернета, которые происходят в разных регионах России. Все это обычно объясняется интересами безопасности, как вы знаете, и защиты от дронов, при том, что происходит даже в тех регионах, куда украинские дроны никогда не залетали. Власти предупреждают, что вот как критическая инфраструктура, она все-таки будет работать, банки, магазины, службы и учреждения перейдут на спутниковую интернет-связь. Но звучит, честно сказать, не до конца убедительно, потому что наверняка есть какой-то резервный канал связи в удаленном регионе, но не думаю, что он особенно стабильный, надежный, что его хватит на все эти критические учреждения. Также власти Камчатки обсудили свои планы с представителями бизнеса, говорится в официальном сообщении. Очень трогательно, что все-таки про людей тоже практически вспомнили, хотя и в последний момент. Это, повторюсь, это уникальное событие, кажется, вообще в истории Рунета, с тех пор, как он начал активно развиваться около 30 лет назад. Ничего подобного не происходило. Это, конечно, нам немного намекает на наши блестящие перспективы. Мы на этой неделе поговорили с Михаилом Климаревым, нашим другом, IT-экспертом, с которым, в частности, речь зашла о том, насколько мы близки к северокорейскому сценарию в интернете. Вот, люди даже пытаются, как вы знаете, в разных регионах протестовать.
sky in Natlan. Oh, what happened now? Did you hear what happened? Boring! with the sky in Natlan? Isn't there anything else more interesting to do? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? The sky in Natlan. Did you hear what happened with the sky What in happened Natlan? now? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Did you hear sky what in happened with Natlan. the sky in Natlan? What happened now?
more interesting to do? Я хочу 2 блинчика себе погреть. Чай. Да, блинчики. Did you hear what happened with the sky in that land? Oh. What happened now? The sky in that land. Oh. What happened now? Did you hear what happened with the sky in that land? Did you hear what happened with the sky in that land? The sky in that land. Oh. What happened now? Вставать против навязывания Макса и ограничений на мобильную связь, которые вводятся более-менее по надуманным предлогам. Вот. Но вот у нас Камчатка теперь пример для всех. Возможно, теперь не только на Камчатке начнутся глубоководные ремонты интернета, без которого ничего работать не будет. Очень удобно, да, то есть, правда, целый регион зависит от одного какого-то провайдера, который, видимо, является монополистом на этом рынке, и дальше люди могут вернуться спокойно в 20 век. На самом деле, идея о том, что без интернета даже лучше было и, возможно, будет, она очень популярна, потому что депутат от Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил накануне, что вообще это очень правильная тактика отключать интернет, особенно лучше всего отключать интернет на целые недели или хотя бы по выходным, потому что он приносит, цитирую, больше вреда, чем пользы. Арефьеву 76 лет. Он утверждает, что молодые люди портят нервы, зрение и здоровье, проводя часы за экранами гаджетов и страдают от лудомании. Поэтому, цитирую, надо отключать интернет на целые недели или по выходным дням, чтобы люди отдохнули. Вот. Он, кстати, приводит такой псевдонаучный аргумент о том, что Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вот интернет-зависимость ведет к расстройствам здоровья. Вот. А лично Николай Арефьев считает, цитирую, мне кажется, что на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью. Ну, трудно понять, что там Николай Арефьев нашел в интернете, и как он часто туда сам заходит, и как интернет повредил его здоровью, или, может быть, наоборот, он такой здоровенький, что интернетом-то как раз и не пользуется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется, насколько это сейчас актуальная инициатива, и насколько российские власти готовы к таким идеям прислушиваться, учитывая то, что вот Камчатка у нас уже постепенно отваливается, мобильный интернет отваливается и в других регионах. Вот, мне кажется, очень перспективная вообще вещь такая, знаете, в духе традиций нашей страны в 20 веке. Нет интернета, нет проблемы. А то там гуглят мангу всякую, или, значит, еще что-нибудь, там какие-нибудь ужасные новости смотрят, или, ну, в общем, чем вы там в интернете занимаетесь обычно, признавайтесь. Вот Николай Арефьев придет и всех нас вылечит. На самом деле эту логику про то, что от интернета одни беды, развивают и ближайшие партнеры международные современного путинского кремлевского режима. Потому что в Афганистане движение «Талибан», которое там официально находится у власти, вы знаете, оно недавно было счастливо исключено из списка террористических в Российской Федерации, талибы регулярно ездят на всякие международные форумы, находят себе инвесторов. Вот. Так вот, Талибан на этой неделе полностью отключил интернет для предотвращения безнравственности. Это произошло в одной из провинций на севере Афганистана. Весь кабельный интернет по приказу верховного лидера Талибана Хибатуллы Ахундзады был отключен на севере Афганистана в провинции Балх. Значит, вот обратите внимание, да, значит, мобильный интернет, кстати, там все еще работает, но, по словам жителей, он медленный и дорогой. То есть это нормальные кабельные какие-то соединения, которые там были построены в предыдущие годы, вот их просто берут и отключают. Это тоже первый случай подобного запрета на интернет вообще с моментом прихода Талибана к власти. Представитель провинции, который представляет движение Талибан, заявил, что полный запрет направлен на предотвращение безнравственности. То есть там что-то такое очень безнравственное происходит. Вот в интернете, может быть, вы знаете, о чем идет речь. Может быть, там женщины без хиджабов на картинках изображены. Вот. И с такими вещами совершенно нельзя спокойно жить. Вот. Через интернет, кстати, те же женщины узнают в странах вроде Афганистана, как, в общем, что им совершенно не обязательно жить в тех условиях, которые им навязывает Талибан. Узнают про образование, про контрацепцию, про права человека, права женщины. Вот это все, конечно, надо пресечь. Очень хороший, эффективный вариант
В общем, для того, чтобы никто ни о чем не узнал таком безнравственном, нужно просто все отрубать. Вообще, гениальное будущее человечества. Кто бы мог подумать, вот, не знаю, 20 лет назад, что та интернет-революция, которую мы тогда наблюдали, что она приведет в том числе и к таким последствиям, что просто будут появляться политические режимы, которые будут считать, что доступ к информации для граждан — это угроза нравственности. Вот, Российской Федерации тоже, конечно, здесь есть как перенимать этот передовой международный опыт. И вот обратите внимание, на самом деле борьба с безнравственностью в интернете, конечно, в Российской Федерации тоже полным ходом идет. Они, правда, пока методы используют, ну, такие как бы более ограниченные, пока все-таки интернет целиком не вырубают, но вот, например, дают серии штрафов. Вы спросите, за что? Наверное, моя любимая новость на этой неделе связана с менеджером такой библиотеки, которая распространяет мангу, мангалип называется. И вот в ней есть администратор, которого зовут Иван Кваст. Вообще, на самом деле, новость не очень веселая, но там есть какая-то вещь, которая как-то за душу берет и отсылает нас к русскому народному фольклору. Вот Ивана Кваста оштрафовали 12 раз в общей сложности на 3,5 миллиона рублей за то, что он якобы в своей библиотеке пропагандирует некие нетрадиционные отношения между полами. Ну, в целом здесь все понятно. Поскольку у нас есть закон про экстремистские ЛГБТ, то кого-то надо штрафовать, этим всем судьям и прочим бездельникам надо как-то чем-то заниматься. Вот они в данном случае хотят, чтобы мангу в России тоже никто не читал, потому что вдруг там что-нибудь нетрадиционное произойдет. Наверное, поражает, если серьезно говорить, что 12 раз он оштрафован. Вот, и все это происходит в Москве в неком мировом суде участка 374. В 7 случаях было выявлено пропаганда ЛГБТ для взрослых, а еще в 5 пропаганду для детей. Ну, то есть там все в кучу валится. Но, смотрите, там есть реально крутая деталь в этой истории, потому что один из штрафов был связан с тем, что в произведении под названием «Зверь. Партнер для Какадури Сейкацу» сотрудники надзорного органа Роскомнадзора заметили неэпизодическое изображение, цитирую, нетрадиционных сексуальных отношений между персонажами женского пола со звероподобным существом. То есть вот если попросту переводить этот странный бюрократический язык наших судов репрессий на обычный человеческий язык, то Кваста оштрафовали за то, что в одном из произведений девушка влюбляется в некого тоже нарисованного персонажа, нарисованная девушка в манге влюбляется в нарисованного персонажа змея. Вот, и, короче, значит, это все очень серьезно, прям, понимаете, штрафа заслуживает какого-то серьезного преследования. Нельзя нам, нашим детям, да и нашим взрослым тоже показывать, как вот девушка влюбляется в такое нечеловеческое существо, ужасно нетрадиционное отношение. И понятно, смотрите, какая здесь есть удивительная параллель. Ну, в принципе, это же история про царевну и лягушку. Как бы, да, это история про то, что вот у нас как бы в русских сказках там тоже какие-то есть волшебные превращения, и там тоже люди как-то вот у них какие-то любовные отношения, там красавица и чудовище еще, тоже может быть нетрадиционные отношения, хотя это уже не русская сказка. Короче говоря, мне кажется, что Роскомнадзору надо перестать заниматься ерундой и просто тщательно перечитать русские народные сказки и в их детском изложении, и особенно в неподцензурном взрослом изложении, потому что мы сказки в основном знаем в изложении для детей от Афанасьева, а если мы почитаем реально вот то, что фольклористами собиралось в 19 еще веке и в 20 в деревнях, на севере, в частности, в русском, там есть как бы очень мощные истории про отношения, например, Змея Горыныча и Василисы Прекрасной. Прямо как бы 18+ по нынешним меркам. И совершенно ведь нетрадиционные отношения, и, понимаете, весь наш русский народ, вот эти все сказки про как бы секс, змея. Окей. Okay. I guess I'm gonna end for today. People don't play. Don't they? Alright, that's going to be it for the stream. Good luck, fun. Thanks for watching. I'll see you next time.